Hello everyone. Sorry for the delay. And here we are having Vinay Velivela from Big City. He will take the stage now. Vinay Velivela, please. It's all yours. Hi everyone. My hearty welcome to APTA Catalyst program, and also my sincere apologies for a little delay. But this is our family event. I hope everyone is fine with that. And it's a great honor for me to take a session today, moderating the education session. And I'm very happy that a lot of our education industry, a lot of enthusiastic and also the lot of crowd is here. It's going to be very interesting. I would like to, first myself, let me introduce. I'm Vinay Velivela and chairman for Fixity Group of Companies from Chicago and native Vijayawada. And I have group of companies. I have Fixity Technologies and Fixity edX Learning Pad, hospitals. So basically overall, I have three IT companies, two edtech companies, and hospital, nursing college, and plastic recycling and e-recycling. So like that, I have around 10 plus companies. So I'm really happy that today APTA arranging this event. And also this Catalyst program, I'm PR and media chair and also a core committee member for this Catalyst program. And it's really the whole intention of this program already keynote speakers are explained. We want to bring all our society people under one roof to help each other and create a network, and also ultimately we all grow together. And that is the whole intention of this. Without further ado, I would like to invite Dr. Punuguru Sindura Garu, Narayana Groups. So Narayana Groups manaki teliyani varu leru. So Narayana Gari daughter and also very young, dynamic personality in education sector. And also she's very familiar in Superwoman program in AHA. She is one of the judge and she invested and helped so many women entrepreneurs. Hearty welcome, madam. Please. And I would like to invite BP Parala Garu, Roots Colleges. He is on the way, he is coming actually, Kindonaru. And in the meantime, Timmaya Venugopal Garu, New Baldwin Group of Institutions. Thank you so much for hearty welcome. So, BP Padala garu వచ్చేలోపు ఈలోపు క్విక్గా మనం ఇంట్రడక్షన్స్ తీసుకుందాము. మొదటిగా సింధూర గారు, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. Hello Andy, very good afternoon to all of you. First of all, very happy to be part of APTA Catalyst program. I am Dr. Sindhura Narayana. We run Narayana Education Institutions. I am second generation entrepreneur. So it's an organization which has been running for 45 years. We run K-12 schools along with medical college and 2 engineering colleges which are based out of Nellore. K-12 schools, we are located in about 23 states across the country. We have more than 5 lakh students who are studying in our classroom program. I think something that I'm really proud of is the schools that we cater to are more so for upper middle income or middle income group students. So in fact, when I got the invitation from APTA, a lot of students saw my name on the panel and they said, ma'am, we are so happy you're coming, because they studied with us, then went to US for higher education
and then also turned out to be entrepreneurs, and they were really happy that yes, actually the network has helped us in one way or the other in our growth. So very happy to be here, and congratulations for APTA for putting up such a great event. Thank you, ma'am. Thank you so much. Timmaya Venugopal garu, please, sir, please introduce yourself. సాయిరామ్ చెప్పండి, రామ అని చెప్తే కష్టమా? సాయిరామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమందరూ ఈ ఆప్టాకి ఒకసారి లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొట్టి స్టాండింగ్ అవేషన్ ఇవ్వాలి. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. మా గురించి మేము చెప్పుకోవడం కాదు, మా గురించి కూడా చెప్పుకోవడానికి అవకాశము చేస్తున్నారు. సో డౌన్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ సమ్ టైమ్. I was watching. So this was I think we had some icon meetings. Adi edo chesnaru. But this is the biggest business meet which I have ever seen in our community lo. Deeniki enta kashtapadintaru. US nundi vachi vaina enni companies జరుగుతున్నాడు, ఆయన లిస్ట్ చదువుతా ఉంటే ఆయన నాకు ఏదేది ఉంది అని చదివేదానికన్నా నాకు ఏది లేదు అని చెప్పింటే బాగుండు. మొత్తం అయింది అన్నీ ఉన్నట్టుగా ఉంది. I would like to speak more in Telugu. అంటే బెంగళూరులో మాకు అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది కదా. యాజ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ది న్యూ బాల్డ్విన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని, I started in the year 1990 when I was a 30 years boy. I am 64. So ఇప్పటికి నేను 15 institutions అయినది. 15 institutions I am running. Around 25,000 students we are studying. And recently the government of Karnataka has sanctioned me the university, మెడికల్ కాలేజ్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ బెంగళూరు పక్కన ఒక స్మాల్ విలేజ్. బెంగళూరుకి 40 కిలోమీటర్స్లో తమిళనాడు వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యు గో సౌత్ టువర్డ్స్ బెంగళూరు 40 కిలోమీటర్స్లో. మీకు టైం ఉందంటే నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను, లేదంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఓకే, 40 కిలోమీటర్స్కి తమిళనాడు వచ్చేస్తుందండి. ఆ బార్డర్లో ఒక చిన్న విలేజ్లో పుట్టినటువంటి వాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ బార్న్ 2 స్టేట్స్కి నాకు ల్యాండ్స్ ఉంటుంది. ఐ బార్న్ ఇన్ తమిళనాడు. అక్కడ చదివి దెన్ ఐ వెంట్ టు మెడ్రాస్. అప్పుడు పచ్చియపాస్ కాలేజ్ అనేది ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ ఐ స్టడీడ్ మై పియూసీ. అక్కడ నేను చదివేటప్పుడు ఐ వాజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద హాస్టల్ ఫర్ 1 year. మా లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అది నాకు. సో అక్కడ 1 year ఉంటే ఐ యూస్ టు సీ ది స్టాచ్యూ ఆఫ్ ది గ్రేట్ పచ్చియపాస్. ఆయన చూస్తూ ఉంటే నేను, ఆయనకి పిల్లలు లేరండి, ఈ డోంట్ హ్యావ్ ఇష్యూస్. ఈ హ్యాడ్ 40 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ ది హార్ట్ ఆఫ్ చెన్నై. అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఆయన దీన్ని బంధువులు తినేస్తారని చెప్పి పచ్చియప్ప చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని చేసి పియూసీ టు పీజీ అని కాలేజెస్ పెట్టినాడు. వెరీ గ్రేట్ కాలేజ్ అది. రోజు ఆ ఈవినింగ్ టైం కూర్చొని చదివేటప్పుడు ఆయన స్టాచ్యూ చూసి వెన్ ఐ వాజ్ మై 16 years old, నేను అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుంటే లైఫ్లో నేను కూడా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాలని ఆ పచ్చియప్పాస్ని తెలుసుకుంటూ ఇప్పుడు. ఎందుకంటే వెన్ ఐ వెకేటెడ్ మై కాలేజ్ హాస్టల్, ఆయనకి అప్పుడు నేను చిన్నగా ఉంటే పెద్దగా ఉండింది స్టాచ్యూ. కష్టపడి ఆయన్ని పాదాలు తాకి ఆయనతో రిక్వెస్ట్ బ్లెస్ చేసి ఐ థింక్ హీ హాజ్ ఆన్సర్డ్ మై ప్రేయర్స్. సో ఐ స్టార్టెడ్ మై ఇన్స్టిట్యూషన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30 years. అండ్ దెన్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు ఎనీ ఫీల్డ్, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు పొలిటికల్, నథింగ్, ఏం లేదు. కమ్యూనిటీ వర్క్స్ ఏదో చేస్తాను. ఐఎమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక రాజ్య స్టేట్ బలిజ సంఘానికి ప్రెసిడెంట్గా ఉంటాను. ఏదో నా వల్ల ఇవి మన కులమోళ్ళకి ఒక 100 members-ని దత్తకు తీసుకున్నాను. 100 స్టూడెంట్స్, పూర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ హూ ఆర్ డూయింగ్ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్. సో ఐఎమ్ పేయింగ్ దెమ్. నా బర్త్డే రోజు వాళ్ళకి ఫీజు కట్టేసి పోతూ ఉంటాను. సో వీఆర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. పక్కన మన బెంగళూరుకి ఇప్పుడు వీళ్ళు నారాయణ వాళ్ళు ఉన్నారు, చైతన్య వాళ్ళు ఉన్నారు. బెంగళూరు ఈజ్ కమింగ్ అప్ వెరీ నైస్లీ. అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ అవర్ కాంపిటేటర్స్. మేము కాదండి, ఇక్కడ నుండి వచ్చి మాకు కాంపిటేట్ చేస్తారండి వాళ్ళు. ఇట్స్ కాంపిటీషన్ ఉండాలండి. వీ షుడ్ హ్యావ్ కాంపిటీషన్. So hello sir, BP Parala garu sir, another panelist. So with this, so na gurinchi nenu I did my engineering and I started. I got 3 daughters, oka alludu vacharu. All 3 daughters are in the institutions, only institutions. Rendo ame doctor, అందుకే మా మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము విత్ ఆల్ ద గ్రేట్స్. అండ్ ఐఎమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ డివోటీ ఆఫ్ సత్య సాయిబాబా గారు. సాయిబాబా గారు చెప్పేవాళ్ళు, ఆయన
You take me as a God, well, if you not take me as a human being, service is my message అని. So we are there into field. Service is the best way to reach God అనేటువంటి సిద్ధాంతంతో ఇన్స్టిట్యూషన్ నడిపేటువంటి వాళ్ళు. ఈరోజు వీళ్ళు పిలిస్తే ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది టౌన్ ఫర్ 2 weeks. రేపు నిన్న వచ్చాను, ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినాను. చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ ది APTA. Thank you so much, sir. Hearty welcome, Parala garu, sir. We want to hear a quick introduction about this. Good afternoon, all. This is BP Parala. I'm educationist, or I would like to call myself a teacher rather than a edu investor or edu entrepreneur. I did my BTech from CBIT and MBA Technology Management from Usmania University. So I'm a homegrown boy, very much from city of Hyderabad. So I had help from a small village from Warangal district called Ramavaram. Due to some personal reasons and a lot of disturbance there due to Naxal movement, the entire family was uprooted and planted all of a sudden when I was 6th standard in Hyderabad. So from there I tried to find my roots. So when I shifted from an agrarian family to Hyderabad, a lot of people asked me why I had shifted to engineering to education. There was one simple answer, maybe a bit of a comic tragedy. Since class first, I was a class topper. Less than 90%, I take it as a humiliating for me if I don't score more than 90%. In mechanical engineering, we had machine drawing in 2-1. First time in my life, I had flunked that paper. I couldn't even score 40 marks. In the next semester, again I wrote machine drawing 2 and backlog of machine drawing 1. Again I failed in 2. Then it was a conundrum for me. I was a topper in thermodynamics, I was a topper in kinematics, fairly good in other subjects. But how come I was repeatedly failing in machine drawing? Then I went to my professor. Sir, what is happening to me? No, it's very easy, just look at the, close your eyes, look at the from top end, whatever object, you can draw the top view. If you look at from front, it's a front view. When I closed my eyes, it was a complete blank. Then I realized, but early that, I didn't possess the cognitive skill set to become a competent mechanical engineer. And the second reason is that since childhood I was fond of books. I can say myself as a voracious reader. So I am a man of kind of letters. So I thought, instead of toiling with machines, let me toil with letters and students. So that's how my journey has started in 1991. So it was a very uphill task. Unlike Sindhu, maybe she had born with a silver spoon, but I was a first generation entrepreneur. Golden spoon or platinum spoon, whatever you can say. So I was a first generation entrepreneur, came from agriculture family, and my parents were semi-literate. So I never had a mentor, never had any direction. So all of a sudden, I jumped myself immediately after my engineering. Very next year, we have started a junior college with the humble beginnings of 12 students. Then that was a journey where I could learn from trial and error. I picked up some things, I lost some things, but somehow I never regret the decision I had taken that today I can say that I'm a self-contented teacher. I may not be too big in terms of scale, but I'm contented teacher, having served more than 15,000 students in the last 33 years. Thank you. So thank you so much, sir. And yeah, we get into the topic, and it's a great honor to host all three of you, sir, here moderating. And so our main objective is like by 2030, India has a great potential in education industry, almost 313 billion
market is there. So what are the key drivers behind this? Why education industry has such a potential 300 plus billion by 2030? So, once again, very good afternoon to all of you. I'm glad we are all settled down now. I think I'll speak partly in Telugu and partly in English, so that I think that is how it appeals. To be honest, mana introduction andarvi vinnam. Like for example, I spoke about K-12 and the professional colleges. Sir has spoken about New Baldwin, where there are certain segment of premium schools that they are running. And then we have heard from Parala Garu, there is a vocational training and training for upskilling of the members. So when it comes to Indian education, it is moving on. It's not just about K-12 education, which was typically being given in the past. Along with that, there is vocational training. Along with that, the different curriculars. Earlier, it was only the state board or the CBSE board which used to take over, or ICSE at the max. Now you have the Cambridge, you have the IB, and as I said, it's not just engineering and medicine. There are so many other courses, from fashion technology to AI tech, etc., etc. So, and over and beyond, it's not just the education that is being imparted during the school hours. What happens pre, what happens post, including the extracurriculars, including the co-curriculars. So there is so much that's happening in India. We have reached a stage where the students want the holistic learning part, the parents want it, and also the affordability. Earlier, people were not willing to spend so much on the education as much as they are today. Today, it has become the priority along with the health. So I think from all these aspects, it is moved on, and it is going to move on. And not, as I mentioned, in addition to all of that, of course, the tech adds into it. So for those reasons, I feel it's going to be, multiple billion-dollar industry. Thank you so much. So, Venugopal garu, ఈ పొటెన్షియల్ గ్రోత్ ఎంతైతే గ్రోత్ ఉందో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మీరు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ దట్ మార్కెట్? అంటే ఈ మార్కెట్ క్యాప్చర్ అనే వర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో రాకూడదేమో అనుకుంటాను నేను. వెల్ సెడ్ సార్. వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ కంపెనీస్, దాంట్లో వచ్చి కాంపిటీషన్స్, వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ క్యాచ్. బట్ యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ 33 years అకాడమిక్స్, మౌత్ టు మౌత్. ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి బెంగళూరులో, ఇంకా డిఫరెంట్ పోతే వాళ్ళు దే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో మళ్ళీ కొత్తగా ఆ ఫ్లాట్కి వచ్చేవాడు అడుగుతాడు, అందరినీ అడుగుతారు, సో విచ్ స్కూల్ ఈజ్ గుడ్ అని. సో మై చిల్డ్రన్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ న్యూ బాల్డ్విన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ ఇట్స్ అఫోర్డబుల్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ది సర్వీస్ మోటో అని వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు రావాలి. కానీ మనము మార్కెట్లో పట్టుకోవడం అనేది ఇది కాదండి. బట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు మనం ఏదేదో డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం నెక్స్ట్ రూమ్లో అన్నీను. బట్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్, మన బంధువులందరూ ఇక్కడ చేరినారు కాబట్టి నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఎడ్యుకేషన్ ఎవరికైతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎ స్కూల్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎ స్మాల్ స్కూల్. 10 మందితో స్టూరు చేయండి. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 34 students. నారాయణ గారు ఎప్పుడో 10 మందితోనో 20 మందితోనో ట్యూషన్ మాదిరి స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు లక్షలే ఉంటుంది. మీరు కూడాను డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే, మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే వాళ్ళే మనల్ని ఎదుక్కుని వస్తారండి. ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ అని చెప్తుంది కదండి. మా ఫాదర్ వాజ్ ఎ బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్. అప్పట్లో దెర్ వాజ్ నో స్కూల్స్ నియర్ బై. సో మా ఊర్లో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ విలేజ్, 15 houses అండి మా ఊరు. ఒక్క ముస్లిం గురువు ఉండేవాడు, ఈజ్ ఎ బ్లైండ్ టీచర్. మా ఫాదరు ఈవినింగ్ అయితే వాడి దగ్గరికి పోయి నేర్చుకురారా అని ఏదో నేర్చుకుని వచ్చేవాడిని. ఒకరోజు ఆ ముస్లిం గారి భార్య వచ్చి, అయ్యా మీరు జమీందారులు, మేము గుడిసెల్లో ఉండేవాళ్ళము, ఈ వర్షకాలంలో మీ అబ్బాయిని తోడుకోవచ్చు కష్టము, మా ఆయన్ని పిలుచుకొచ్చి మీ ఇంట్లో పాఠం చెప్పిపోతానంటే, ఇట్ హెస్ హ్యాపెండ్ వే బ్యాక్ 57 years బ్యాక్.
జరిగి ఉంటుంది. మా నాయన ఇప్పుడు లేరు నాకు. ఐ లాస్ట్ హిమ్ లాంగ్ బ్యాక్. ఆయన నాకు మాట చెప్పేవాడు, శిష్యుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ గురువు శిష్యు దగ్గరికి రాకూడదు. ఎక్సలెంట్ సార్, అది మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి. వెల్ సెడ్. సో అలాగే మార్కెట్ అనేది ఏమి లేదండి. యూ డూ, డెఫినెట్లీ పీపుల్స్ విల్ కమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Small extension to what Venugopal has said. What Vinay meant was that how we are going to cater to the burgeoning market. I think that's Right. what. Yeah, because ours is entrepreneurial meet. సర్వీస్ ఇస్తూనే మనం ఏ విధంగా బిజినెస్ పరంగా కూడా ఎలా ఎదగగలం, సో అది కూడా My personal take is that education per se should be treated as an industry. Usually, teaching noble profession అని చెప్పి వాడు టీచర్ మెడ చుట్టూ ఒక తాడు పెట్టి పైకి లాగుతారు. ఇది అవుట్డేటెడ్ కాన్సెప్ట్. ఓ టీచర్కు వానికి పీర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, వాడికి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళ అవసరాలు ఉంటాయి. నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అంటే ఏది నోబుల్ ప్రొఫెషన్ కాదు? మెడిసిన్ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ కాదా? యూటూ ఎనీ లాయర్ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ కాదా? ఏ వృత్తి అయినా నోబుల్ ప్రొఫెషనే. కానీ ఒక్క టీచింగ్ వృత్తి వచ్చినంత వరకు వాడిని చాలా బంధనాల్లో పెడతారు, శృంఖలాల్లో పెడతారు. నువ్వు ఇవి చేయాలి, చేయొద్దు, డూస్ అండ్ డోంట్స్ మొత్తం ఉంటాయి. ఆ సొసైటీలో హ్యాంగ్ ఓవర్ కూడా ఉంటుంది మనకు. ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయితే మీరు చూడండి మీడియాలో, లేదు గద్దల్లా వాళ్తున్నారు, రాబందుల్లా బిక్కు తింటున్నారు అంటే ఒక టీఆర్పీ ఉందనుకోండి టీవీ, వాడికి టీఆర్పీని బట్టి వాళ్ళు యాడ్ ఛార్జ్ చేస్తారు. లేదు రీడర్షిప్ బట్టి వారికి డిఫరెంట్ టారిఫ్స్ ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్లో వేస్తే. కానీ ఇక్కడ చిన్న ఫీ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే చాలా డిరగేటరీ లాంగ్వేజ్లో యాజ్ ఇఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కిల్ ద స్టూడెంట్స్, ఫ్లీస్ దెమ్ అనే ఒక రకము ఈ సోషలిస్ట్ హ్యాంగ్ ఓవర్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం. ఇండస్ట్రీ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ, దట్స్ ఇట్. అన్ని రంగాల్లో ఉన్నట్టు వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకు గ్రోత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ జీరో, ప్రైవేట్ రంగం నుంచి రావాలి. వానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, వాడికి ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు, వాడి ఒక టీం ఉంటుంది, టీచర్స్ ఉంటారు. ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అన్లెస్ అంటిల్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎకో సిస్టమ్ విచ్ ఫోస్టర్స్, విచ్ ఎంకరేజెస్ దెమ్ టు సస్టైన్ ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్. మీకు ఇప్పుడు ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి, ఎండోమెంట్స్ ఉంటాయి, హ్యూజ్ ఎండోమెంట్స్ ఉంటాయి, అలమ్నీ సపోర్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కొంత ఫిలాంథ్రఫిక్ ఎండోమెంట్స్ ఉంటాయి. మేబీ దే డ్రా అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ దే కెన్ సస్టైన్. డిస్పైట్ దట్, వాట్ ఎవర్ స్టాన్ఫోర్డ్, హార్వర్డ్ మీరు చూస్తే ద కైండ్ ఆఫ్ ఫీ దే చార్జ్ ఈజ్ సింప్లీ ఆస్ట్రోనామికల్. అక్కడ కడతారు మన వాళ్ళు 50 లక్షల ఫీజు అంటే పర్ ఇయర్ ఈజీగా పోయి కడతారు. ఇక్కడ 500 రూపాయల నుంచి పెంచితే అంటే వాల్యూ ఫర్ మనీ ఉంటుంది. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్. ఆ ఫీ పెంచడంలో కానీ ఫీ ఫిక్సేషన్లో కానీ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్కి వాళ్ళ ఓన్ లాజిక్ ఉంటుంది, రేషనలే ఉంటుంది. సింప్లీ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఇవ్వకపోతే లాంగ్ టర్మ్లో సస్టైన్ కావు కూడా, జస్ట్ బికాజ్ ₹5 ప్రోడక్ట్. సో ఆ ఛాలెంజ్ని మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు? అలాగే మన నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్, పార్ట్నర్షిప్స్ ఏ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు? ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీకి గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ ఎలా తీసుకురావాలి? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చాలామంది ఆడియన్స్లో మనకి చిన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ వరకు ఉన్నారు. సో ఇఫ్ యూ కుడ్ కవర్ హౌ దే కెన్ స్కేల్ అప్ అండ్ ఆల్సో హౌ దే కెన్ మేక్ ఏ గ్లోబల్ కొలాబరేషన్స్. సో చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఐల్ ట్రై అండ్ ఆన్సర్ దెమ్ ఇన్ పార్ట్స్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఫస్ట్ జనరేషన్ వర్సెస్ బీయింగ్ మల్టిపుల్ జనరేషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. అది ఎడ్యుకేషన్ అనే కాదు, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా కూడా ఏ జనరేషన్ ఛాలెంజ్ ఆ జనరేషన్కి ఉంటుంది. లెట్ మీ కమ్ టు దాట్. వెన్ యు ఆర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియా రావడం నుంచి, ఐడియేషన్ నుంచి, స్పెషల్లీ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ట్రస్ట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. It's not just about, as sirs have mentioned, it's not just about money, it's not just about passion. There is a mixture of so many things. So our trust build చేసేంత వరకు స్కేల్ చేయలేం. సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ జనరేషన్కి ఆ ఇష్యూస్ అన్నవి ఉంటాయి అండ్ మెనీ మోర్. అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్పెషలీ because I belong to second generation, if we come to us, I think second generation is the most unthanked generation. We neither are at a point where we are completely relaxed, because we have seen the first generation go through a lot of hurdles. For example, my kids sleep at 9:30, 10. నేను ఎప్పుడు లైఫ్లో 12కి ముందు నిద్రపోలేదు.
I started sleeping only after I had my 2 sons. So 12 varaku, because my father used to come home that late. My mother kuda, she was from the time she got married, she was also working along with my father. So వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి అండ్ దెన్ వాళ్ళు జస్ట్ వర్క్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటే కూర్చొని నేను వినేదాన్ని. దట్ వాజ్ మై ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ MBA degree, but that was my way of earning the degree. And because I've seen so much, I've heard, and thanks to them, ఎప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని ఒక అద్దాల మేడలో లాగా పెంచలేదు. We were not brought up in a glass house. Literally, they used to discuss the problems, and also we used to celebrate the wins. So I think that's true for most of the second generation, where you watch the problems very closely and also are very happy about the little successes that we meet or the big successes. You are part of it. So you are also in a way contributing to it. So as I said, probably we are unthanked, but at the same time, like as gentleman has said, yes, we are fortunate in the sense that something has laid out for us and there is a responsibility on the shoulder, and you have to carry it even more strongly and also expand on it. That is the answer of mine to the first question. Second question, you talked about how we are scaling. We are scaling, as Parala garu has mentioned. See, it's the teachers who are the most important part of education system. Anywhere, whether it's here, whether it's Harvard, whether it's Stanford, it doesn't matter, whether it's IITs, NEETs, or any international schools, anything for that matter. And teachers ki oka pride annadi undali. ఆ ప్రైడ్ అన్నది మనం క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ ఐల్ జస్ట్ డైవర్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ జస్ట్ టు అడ్రస్. ఇప్పుడు ఫిన్లాండ్లో ఎడ్యుకేషన్ అన్నది బెస్ట్ సిస్టమ్ అని అందరూ అంటారు. వరల్డ్లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫిన్లాండ్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. బట్ మెనీ పీపుల్ డు నాట్ నో దట్ ఇన్ ఫిన్లాండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఎ టీచర్ కోర్స్, ఒక టీచర్ కోర్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఆల్మోస్ట్ ఒక డిగ్రీ, ఒక MBBS చేరడానికి ఎన్నైతే ఎగ్జామ్స్ రాయాలో అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. You have to go through that kind of drill just to get into the coursework. And even after you graduate, you are paid that much salary. And that's the reason the teachers take pride in being teachers, and they deliver that kind of quality education. So we make sure that our teachers are well taken care. They start from very small level, some associate teacher level, but based on their potential, we give them opportunities to grow. And that's how an associate teacher becomes a HOD, a junior HOD becomes a senior HOD. And that's how we scaled from, 15 years back, we were only in AP and Telangana, and from there to now being in we are 800 units across the country in 23 states. And when it comes to international collaborations, these collaborations mostly happen at a professional colleges level, where a lot of exchange programs happen between the schools and the schools abroad. And ippudikippudu, I mean, in the I would say in the last 10 years, even younger kids kuda vastunnai. In fact, it's starting even at a primary level also. I would say it happens in two ways. One, in the physical exposure. అక్కడికి వెళ్ళడము, వేరే కల్చర్స్ వాళ్ళతో మీట్ అవ్వడము, వాళ్ళు మన దగ్గర రావడము, ఆ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నది జరుగుతుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద ఇంటర్నెట్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మీటింగ్ ఫర్ దట్ 1 week పీరియడ్ ఆర్ ఫర్ 1 month పీరియడ్ ఒక వర్క్షాప్లో పార్టిసిపేట్ చేయడమే కాదు, తర్వాత కూడా వాళ్ళు టచ్లో ఉండి ఐడియాస్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం, ఆపర్చునిటీస్ని తెలుసుకోవడము, దాన్ని గ్రాప్ చేసుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్, that is the physical exposure part. Second thing is the idea exchange, and even to come up with the companies, like, because we are sitting in a panel of entrepreneurs and we are talking about entrepreneurship. They are even coming together to start companies and to grow the companies, and also the markets are opening up. There are a lot of people, even kinda, while we were walking around, even to start with you, Vinay, you have started a lot of companies from US as well as here, and you are looking at expanding your market into India. That the same thing is happening with the students also at a professional colleges level, even at 11th and 12th level. And we are very happy to say that Narayana is open to that, and I have also been providing the opportunities in more ways than one. In one way, in collaborating with the universities. Number two, by even giving education such as Olympiad training programs, so that kids get through the scholarships and attend those workshops. Thank you so much. సో మీరందరూ స్కేల్ అప్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా షీ ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ టు కనెక్ట్ విత్.
I'm sorry, I think I'm taking too much time. I didn't answer that last. You asked me too many questions. So, yes, first of all, I think a great applause to all of you because I just, నాకు ఇక్కడ ఒక 10 minutes I met one person who was doing a great work in counseling students, which is very, very important. Mental health is equally important as providing knowledge to the students in the form of teaching. Then I met Sir, who also runs, who has started off with coaching institutions, and he's now expanded beyond Hyderabad into different parts of Telangana district. Just 5-10 minutes on I'm meeting, got a chance to meet people who are in the industry, kani valla velo different segments lo, different sub segments lo chestunaru. I think the best thing about education is ఏది చేసినా, whatever it is, you do your, you give your heart out, and the student feels it, and the student remembers it not just while writing the exam or not just while the student is with you, but they actually remember you and keep you as the motivational figure forever. My father, because I got an opportunity, I'll mention Narayan Garu. His best, he's come from very humble background. Wala father, that is my grandfather, was only a bus conductor. So, kakapote tanaki luckyga, he went to a tuition center where the teacher told him, you will be great one day. Ani atla oka just tana notepad మీద రాశారు. అది గుర్తుపెట్టుకొని he thought that yes, I can do it. Although he was a 10th failure, he failed in 10th standard, but every time he read that note, he felt, no, I can do it. And he went on to become a gold medalist in degree and post-graduation, and now, he's, directly and indirectly educating millions of students in the country. So I would say, whatever you're doing, just give your heart out and do a quality job. And once the trust is built, the scaling naturally comes in. Thank you. So, NEP 2020, National Education Policy, వాటిలో వచ్చిన కొత్త పాలసీస్ ఏంటి? అవి ఇప్పుడు మనకి ఏ విధమైన ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి మన కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద? NEP was a very innovative document delivered by BJP government, Modi government. There are so many innovative features are there. Previously, if you join a college, if you discontinue, again you have to start from scratch or whatever. Suppose you discontinue after first year, or second year, what the work you did was come to naught. Now they proposed a 4 years degree. If you drop out after first years, a student will be awarded a certificate. If he drops out of second year, he is awarded a diploma. If he drops out of third year, not drop out, complete third year, he is awarded a degree. After fourth year, an honors degree is awarded. That is one innovation they incorporate in NES. Second one is, if you want to shift from one university to another university in India, it's a humongous task. 99% it is lost in the bureaucratic ways. But what they did was, they had created, rather in the process of creating, a credit bank. The moment you pass first year, 2 semesters, what are the subjects, what are the streams across all India, your credits are banked in that particular credit bank. If you go to any other university in the second year, you can carry forward those credits to the new university where you are going to join. Same thing happens of third year. This is second creative proposal they had made. Another one is cross-disciplinary, multidisciplinary degrees. In my engineering, when I read the first time Ayn Rand's Atlas Shrugged, the hero John Galt took his electives, philosophy and physics. I was really flabbergasted. I never heard of my life in India that we can take, because always we are segregated, headed into BPC, MPC, life sciences, or commerce, or history, those kind of divisions, clear-cut divisions we are into. But here, the hero took both philosophy and physics in his masters. Maybe she had written that novel in 50s. Look at the leapfrog America has taken. Now, new government introduced this in 3 years back. So almost 60-70 years of gap is there between US and us. That always explains where they were and where we are now. So this is another feature it has got. Shall I continue? Yeah. So
And again, they proposed another innovative feature is that they segregated higher education institutions into three categories: autonomous colleges, teaching universities, and research universities. Now, more or less, degree colleges are affiliated to local government public universities. You know that the policy paralysis, rather, there is no policy at all. We are all tied up in knots. We cannot do anything. We don't have a say in the curriculum designing. We don't have a say in the evaluation system. We don't have a say in the evaluation system. We don't have a say in the degree awarding. Zero. Now, what they proposed in the new education policy was that any college with riders, that if they get recognized by NAAC or some other agencies, they can award their own degrees. Any individual college can award their own degrees. So up to 5,000 students, they can run with this tag. Beyond 5,000 to 20,000, next rung was teaching universities, where they can focus on multidisciplines, from liberal arts to science to technology to medicine, whatever the domains you can choose from. Beyond that, the ultimate one is research university. So this is the another innovative feature they had envisaged in the new educational policy, but I'm not sure when they are going to implement it. But the current UGC chairman, Jagadish, is very proactive. Almost on weekly basis, we have been changing or announcing new policies. Usually, we are all accustomed to once in a year admission process, where in Western countries they have fallen somewhere. So now the UGC chairman announced that this year onwards, we are going to take 2 intakes per annum. So I can go on. Yeah. Thank you, sir. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చాలామంది ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఈ మా ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం హౌ వీ కెన్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. సో ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీ యొక్క గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఏ విధంగా కొలాబరేట్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ సర్వీసెస్ని మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది క్లుప్తంగా హై లెవెల్లో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్స్ ఎ న్యూ వర్డ్ ఇప్పుడు వస్తూ ఉండేది. మనకి స్కిల్ ఎప్పుడో ఉందండి, మనం ఎప్పుడూ డెవలప్ అవుతూనే ఉండాము. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆయన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కాకపోతే ఈయన యూఎస్కి పోయి ఇంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లు చేసేవాడే కాదు, ఆయన ఆల్రెడీ ఉందండి. బట్ ఇప్పుడు ది పీపుల్స్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఇదొక ట్రెండ్గా చేస్తూ ఉండరు. బట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసేదానికి దట్ మీన్స్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే ఆఫ్ వాళ్ళే థింక్ చేసి, ఇప్పుడు మేము వీ యూస్ టు టీచ్, గివ్ దెమ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్, వాడు చదువుకొని ఇంట్లో వాడికి బోరు, దీనికి చదవాలి దీనికి ఆన్సర్ రాయాలని. బట్ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే, సో మన మేడం గారు చెప్పినట్ల ఫిన్లాండ్లో దట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరు చేయాలనుకున్నా డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ మీరు ఏమంటారు కదా మార్కెటింగ్, గుడ్ మార్కెట్ అండి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి చాలా బాగా ఫ్యూచర్ ఉందండి. ఎవరైనా మీరు దాన్ని చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు చేస్తే, ఇప్పుడు మా ఎల్డర్ డాటర్, మన సింధు గారి తర మాకు ఎల్డర్ డాటర్, ఆమె ఇప్పుడు వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ వన్ బిల్డింగ్. ఆమె ఏం చెప్తా ఉందంటే దాంట్లో స్కిల్ డెవలపింగే మేము చేయాలి. షీ యూస్ టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ అ నాలెడ్జ్ సెంటర్ అని దీన్నే చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలు నువ్వు వాళ్ళు చెప్పినట్ల మ్యాథ్స్ చదవాలి, సైన్స్ చదవాలి అని, దీనికోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దేనికి ఏది దే ఆర్ రెడీ. ఈవెన్ కార్పెంటరీ, మన టింకరింగు, ఆమెకి ఐటీసు, అన్ని ల్యాబ్స్ మాదిరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి మేము ఒక 4 floors బిల్డింగ్ దానికే కడుతుంటాం. సో బికాస్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ది పేరెంట్స్ హూ వాంట్ సమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్, దాన్ని మీరు డెఫినెట్గా ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ, ఇట్ వోంట్ రిక్వైర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫండ్స్, చాలా పెద్దగా ఫండ్స్ కావాల్సిన లేదండి. ఇప్పుడు స్కూల్ చేయాలంటే ఎక్కువ మంది అనుకుంటారు 10 కోట్లు 20 కోట్లు 30 కోట్లు ఉంటేనే మనం స్కూల్ చేసేకైతుంది అనేదని. బట్ డెఫినెట్గా బ్రాండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చేయాలంటే 20 కోట్లు 30 కోట్లు కావాలండి. బట్ మేమంతా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమీ లేకుండా కూడా మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు కూడాను మీరు చేయాలనుకుంటే చిన్న ఇంట్లో స్టార్ట్ చేస్తే కూడాను చేయొచ్చు, అది డెవలప్ అయిపోతుంది. బట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ మాత్రము
డెఫినెట్గా నేను చెప్తా ఉన్నాను, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఎవరైనా మీరు యోచన చేస్తే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ నౌ. మీ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఆపర్చునిటీ ఉంది, సో దట్ ఇక్కడ మన వాళ్ళకి ఎవరైనా అవి ఉంటే సో దట్ దే కెన్ అప్రోచ్? దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ టెల్లింగ్. ఇప్పుడు మేము ఎర్లియర్ ఐ సెంట్ మై డాటర్ అండ్ సన్ ఇన్ లా, వాళ్ళు దే వెంట్ టు ఫిన్లాండ్. దే స్టేడ్ ఫర్ 15 days. ఫిన్లాండ్లో ఉండి 15 days ఉండి అన్నీ చూసి వచ్చిరి. మళ్ళీ లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ దే వెంట్ టు జర్మన్ అండ్ దే హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు మేమేం చేస్తున్నామంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో వీఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్సీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. నేనేం చెప్తే టింకరింగ్ నుండి, కార్పెంటర్ నుండి, ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ నుండి, టూల్ అండ్ డై మేకింగ్ నుండి, మళ్ళీ ఐటీస్, ఇవి అన్నిటినీ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. అండ్ నవ్వు ఇప్పుడు మాకు బెంగళూరులో ట్రెండ్ ఏమైందంటే IGCSE సిలబస్, వేర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది కేంబ్రిడ్జ్ ఇంటర్నేషనల్ కరికులం. నా ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాంచుల్లోనూ we introduced, we have got CBSE, ICSE plus IGCSE. ఈ IGCSE education itself is skilled based education ఉంటుంది. అది మేము ఇప్పుడు we started, we are doing it and definitely it's doing very good, sir. Very good, it's doing it. థ్యాంక్ యూ సార్. One quick note, Vinay. We are offering from roots in skill development kind of courses in fashion designing, interior designing, animation, gaming, hotel management, tourism, and culinary arts. If one is interested, you can reach out to me. Thank you. సింధుర గారు, మీ సో ఇప్పుడు మనకి లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డిస్ట్రప్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి ఎటెక్ అనే వర్డ్ యూజ్, అంటే నాకు కూడా ఎటెక్ 2 కంపెనీలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎటెక్ అనే వాడుతున్నాం. సో ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఎస్పెషల్లీ AI సైడ్ ఏ విధంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీని మార్చబోతుంది, మనమే కొంచెం అహెడ్ ఆఫ్ ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ అయితే ఆ మార్కెట్ని మనం క్యాప్చర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయని సార్ చెప్పినట్టు, బట్ మనం కూడా ఆ గేమ్లో ఉండగలుగుతాం. So, I think in the upcoming 5 years, the changes that are going to come positively in the education industry are equivalent to the changes we have seen in the last 25 years. అంటే ఒక లాస్ట్ 25 yearsలో మనం ఎంతైతే చేంజెస్ చూసామో అవి నెక్స్ట్ 5 yearsలోనే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ బీయింగ్ ద టెక్నాలజీ. అండ్ ఐ థింక్ టెక్నాలజీ అంటే అందరూ ద కరెంట్ బజ్ వర్డ్ ఇస్ AI. Of course, I give a lot of credit to AI, but before I get there, I think a lot of importance to the network as well, because of the internet and the connectivity. In that starting lone I mentioned, it's not just the state board avvachu, CBSE avvachu, like the Montessori avvachu, ఏ కరికులం అయినా సరే వాటిలో ఉన్న బెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ని అన్ని కరికులమ్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. So it's not like, okay, if I only study in ICSE, I'm going to get the best of it. You can be studying in different curriculums. Different curriculums are offering the best of everything. So that communication has improved, and that's why I said it's going to be a really good time to be educated in this modern world. And now coming to the AI part or that other parts of the technology. In so many ways, it's going to be a game changer. In that మనం మీ స్టాల్లో కూడా వెళ్ళాము, అక్కడ మీరు స్మార్ట్ బోర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా స్మార్ట్ బోర్డ్స్ అన్నవి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో డూ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ద స్మార్ట్ బోర్డ్స్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు గివింగ్ ద tools that are available there, within our institution we have created more than 17,000 quality videos using AI as well as with the human interaction. So in addition to just the teaching through the blackboard, we are able to offer tech ద్వారా teaching, because students are used to it. కిడ్స్ ఇప్పుడు యూకేజీ ఎల్కేజీలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఫోన్లో చాలా నేర్చుకుంటున్నారు, యూట్యూబ్లో చూసుకొని చాలా నేర్చుకుంటున్నారు. సో మనం క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన టీచింగ్ మెథడాలజీ కూడా చేంజ్ చేయాలి. సో ద వే జస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దట్ మచ్ హెల్ప్ఫుల్. And as an extension, we also give the same content, whatever we are giving to the teachers in order to teach in the classroom, to the students as well through our app called Enlearn. And fortunately, we have been using Enlearn for more than 7 years now. And our average engagement of users is about 20 minutes per day. So it means the students are really using the app every day and are consuming the content.
వన్స్ ఒక స్టూడెంట్ కంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటేనే వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ further in the technology. Otherwise, it doesn't make sense to invest further. It means they are not interested. And as all of you know, JEE exam already it went online. So okappudu pen and paper, okappudu only GMAT, alanti exams, only international exams were conducted in a online format. And now, after the NEET debacle, now everything is going online, and that's what we have been doing. We conduct our exams online as well. And it's not just about conducting a simple online exam. It's also giving the analytics in a deeper manner, so that the child understands where he or she can improve and thereby act upon it. And the teacher also gets to know ఎలా చెప్తే ఆ పాయింట్ని ఇంకెలా బేస్ చేసి చెప్తే, ఆ టాపిక్ని ఇంకెలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తే ఇంకా బెటర్ స్కోర్స్ అన్నది మనం తీసుకురావచ్చు. ప్లస్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టీచింగ్. మనము ఎంత కాదనుకున్నా ఒక 40 మెంబర్స్ ఒక క్లాస్లో ఉంటే 40 మెంబర్స్కి ఒకేలాగా టీచ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదే బై యూజింగ్ ద టెక్ we can offer them the differentiated teaching. Once they go home, they can go and watch that particular video or that particular content which is suitable for the kid, which is very, very important in order to raise every child's capability. So itla different forms lo from in classroom training to outside the classroom consumption of the content. Alage the connectivity between a school and the parent as well. We have an app called EnConnect, through which we keep the communication between the parents and the teachers alive. So because of that, there is more transparency in the system. ఒకప్పుడు ఏంటంటే అసలు టీచర్ కానీ ఒక ప్రిన్సిపల్ కానీ కలవాలంటే అసలు ఇట్ యూస్ టు బి అ వెరీ క్లోజ్డ్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ థింగ్స్. ఎంత కలవకపోతే అంత హైయర్ స్కూల్ లాగానో లేకపోతే హై క్వాలిటీ అని దే యూస్ టు రిగార్డ్. కానీ ఈరోజు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పరెంట్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టీచింగ్. ఐ మీన్ ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ హాస్పిటల్స్, ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఎక్కడైనా ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే అంత openness-తో even parents are accepting, even students are accepting, even the younger kids. So EnConnect app dwara we are able to keep that communication alive. Those are the few things we are doing, but these and much more are coming together, and of course even the doubt solving sessions okappudu only కొంతమంది ఎవరైతే ఎఫర్ట్ చేయగలరో వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషల్గా ట్యూషన్స్ పెట్టుకొని, ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఏరియాలో ఒక చైల్డ్ కానీ ఐ మీన్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఇస్ స్ట్రగ్లింగ్ హార్డ్ టు ఇంప్రూవ్, వాళ్ళకి ఎఫర్ట్ చేయగలిగితేనే ఒక హై క్వాలిటీ టీచర్ని అప్రోచ్ అవ్వగలిగే వాళ్ళు. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద tech availability, now you are able to access the best of the teachers also through the technology, and you are able to get it at a very affordable price. And that's very, very important for a country like India, where there are beautiful minds across all segments of the society. And it's only the education is that one tool which can bring us out of this, from the name of developing nation to a developed nation. And that I think tech will definitely do. Thank you. And management education, you're into management education. So మనకి ఇండియాలో ఎక్కువ అందరూ majority of the focus technology space lo ekkunti by default, because that's what we are following from past 2 decades. But now management education is what kind of a key role it's going to play, and also education system next further decade ki ee management education meda what kind of a scope create avutundi? Rather than management education, I can term it as a liberal education, where all non-engineering or non-science streams can be clubbed as liberal education. 1995 to almost 2006, I had worked with IIT JEE programs in my junior college. There is a popular IIT teacher called IIT Krishnamurthy, you might have heard of it. And also I worked for a few years with IIT Ramaygar also. So almost 10 to 12 years I had worked in that domain, and we had produced more than 120 IITians and 2,000 engineers in that brief period of 12 years. Then I had seen that the world is being shifted to a liberal education side because of so many reasons. Maybe the engineering domain is glutted with the over intake and outflow, or maybe generally there are 2 reasons why Narayana became the household name, is that most of the parents belong to lower middle class and
middle class, they can catapult their kids into the upper middle class in one generation. They had seen the last salary of a father is less than the first salary of their son and daughter. Only education could do this in one generation. So naturally, they weed towards technology, to engineering or medicine to leapfrog into the next level. But with the advent of ఎంత థింక్ చేసినామో ఆయన ఇంకా ఎక్కువ థింక్ చేసినట్టుగా ఉన్నాడు. మేము వాట్ వీ షుడ్ బీ యాజ్ నరేంద్ర మోదీ ఈజ్ టెలింగ్ 2040కి మేము ఎక్కడ ఉండాలి ఇండియా అన్నట్టుగా. సో వాట్ యు ఆర్ దేర్ ఇన్ 2030 అండ్ సి ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హెస్ గాట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటుంది. అందరూ ఒకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ అంటే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ మస్ట్ బి వన్, బట్ సిబిఎస్ఈ టీచింగ్ ఇస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఆ రెసిపీ అనేది ఏదో ఉంటుంది. మా ఊర్లో ఎంటీఆర్ అని ఒక హోటల్ మసాలా దోశ చేస్తాడండి. మళ్ళీ ఎవడు దాన్ని ఆ దోశ చేయలేడు. వేరే దగ్గర అందరూ దోశలు చేస్తారు, వాడు మాత్రం అది చేస్తాడు. బట్ ఇంకోడు బిసి బేళబాత్ చేస్తాడు, మళ్ళీ వాడు మాత్రం చేస్తాడు. బట్ ఇలాగే మా ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ద పర్సన్ హూ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ విల్ బి డెఫినెట్లీ వాడి హై థింకింగ్లో ఉంటాడు. బికాస్ వీఆర్, యాజ్ యు ఆర్ సీయింగ్, ది ట్రెడిషన్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ వాజ్ దేర్ అర్లియర్. దట్ వాజ్ చాక్ అండ్ టాక్. మేము ముందు టీచ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇది పోతూ ఉంటాం. నవ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఇప్పుడు మన మేడం గారు చెప్పినట్ల లాస్ట్ 25 yearsలో ఏం జరిగిందో ఈ 5 yearsలో బాగా చెప్పింది. మా ఊర్లో చెప్తారు, పులి కడుపులో పులి పుడుతుంది అన్నట్టుగా. నారాయణ గారి కడుపులో మంచి అమ్మాయి పుట్టింది, బాగా చెప్తుంది. షీఈస్ డీప్ ఇన్ టు ది ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్. సో వీ ఆర్ థింకింగ్, ఇప్పుడు వరల్డ్లో ఐఎమ్ అప్ టు 12th standard. 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి, మళ్ళీ యూనివర్సిటీ చేయాలి, అది వేరే. బట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ అప్ టు 12th standard. దట్స్ ది ఎవర్ గ్రీన్. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు చదవాలండి. 10th అయిన తర్వాత కొద్దిగా డివైడ్ అవుతుంది, అప్ టు 12th ఎవర్ గ్రీన్ ఉంటుంది. సో వీ ప్లాన్డ్ అప్ టు 12th standard వరకు ఏముంది అంటే, సో యాజ్ ఫర్ మై దిస్ థింగ్ ఈస్ దట్ అప్ టు 12th standard వీఆర్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ అయిన ఒక ఆయన నాతో బెంగళూరులో చదివేవాడు, ఒక పిల్లోడు 4th 5th standard వాళ్ళు. దెన్ ఈ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు లండన్ ఒక 4 years. ఆయన నాకు చెప్పిపోయినాడు, సార్ ఒక 4 years అయిన తర్వాత వస్తాను, నాకు మీరు మళ్ళీ సీట్ ఇవ్వాలని రైవేయండి. మళ్ళీ ఒక 1 year అయిన తర్వాత 2nd year ఈ కాల్డ్ మీ అండ్ సెడ్, సార్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ మై సన్ బ్యాక్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్, ఐ విల్ పుట్ హిమ్ ఇన్ యువర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అని. సరే మళ్ళీ ఆయనే వచ్చేసాడు. ఏం సార్ వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే, see the education system which I have seen 5th and 6th standard, ours is the best education. Number one, the way that you are giving the education, the way that we are taking care of the child, That's and that is one thing. They have the best education అనేది we should applaud all education. మళ్ళీ వాట్ మేడ్ యూ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ యువర్ చైల్డ్ అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాడు. సార్ ఆయన మా స్కూల్లో ఏం హోంవర్క్ అంతా ఇవ్వడండి, నేను ఏదో కొంచెం వర్క్ ఇచ్చాను వానికి. ఐఎమ్ ఎంటెక్ గ్రాడ్యుయేట్, వాడికి మ్యాథ్స్లో ఏదో వర్క్ ఇచ్చాను, వాడు దాన్ని చేయలేదు, లాగి ఒకటి కొట్టాను. నెక్స్ట్ డే వాడు స్కూల్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే దే కాల్ మీ టు ది పోలీస్ స్టేషన్ అన్నారు. సో నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సారీ చెప్పి ఏదో రీజన్ చెప్పి నేను పిలుచుకొచ్చేసాను. బికాస్ ఇఫ్ ఈ కంటిన్యూస్ దేర్, డెఫినెట్లీ వాడికి మంచి ఎడ్యుకేషన్ రాదండి. హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏముంది, మీరు స్కిల్డ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే మీరు లండన్కి పోండి, యూఎస్కి పోండి, ఎక్కడైనా పోని. అప్ టు 12th standard we Indians, we are the best in the secondary education, primary education. దాన్ని వీ ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్లో. ఇప్పుడు నాకు 3 అమ్మాయిలు, దే ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, ఎంబీబీఎస్, ఎంఎస్, ఎంసీహెచ్. వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్కి ఏం కూడా వచ్చింది, నారాయణ గారు వచ్చారు, నువ్వు మర్చిపోయినావేమో. సో మా కూతురు ఇంకొక ఆయమ, షీ డిడ్ హర్ ఎంబీఏ ఫ్రమ్ కేంబ్రిడ్జ్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ స్టాన్ఫోర్డ్, PhD from European University, Paris, IIM Calcutta. She is doing all these things చేసి we are planning in such a way. ఇప్పుడు సొసైటీలో పిల్లలు
లాస్ట్ మేమేమి చూస్తే 10 years ago, ఇప్పుడు పిల్లలు నెక్స్ట్ హౌ టు ఫేస్ ది సొసైటీ, వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది సొసైటీ, ముందు ఏం కావాలని. ముందు పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే సార్, పేరెంట్స్ యూస్ టు కమ్ 10-15 years బ్యాక్, దే యూస్ టు ఆస్క్ మీ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్లో సార్ 90%. సారీ, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యానల్ డిస్కషన్ ఉంది, వి హావ్ టు రష్. సో I'll take 3-4 questions. Okay. So, sir, Roots College by 2030, quickly, where we can see Roots College? Yeah, we are trying to move away a bit from the regulatory. We are working on a degree program where we can train them to be edu administrators, because even I face the problems when we recruit people. They don't know how to manage an institution, so they only trial and error. After 5 years, 10 years, they can pick up things. What if we can train them in the nuance of education industry and straight away induct into, because of lot of institutions there all over India. Other one is that a vision is there that should go for some arts university on Rabindranath Tagore's lines, but as of now I can't afford it. Whenever I can afford it, I simply, because it takes a lot of gestation period to get into a sustainable model. So that is my long-term dream. Let's see what will happen. Thank you. Definitely not just as a vendor, we would love to be partners. I think administrators are not, they are not done through coursework. They happen naturally and through practice. But definitely, if you are doing it, we are ready to partner, sir. So, as per Narayana institutions, we want to grow both vertically as well as horizontally. As I said, we are now currently present in 23 states. We have 5 lakh plus students with us from K-12 program. We want to grow it to 1 million students, that is 10 lakhs in the upcoming years. And the reason is simple, like sir has mentioned. Narayana Group has helped a lot of people grow out of poverty with just one generation by offering highly valuable education to every doorstep. And that we know that now that we've figured the success formula, we know how to expand and deliver it across the country and not just in certain parts of the country. And other growth factor we want to have is, so far we are known for the sciences, the IIT and NEET training programs, etc. Like as I said, it's going on from STEM to STEAM. And like sir has also mentioned, we want to add the liberal arts to our programs, and also start with premium segment of schools, which we are very soon, in the next couple of years to launch in a couple of states, not just Andhra. That's wonderful. Thank you. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఆయన వెండర్ అవుతా అంటే సింధు గారు లేదు పార్ట్నర్ అవ్వాలి అన్నారు. ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్య ఉద్దేశం అదేనండి, మన కొలాబరేటివ్ పార్ట్నర్షిప్తో ఎలా అందరం ఎదగాలి. దట్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ దట్ వర్డ్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసినందుకు ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద కోర్ కమిటీ మెంబర్గా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో ఇప్పుడు విల్ టేక్ క్విక్ 3 questions అండి, ఎందుకంటే వేరే నెక్స్ట్ ప్యానల్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. యా ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. అండ్ ఆల్సో బీ క్లియర్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ అండి, ఒక్క క్వశ్చన్ అడగండి, క్లియర్గా టు ది పాయింట్ అడగండి. షూర్ సార్, నా పేరు నరేష్. నేను వచ్చేసి సార్ ఒకటి చెప్పారు, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అన్నిటికన్నా చాలా బాగుందనేసి. సార్ నేను యాక్చువల్లీ ఐ హ్యాడ్ ట్రైన్డ్ స్టూడెంట్స్. ఐ వర్క్డ్ ఇన్ అబుదాబి, సింగపూర్, అండ్ నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ ఇన్ తిరుపతి, నియర్ తిరుపతి. సార్ ఐ హ్యావ్ థాట్ ఐజీసీ కరికులం, ఐబీ కరికులం, స్టేట్ కరికులం అన్నీ టీచ్ చేశాను. మై క్వశ్చన్ ఈస్, మీరు ఐజీసీఎస్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నారు సార్. ఐజీసీఎస్లో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్ రియల్ టైమ్ బేస్డ్. అంటే ఒక టార్గెట్ రాకెట్ వెళ్తుంది, అది ఏ యాంగిల్లో ఫైర్ చేయాలి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. మనకి ఎలా ఉందంటే సార్, ఎస్ఎస్సి అంతా థియరీ బేస్డ్. ఈ మార్క్స్ 8 మార్క్స్ రావాలంటే 2 pages ఫిల్ చేయాలి. యూ టేక్ సార్ 98% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఫర్గెట్ అబౌట్ అదర్ స్టేట్స్, they all are evolving only in the +1 and +2. +1 +2కి వచ్చినాకే రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అది కూడా నారాయణ లాంటి ఎంసెట్ ఐఐటి కోచింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే హెచ్సి వర్మ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అప్పుడే వాళ్ళకి బ్రెయిన్స్
గ్లో అవుతుంది తప్ప అప్పుడు దాకా వాళ్ళకి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే తెలియదు, అసలు కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో తెలియదు, ఇవేమీ కూడా తెలియటం లేదు. మీరు ఇంకొకటి సార్ మీ విజన్ ఏదైతే అడిగారో అప్పుడు మీ సమాధానం నేను ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, కానీ నేనైతే సాటిస్ఫై కాలేదు సార్. ఏంటంటే +2 తర్వాత ఫారిన్ పంపిండి అని అన్నారు. సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్. ఈవెన్ ఇంకా ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేస్తారు అందరూ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు నా పేరెంట్స్ ఏంటంటే నన్ను అడుగుతారు ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడికి పంపించాలి, ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడ చేయాలి. మన ఆంధ్రాలో 400 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నా కానీ ఒక్కటి కూడా నేను ధైర్యంగా ఈ కాలేజీకి పంపిస్తే మీ అబ్బాయికి జాబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ సెకండరీ బేస్డ్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్, ఆ అబ్బాయికి స్కిల్స్ వస్తాయని చెప్పలేకపోతున్నాం. సో వై డోంట్ యూ, ఇప్పుడు టెస్లా అనే అతను 2019 దాకా బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా రీచ్ కాని అతను నౌ హీఈస్ ఇన్ టు ఆల్ సెక్టర్స్, హీఈస్ ఇన్ టు electrical cars, he's into space, now he's into communication, now he may come into education in India also. So మీరు ఇలాగే ఉంటే he may come to schools, he may come into +2, మీరు సేఫ్గా ఉంటుంది +2 దాకా అయితే అనేసి అంటున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ ఒక బ్రేక్ ఈవెన్ రీచ్ అయిపోయారు. Now I don't want you to think about. We got the question. So yes, sir. You looking for So we what don't exact have answer? any engineering colleges or graduation colleges in top 100 universities, including IITs. Why don't you hire some of the best retired directors from IITs and take you into your organizations and invest in graduations and higher graduation and researches? So that is my question. Okay. Yes, thank you. Because you have a lot Yeah, of so, wealth. Why I don't can- you list into stocks and get No, investments and Thank you so much for your question. So yeah, certainly అండి మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఓవర్నైట్ చేయించాలంటే లాట్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఎవ్రీథింగ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్. I think we have to. Sir, 20 seconds. No, sir. We already give 20 seconds. 20 seconds. Yeah. సార్ మ్యామ్ మీరు చెప్పారు ఇట్లా మేము మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నామని. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు +2 అయిపోయిన తర్వాత యూఎస్కి వెళ్ళడానికి 50 lakhs 1 crore దాకా స్పెండ్ చేస్తున్నారు బై సెల్లింగ్ దర్ ప్రాపర్టీస్. ఎందుకంటే అక్కడ మాత్రం స్కిల్ బేస్ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఇది కానీ మీరు కానీ ఇక్కడ తీసుకురాగలితే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా అంతా అయిపోయినా కూడా వాళ్ళు జాబ్ రాకపోతే దే హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ఇండియా and they're going to struggle. So think about this. There is a lot of vacuum in this place. Thank you. I think rather than it's a question, he gave a lot of suggestions. I really appreciate for your inputs, and certainly, yeah, later one-on-one also you can have discussions. So if anyone has one question, I'll take it. Please question and suggestions. We are not looking suggestions one-on-one. You can connect and you can have a lot of time to connect. So good morning, everyone. So myself, this is Srikanth. So I was director of Srikanth's Academy for Physics. I was teaching physics subject for IIT JEE and NEET, and for other countries also AB Physics and AQA Physics. Madam, the point is, ఇప్పుడు బీటెక్ చేయడానికి కూడా చాలా మంది ఇండియా నుంచి అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు. బికాస్ ద రీజన్ ఇస్ వీ హ్యావ్ 50 టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ USA. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ యూఎస్లో ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో ఒక వీక్ తీసుకుంటే ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ ఓన్లీ 2 to 3 క్లాసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. బట్ ఇండియాలో వీ హ్యావ్ 2 hours per day, అంటే 6 days 12 hours నేర్చుకుంటున్నారు ఫిజిక్స్ మన స్టూడెంట్స్. అయినా అంత నేర్చుకున్నా సరే అక్కడికి వెళ్ళే టాప్ 50 యూనివర్సిటీస్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఐ మీన్ దే ఆర్ రైటింగ్ SAT, IPS స్కోర్ వస్తుంది, బట్ దే నీడ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ AB Physics అండ్ IB Physics, అంటే ఐ మీన్ మ్యాథ్స్ ఆల్సో దే నీడ్ టు రైట్. అది ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అక్కడ వాళ్ళు వీక్లీ 2 hours ఫిజిక్స్ నేర్చుకున్నా సరే they are getting admission to top 50 universities there. So why it is so? అంటే మన కరికులం అలా ఎంతో చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో వై అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ అడ్మిషన్స్ ఇన్ టాప్ 50 యూనివర్సిటీస్? మోర్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఇండియా నుంచి వెళ్ళైపోతున్నారు లైక్ దెమ్? I highly appreciate your question, and definitely we always want all our students to get into best universities across the world. Yes, madam. But if I were to think as a neutral person, not as a panelist, if I were to say, okay, there are so many students, thousands of students going into IITs, which are one of the best institutions in the world, yes, madam. how many Americans are able to get into it? Then that wouldn't be fair, right? So Yes. because we are trained to get into those institutions. Yes. You are training from a very young age to get into them. It's not because Americans are not smart enough or Chinese are not smart enough. When you are trained, you will definitely get into it. And with a population of our size, with 130 crore, definitely we can make it. But it's just that you need to put effort in that area and without having distractions. Inkokati chestu adi cheyalante we cannot do it. Like if you take even Andhra for that matter, if you take 2 decades back, there were hardly 5-6 people who were getting into IIT.
Today, more than 15% of IITians are from Andhra and Telangana. Yes. It's purely because of the effort that you have put in and at an engage. So definitely, it's not that they cannot do it, but we need to program ourselves and give that training to get into it. But in addition to that, just to uplift the spirits, currently the biggest controversy in the US is, of course, on the visa status for the working class, right? And you have heard of many people, it could be Elon Musk or Jeff Bezos, everyone saying, or even Trump himself, Mr. President himself saying that no, we need to allow these visas, and especially for Indians, because they have a certain skill set. And because of that skill set, we are able to progress so much. It could be Satya Nadella, it could be anyone for that matter, the biggest CEOs, Sundar Pichai, anyone. I can understand. So definitely they are there in that job because of the education that we are offering. So not to belittle anything that we are getting here, but at the same time, as you said, sir, definitely to get into those universities, if the training has to be offered, definitely we need to formate that course. Thank you. But our Indians are having good knowledge, madam, compared to them. Yes, that is good. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. To vocation training. Skill set are, when we talk about unemployment and employability, if you can look around, there is no. So usually we're talking about non-employment or lack of jobs. I don't see in that way. Maybe we lack in the employability skill set. That is one thing. Basically, any institution, standalone institution, cannot do this on a large scale. It is a prerogative and the initiative should be from government. I think already Skill India is there, being announced by central government, and it has been happening. The second reason could be the mismatch between aspirations of the present generation and the skill set they have. See, when we drive placements, our own students, there are a lot of aspirations are there. I should work in so-and-so company, I should get so-and-so pay package, I should have so-and-so perks. But when they come for the interviews, there is something seriously lacking between that particular ambition set as well as the skill set. So individual institutions, wherever we can, have been trying to fill that gap. We have been training them, but it's not sufficient. It is not sufficient because there is no ecosystem in the entire education industry or from the government or in our mindset to train ourselves. If you will be surprised to know that 90% students, they don't know how to operate Excel. Very simple this thing. Most of students got rejected because they cannot operate Excel. They cannot create a proper PPT presentation. Even the so-called tech-savvy youngsters. So definitely we have to work on those things. And again, the diversity of the company where the recruiters are coming from, they have a lot of wish list. That is a little bit difficult to fulfill also. So for the Deloitte company or Franklin Templeton where they can recruit from commerce stream, or Amazon where they can recruit for customer care, their wish list, their requirements differ drastically. So it's a little bit difficult in a small sampling size where suppose let's say BBA we have 120 students. So out of 120, we cannot segregate into small groups and customize their training. So that is a problem we have been facing. So this is going to be a big problem when we push them for the jobs. Most of them got trained on the floor of the company where they are recruited. Having said that, Government of India has been doing tremendously. They're pumping in crores of rupees. But I feel that
they did not do any sustainable, what you call, find a way to link up the higher education institutions and skill training institutions, because they both are moving in a parallel directions. So after degree or before degree, somewhere as a later training, they go to some institution, get trained in something. They may not sync with what they learnt or graduate from a regular college. So there are certain gaps are there, but things are changing, but I think it will take some time. I don't see drastic improvement in the coming years. It will take some more time. Thank you so much. సార్ చెప్పినట్టు దట్స్ వై వీ హ్యావ్ స్కిల్స్ అండ్ సెక్స్ ఇప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీ బిల్డ్ చేస్తారు తెలంగాణలో. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడం కోసమే గవర్నమెంట్ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటుంది. వెరీ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్ 100%. That's the last question because make it very quick. Okay? Yeah, yes, sir. So I have worked in a 700 crore tech startup called Toddle, and then I have left my job in dreams of starting up in the capital city Amravati, and I have a good $1 million business idea in the business management education. So will I get any grant or support from the AP government, Narayana Garu, to start up? So it's a direct pitch. You are going to be a good businessman. You took the opportunity. Thank you so much. So, but here, few things what I know I can share quickly. So when you do a startup, government needs 20 lakhs grant allocate outundi. Okay, that is one. And two, 50 lakhs unsecured loan you can avail. And then the third step, you can go 5 crores overdraft you will get. So you don't need to go for funding for anywhere. If you have the knowledge and idea, you can, మీ ఇంట్లో కూర్చుని మీరే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని you can create your own startup. But at the same time, if you can give any opportunity. Honestly, I really appreciate the enthusiasm, and as Sir started on a good note of having right competition, Toddle is an app I really appreciate. It's done a great job. I'm glad you come from that background, and AP government is doing wonderful things. Of course, my father, Narayan Garu, will be the right person to talk more about it. I'm so glad he has covered all the points. Definitely you will get the support. Please go ahead. And all the best to you. I was a key engineer there, and I saw the product develop to... Yeah, got it. We got the pitch and connect individually. Yeah, sure. And also we have a lot of investors, VCs are there, and the startup pitch happening in other room. So if you go there, you can connect with a lot of investors. And if they like it, 100% they're going to invest. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మనము అందరూ చేరిన ఉద్దేశము పార్ట్నరింగ్. ఇప్పుడు నారాయణ గారు ఎన్ని స్కూల్ నడుపుతున్నారు, సార్ ఎలా ఈ స్పోక్ వెరీ నైస్లీ, అండ్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ మీ. బట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ యూ, వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ యువర్ దిస్ థింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మా కమ్యూనిటీ పర్సన్స్ ఎవరెవరు బెంగళూరులో వచ్చినారో, దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మోర్ దెన్ 25 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి నేను హెల్ప్ చేసి స్టార్ట్ చేయించి వాళ్ళకి దగ్గరుండి నడిపినాను. Excellent. ఇఫ్ ఎనీబడి స్టిల్ ఇన్ కర్ణాటక, నాకు ఆంధ్ర గురించి ఎక్కువగా వద్దు, ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు కమ్ టు నారాయణ వాళ్ళు వచ్చినారు, చైతన్య వాళ్ళు వచ్చినారు, వాళ్ళని మనం రమ్మనేయలేదు, ఆపేకేయలేదు. మీరు ఎవరైనా కర్ణాటకకి రావాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ కర్ణాటక, ఇన్ బెంగళూరు, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు పొలిటికల్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పర్సన్. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది విఐపి ఇన్ బెంగళూరు. మీకు ఏదైనా అవసరం వస్తే, ఏ ఫీల్డ్లో కానీ ఎక్కడ అవసరం వస్తే కూడా మనము బెంగళూరులో మేము ఉంటాము మీతో అని చెప్పి ఈరోజు మనము ఇక్కడ అందరూ చేరిన దానికి దట్స్ వాట్ వీఆర్ పార్ట్నరింగ్. మీకు ఏం అవసరం వచ్చినా కూడా మనకి అన్ని శక్తి ఉందండి. మా కులు గురువులు, మా బలిజ కులు గురువు యోగి నారాయణ యతీంద్రులని 126 సంవత్సరాలు ఆయన బతికి జీవ సమాధి అయినారు. ఆయన ఇప్పుడు మేమందరూ ఆయన్నే దేవుడిగా కొలుస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఒక విషయం చెప్తాడు, ఆయన తెలుగే ఆయన చెప్పేది. నిన్ను నీవే తెలియరా, నిన్ను నీవే తెలియరా, నీలో ఉన్నది దేవరా, నీలో ఉన్నది దేవరా. నిన్ను నీవు తెలుసుకుంటే నీలోనే దేవుడు ఉన్నాడు. అంటే దేవునికి ఉన్నంత శక్తి మనిషికి ఉంది. వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనేదాన్ని చెప్పి
మా కులగరువుని తెలుసుకొని మీకు థ్యాంక్ యూ వెరీ Thank మచ్ you, సార్. sir. Thank you so much for offering. So individually మీరు అందరూ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. Thank you so much for sir for spending your time and giving lot of support. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone and really appreciate మీ అందరూ ఇంత ఓపిక్గా ఉండి ఇంతసేపు ఉండి ఇంత నాలెడ్జ్ అది షేర్ చేసుకున్నందుకు. అండ్ ప్లీజ్ ఇండివిజువల్గా అందరూ కారిడార్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకున్నట్టు అలాగే నెట్వర్క్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెషన్ ఉందండి. ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ విల్ గో టు ద కారిడార్. ప్లీజ్ సార్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ విల్ మూవ్ టు ద కారిడార్ అండ్ అక్కడ నెట్వర్క్ చేసుకుందామండి ప్లీజ్. Please, and we have a next event, so can you please move to corridor? Ma'am, if you don't mind, can we move to the corridor, please? Because we have a next session. Please, everyone, please, can we move to the corridor, please? Hello. Actually, I wanted to be part of the panel. Somehow missed. I couldn't get there. Yeah. Next time, no problem. Next time, you let me know. I got a lot of people from Bangalore for this event. I motivated everybody to come. Ramesh Tampu, I got. Fine, sir. Actually, I'll keep in touch with you. Absolutely. కార్డు మీ కార్డు ఉంటే ఉండి నెంబర్ ఉండి తను నోట్ చేసుకుంటాం సో దట్ నెంబర్ని కరెక్ట్. మనం విజయవాడలో కలిసాం. ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మా అక్క మా బావగారు చాలా బాగా ఫేస్ చేస్తారు. Sir, we'll move to corridor and we'll spend time and we'll connect. Requesting everyone to move to the corridor, please, sir, because we have a next session. Please, sir, let's move to the corridor, please.
అదే అందుకే అడిగాను. జనా సెట్ చేద్దాం. అంటే 5కి ఎగ్జాక్ట్ ఆఫ్ ఉందండి. ఓకే. Hi, good afternoon everyone. And we are having the topic regarding the sustainable agriculture. And we have the moderator, Shravan Matlapudi, who is the president of Las Verdor. Sir, please take. హలో నమస్తే అందరికీ అండి. అసలు ఇంట్రడక్షన్ కూడా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ ప్యానలిస్ట్ ఎవరంటే ఇక్కడ మన సూపర్ కాప్ అంటాం మేము అందరం, మనందరికీ తెలిసింది. కానీ ఆయన అదే కాకుండా పొలిటీషియన్, అలాగే అగ్రికల్చర్లో కూడా ఆయన చేసే మారలెస్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ ఈస్ ట్రయింగ్ అండ్ పర్టికులర్లీ మీటింగ్ ద పీపుల్, ఫార్మర్స్, ఎవ్రీథింగ్. అదొక అద్భుతమైన ఒక ప్రక్రియను ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. అలాగే యూత్ కూడా ఆయన అంటే చాలా, ఐ థింక్ 40 lakhs ఫాలోవర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారని విన్నాను మీకు. సో ఆయన పేరు వింటేనే యూత్ విల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్. అలాగే ఆయన ఒక జేడీ ఫౌండేషన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు, జాయింట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అనే ఫౌండేషన్. దాంతో అగ్రికల్చర్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, యూత్ ఇన్నోవేషన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్లో ఆయన హీఈస్ ట్రైన్ టు రియలీ బ్రింగ్ సమ్ బిగ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ హీఈస్ ట్రైన్ టు ఇనిషియేట్ అనమాట. సెకండ్ ప్యానలిస్ట్గా ఇక్కడ ఉన్నారు ఇంకా తులసి కృష్ణచంద్ర గారు. ఆయన గురించి కూడా ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నోస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, పీపుల్ డోంట్ మిస్ హిజ్ నేమ్. సో సీడ్స్ అనేదానికి, తులసి సీడ్స్ అనేదానికి ఆయన వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ హీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ దేర్. ఆ కంపెనీలో సేల్స్, మార్కెటింగ్, R&D ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన చూస్తున్నారు. అలాగే హీ వాంట్ టు మేక్ దిస్ కంపెనీ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా అనే దాని మీద అండ్ హీస్ ఆన్ హిస్ వే. సో ఐ థింక్ సూన్ హీస్ గోన్ టు మీట్ దట్ టార్గెట్స్ అనుకుంటున్నాను. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. అలాగే బిఫోర్ దిస్ హీ యూస్ టు బీ ఇన్ US, బట్ ఐ థింక్ హీ కేమ్ బ్యాక్ టు రియలీ మేక్ సమ్ డిఫరెన్స్ హియర్ బై రన్నింగ్ దిస్ కంపెనీ. థర్డ్ వన్ మెండు శ్రీనివాసులు గారు. ఆయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద, ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ అండ్ ఐ నెవర్ సా ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ప్యాషన్ ఆన్ మేకింగ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ ప్యాషన్. హీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 30 years experience person and he also he's a co-founder of Agri Fabrics, a new generation of marketplace. That's very interesting concept and I think everyone will definitely get excited once you hear from him what exactly is happening there. సో శ్రీనివాస్ గారు, మీరు కూడా ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సమ్ సోషల్ అడ్వాన్స్డ్ వెంచర్స్ ఫౌండేషన్ చేసి ఫార్మర్స్ సంబంధించిన సూసైడ్స్, అలాగే ప్రమోటింగ్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ అనే దాని మీద ఆయన చాలా ఫోకస్ చేస్తూ ఈజ్ రన్నింగ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ రియలీ వెల్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఎస్టీమ్ గెస్ట్ టుడే and we'll start the discussions. We have some core topics as just listed out here. So each topic we'll have some deep dive sessions, discussions. Everyone, they'll share their discussions and of course in the last 20 minutes we'll have question and answer session. So separately, not while we are talking, we'll try to limit that question and answers as much as possible. Just few words about me. So I'm from US and last 25 years I'm in US. నేను ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్, బట్ ఐ లవ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ opportunities. But particularly, as I said, agriculture will be the big thing. Like 20 years back, IT మనందరం చూసాం మన కళ్ళ ముందు. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ మనందరం 10 years నుంచి చూస్తున్నాం. And mark my words, next within 5 yearsలో agriculture will become, I'm putting all my money there. So with my statement, అగ్రికల్చర్ అంటే చేయడం అంటే వెళ్ళి ఎకరం కాకుండా దేర్ ఆర్ వేస్, దట్స్ వాట్ వీ గోయింగ్ టు టాక్ నౌ. అగ్రికల్చర్ విల్ బీ ది యాక్టివిటీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో బిలీవింగ్ ఇన్ దట్, last 5 years I started farming. So I proudly say I'm a farmer now, not an IT consultant. So I want to really
collaborate with people here, everyone, and the experts here, and I want to contribute to this industry. Okay, so time let's go to the discussions. So I would like to invite our esteemed guest to the stage. Lakshminarayan garu, Tulasi garu, Srinivas garu. Yeah, please. Yeah. సో ఇనీషియల్లీ మేము అనుకుంది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ఇంట్రడక్షన్ అన్నీ చేద్దామని స్టార్ట్ చేసాం. కానీ వాట్ వీ లెర్న్ టుడే ఇస్ బెటర్ టు హ్యావ్, మన అందరం హైదరాబాద్ ఉన్నాం, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్, ప్లీజ్ రైజ్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్, వీ కెన్ క్లారిఫై దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఓకే ఇఫ్ వీ కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు టుగెదర్, రైట్? So one of the most important thing, as you see, to learn today is about current state of agriculture అండి. దాని మీద చాలా అందరికీ అగ్రికల్చర్ ప్రస్తుతానికి ఎలాగ ఉంది, దానిలో ఉన్న వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్, అండ్ దాని మీద మనకి ఫస్ట్ జేడీ గారు విల్ స్టార్ట్ అవర్ ఇనిషియల్ కన్వర్జేషన్ అండ్ he'll give us his side of the his knowledge there. Okay, thank you, sir. Yeah, thank you, Shravan garu. Actually, agriculture is not a profession, I always say, because never think that agriculture is a profession, but it is the foundation for humanity's survival. Now, most of our friends, they are having lunch, so because of the farmer. So morning you need coffee, you need tea, you need breakfast, maybe you end with a dinner. So just don't think that agriculture or farming is a profession. It's a foundation for humanity survival and also for the prosperity also. So agriculture ante edo manam nashtapotam ila anukuntam gaani danni we should make it as a prosperous thing anna dani gurinche ee session basic ga manam pettukunnadi, because lot of farmers are committing suicides, but how to prevent that and how to make agriculture profitable and how NRIs can actually pitch in, వాళ్ళు ఎలా రాగలరు ఇక్కడ, how they can help and how they can be a win-win situation for both, వారికి మనకు ఇద్దరికి కూడా ఎలా ఉంటుందన్నది ప్రధానంగా చెప్పాలి. సో మనం ఏదైనా విషయం తెలుసుకునే ముందు ప్రస్తుతం వాట్ ఈస్ ది పొజిషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఎలా ఉంది, తర్వాత వచ్చేసి నేషనల్ లెవెల్లో ఎలా ఉందన్న తెలుసుకోవాలి. సో యాక్చువల్గా మీరు చూసుకుంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని మాట్లాడుతుంటాం మనం. యునైటెడ్ నేషన్స్లో there are 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 5 are pertaining to agriculture. The first one is called there should not be poverty. There should be no poverty by year 2030-35. Poverty undakudadu. Then there should be zero hunger. That is second. Third one is clean water and sanitation. Next is responsible consumption and production. అంటే సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాసెస్ని ఎలా చేయాలి అన్నది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీరు దిస్ ఈజ్ నాట్ సస్టైనబుల్. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే పంజాబ్, హర్యానా చూసుకుంటే అక్కడ కెమికల్స్ వేసి ది ల్యాండ్స్ హ్యావ్ బికమ్ టోటలీ అన్ఫర్టైల్. సో దాంతో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అలా కాకుండా సస్టైనబుల్ అంటే మీరు అంతా వింటున్నట్టు న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో హౌ యూ కెన్ గో అండ్ హౌ షుడ్ మేక్ ఇట్ ప్రాఫిటబుల్. అండ్ దెన్ ఫైనల్ ఈస్ ది క్లైమేట్ యాక్షన్. దీస్ ఆర్ ది 6 or the 5 agricultural goals in the sustainable development goals which everybody should know. Now let me tell you what is happening in Indian agricultural scenario. Andulo mukhyanga chusukunte we are population lo India is number 1. We have surpassed China also. Now we have about 1.42 billion, 140 crore people are there in India. And then we are contributing about 17 to 80% of the GDP is through agriculture. And then it provides almost livelihood to about 58%. From 70, now it has come to 58. Still we have to reduce this. Then we are the world top producers of rice, wheat, sugarcane and cotton. That is India's agriculture in the international front. And our annual food grain production is about 330 million tons. 330 million tons. But by the year 2050, the demand is going to be 50% more than this. So we have to be prepared for that. So with software, all these things we can survive, but without food you can't survive.
So what we need to do another, that is the main focus of discussion. And also to almost about 80 crore people, still we are giving ration. Almost 80 crore people, we are giving ration through this Food Security Act. So this is the scenario in which we are. And then how this agriculture we can improve annadi main ga chuskoవాలి. Main ga what are the main concerns or what are the main problems or what are the main challenges of Indian agriculture, I'll tell you. First one is the farmer attrition. చాలా మంది వ్యవసాయం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు బయటికి. యంగ్స్టర్స్ ఎవరు కూడా వ్యవసాయం చేయట్లేదు. ఈవెన్ ది ఫార్మర్స్ ఆల్సో అడ్వైజింగ్ దేర్ చిల్డ్రన్ నాట్ టు గెట్ ఇన్ టు అగ్రికల్చర్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సినారియో. Second one is we have labor shortages. We don't have people to work in the fields. So we are going for mechanization. That is this thing. Because of the freebies being announced by the government also, people are not willing to come and work in the fields. Next వచ్చేసి we have natural calamities. ఇప్పుడు చూసుకుంటే you have lot of natural calamities and changing climatic conditions also and uncertain weather conditions. ఈ conditions-లో how to sustain the agriculture. Then another important thing is the farmer suicide. So 4 lakh farmers have committed suicide between 95 and 2018. So this is one of the very important things which we need to address in this country. Then another problem is the small land holdings. Suppose from US if you see, people talk about 5,000 acres and all, but what we have here is average is about 0 to 2 hectares. Almost 86% of the farmers, their land holding is between 0 to 2 hectares. అంటే ఆల్మోస్ట్ ల్యాండ్ లెస్ ఉంటారు. తర్వాత మ్యాక్సిమం 5 acres, అంతకన్నా ఎక్కువగా లేరు. తర్వాత మార్కెటింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్, ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. 16% of the fruits, 10% of the oil seeds, 9% of pulses, and 6% of cereals are wasted because we don't have the storage facilities. This is another problem. తర్వాత మీగర్ క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ. జనరల్గా బ్యాంక్స్ నుంచి యూ డోంట్ గెట్ క్రెడిట్ టు ది ఫార్మర్స్. దెన్ పూర్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్, soil fertility depletion, what I was mentioning about by extensive use of these chemical fertilizers. Then inadequate crop insurance scheme, price volatility, because you are seeing in the newspapers, Dalyawal is doing his fasting there in Punjab. So now Supreme Court has to interfere and sees that that man is rehabilitated or he should be taken care of. Because farmers are asking for minimum support price on a assured minimum support price. Bring out an act or a legislation which assures a minimum support price to the farmers. Then of course poor training and limited spending on R&D. When you compare with other countries, we are spending very limited amount on the R&D. So this is the scenario on which we need to discuss. How we can improve, these are the problems, and how, people abroad and how farmers here, manamanta kalisi, how we can coordinate so that this sector has to be given the boosting. Otherwise, as I mentioned, agriculture is not a profession. It is basically because of our human living. And if you want to become prosper also, agriculture, there is a lot of scope. So that is what I feel, Shravan garu. సూపర్ సార్. అసలు అంటే మొత్తం స్టోరీ అంతా 5 minutesలో చెప్పేశారు, మొత్తం కవర్ చేశారు. కొంచెం డీప్ డైవ్ చేద్దాం ఆయన చెప్పిన టాపిక్స్ మీద. విల్ హియర్ మోర్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ హియర్. శ్రీనివాస్ గారు, మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా షేర్ చేస్తారా? Thank you, sir. Greetings to everyone. So, if you look at the trends now in India, a lot of farmer producer organizations, the collectives are actually growing into this. That is one thing, because the major reason for the problems are being individuals, small and marginal farmers who are large. That is one thing. And adoption to technology also is rapidly growing. That is also another opportunity. And financial services integration also is happening nowadays, with other thing. So coming to the challenges, now in India, 14 crore farmers, if you look at that, their average income is 10,000 rupees only coming from farming activity, monthly income. And also their average debt is somewhere about 72,000 rupees per farmer. More than 52% of the farmers are indebted. And their dependency on knowledge and agriculture inputs, farm machinery, all kind of solutions, largely on 500,000 informal
or I can say that the formal conventional and traditional dealer network on the ground. So there are a lot of challenges in, because they don't get what actually they need everything from these dealer shops. That is also one problem. And the financial services coming at a very higher interest rates from the informal lending sources, that is again burden for them. So all these things coupled with weather uncertainties, and then actually putting the farmers as uncertainties, lot of uncertainties. These are the major challenges actually. So the opportunities, when we look at that, so how do we integrate these farmer collectives which are emerging one side, and also the government policies which are coming to provide them with agriculture infrastructure? Because just now JD sir mentioned that around 40% of the post-harvest is getting lost in different crops at a farm gate level. So agriculture infrastructure fund is there, around 100,000 crore fund given by the government, and also support these farmer collectives with a lot of capacity building, and then equity matching grants, credit guarantee funds, etc. So these all can be used when there is a proper integration happens. Otherwise, they will be just only for few segments. So that is not going to be much useful. So people should know that which are the technologies are better for them to adopt sustainable agriculture practices. And also they should know that how these practices are implemented, and the produce what they brought out of it has to reach the mainstream markets where there is a premium price is available for them. If they don't see that benefit, again, it is not going to be of much useful. So there is a greater need for different key stakeholders like financial institutions, sustainable input suppliers, and technology providers, policy supporting institutions, and everyone has to come together and then empower the farming communities, either they're collectively or individually, they can move forward. These are the one of the point which I just would like to put it. Excellent, Srinivas garu. Thank you so much for sharing. Krishnendra garu, మీరు కూడా ఫస్ట్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి రెండు మాటలు. Sure, Andy. So I am one of the directors in a company called Tulasi Seeds. So my perspective will be looking at how to help the farmer community through giving them quality seeds. With that, what I have observed while I was touring from Punjab to Telangana, Andhra, Karnataka, north to south, one thing I would like to say, with all due respect, JD Lakshminarayan garu konni pointlu chepparu kada, statistically attrition, right? Farmer, younger crowd in the farming families prefer to go to cities, right? Bangalore, software job, Hyderabad, whatever. This is an absolutely uncontestable pattern that has happened. So statistical ga chuste intamundu 70% of the Indian economy used to be agriculture economy అని చెప్పుకునేవాడు, right? For good or worse, that was what the number was. Now I can tell you with surety, I think it's somewhere between 43% to 50% మధ్యలో పడిపోయింది. Now is it a good thing, bad thing? అంటే both ways, right? The number of people that are interested is drastically reduced, but positive side అంటే efficiencies have improved. Not every farming, let us say the type of soil batti, వాళ్ళు pick చేసే crop batti, వాళ్ళ agriculture practices batti, some are doing better than before, right? Efficiencies have grown. So maybe it's not a bad thing that the number of the population 50% లోపలే ఇప్పుడు agriculture చేస్తున్నారు కానీ productivity has increased in some cases. But at the same time, again going back to what Lakshminarayan garu said, the number of farmers who have that facilities and the number of acres to be able to get a very good efficient crop is again less, right? Most of them are small holding farmers kabatti vaalakunde solutions cannot work the same way when we compare to a developed world like US, right? US lo 200 ఎకరాలు ఉన్నాయండి 1000 ఎకరాలు ఉన్నాయండి అంటాడు రైతు, right? So that is a very different scenario. Mechanization చేయడానికి కూడా ఒక రెడీ మేడ్ structure ఉంటుంది, and he'll be able to get the efficiencies. So I think this is the big challenge I think we have to face as India, and we have to figure out solutions though. I think we are an innovative crowd in India. The software sector చూసుకుంటే నేను ఇంతకుముందు మొబైల్ సర్వీసెస్ ఫర్మ్లో పనిచేసామండి యూఎస్లో. ఒక గ్రాఫ్ చూపించారు, సడన్గా ఇట్లా చాలా పెరిగిపోద్దండి మొబైల్ యూసేజ్ ఇన్ ఇండియా అని అంటే మేము అందరు నవ్వాం. అట్లా ఎట్లా వెళ్తుందండి, ఇప్పటివరకు ల్యాప్టాప్లే లేవు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2005 డిస్కషన్ అండి. సో ల్యాప్టాప్లో పెద్దగా లేవు, డెస్క్టాప్లు లేవు, అక్కడ మొబైల్స్ ఎలా వస్తాయంటే గెస్ వాట్ హ్యాపెండ్?
ల్యాప్టాప్లు డెస్క్టాప్లు వదిలేసాం మనం, మొబైల్ ఫోన్స్ మాత్రం డమ్మని తీసుకున్నాం. అంటే లిటరలీ 10x 20x 100xకి వెళ్ళిపోయింది ఇండియా. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ వీ అప్లై అవర్ మైండ్స్, రైట్, లాట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ మైండ్స్ పుట్ టుగెదర్, ఇఫ్ వీ అప్లై ఈ పర్టికులర్ సినారియోకి ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ దాన్ వాట్ ఈస్ ఇన్ ద యూఎస్. ఏదైనా హైబ్రిడ్ అప్రోచ్ కనుక చేయగలిగితే ఐఎమ్ షూర్ వీ కెన్ ఫైండ్ సొల్యూషన్స్. So with that, let's go into the other Super, super. I think I'm really excited to hear the last words. I think awesome. So అందరూ రెడీగా ఉన్నారు కదండి ఆ బిగ్ జర్నీకి? అందరూ యు ఆల్ రెడీ, రైట్? ఎందుకంటే అది వచ్చేటప్పటికి మనం రెడీగా ఉంటేనే వీ కెన్ బీ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సక్సెస్. అదర్వైజ్ అది వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళాలంటే విల్ బీ బిహైండ్. సో గెట్ రెడీ అండి ఎవ్రీవన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. సో వాట్ ఎవర్ వీ హర్డ్ సో ఫార్, one of the important thing is embracing technology. So how we can improve the efficiency, basically technology అనేది ఎందుకు వాడతాం మనం అంటే, జనరల్గా మనం చేసే మాన్యువల్ చేసే కన్నా ఆటోమేషన్ చేయగలిగితే వీ కెన్ అచీవ్ మోర్ విత్ ద సేమ్ ఎఫర్ట్స్. దాని మీద ఫస్ట్ కృష్ణ చైతన్ గారు ఫ్యూ వర్డ్స్ ప్లీజ్. Sure, Andy. So just as a continuation on a positive note, what I said, we need to find solutions. So one of the things that na personal experiences lo konni share chestanu. For example, ma cotton seed is the majority market product that we sell. So danlo last 20 ఏళ్ళ నుంచి pretty much 20 years నుంచి GM అంటే genetically modified crop that is approved by the Indian government in 2000, early 2000, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాన్సాంటో అనే కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యి సమ్ రాయల్టీ వాళ్ళకి ఇస్తూ, ఇట్స్ అ ఫారిన్ కంపెనీ, ఎంఎన్సీ కంపెనీ, వాళ్ళకి ఇస్తూ ఆ జీన్ మార్పిడి చేసిన దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ ట్రైట్ని మన సీడ్లోకి, అంటే మేము ఎప్పుడు రీసెర్చ్లో హైబ్రిడ్ కొత్త వెరైటీ ఎలా చేద్దాము, వాట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ద ఫార్మర్ చేసే దానిలో పాటు అది కూడా ఇవ్వటం వల్ల అసలు ఎందుకు చేయాలి అని అంటే, పింక్ బోల్వామ్ అనేది చాలా నొటోరియస్ ఒక వామ్ వాజ్ గివింగ్ అ హ్యూజ్ హెడేక్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. సో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తూ, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తున్నాను, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఇచ్చిన టెక్నాలజీ ఐ థింక్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 20 years ఇట్ సర్వ్డ్ వెరీ వెల్. నా వై am I saying almost just for 20 years అంటే, ఇప్పుడు ఎవ్రీ పెస్ట్ హ్యాస్ అన్ ఇవల్యూషన్ సైకిల్. సో ఆ ట్రైట్ ఏదైతే అప్పుడు పెట్టారో, నౌ దాట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ టు బీ ఆనెస్ట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. సో బట్ దేర్ హ్యాస్ టు బీ కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ అండ్ ఐ థింక్ there are methods we'll talk a little bit later, but those kind of technologies with genetic editing, జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ ఒకటైతే జెనెటిక్ ఎడిటింగ్ అని కొత్తది ఒకటి ఉంది. సో బేసికలీ ఇఫ్ you've heard about CRISPR technology, so that is a tool that you can use to figure out how to cut parts of the strands of the DNA and paste it again at a different part, and you can take DNA from different organism and figure out how to introduce into the seed DNA. So if we are able to figure these things out, I'm sure there are a lot of solutions, lot of innovation that can happen in this area. Simple example ఏంటంటే drought resistance paddy. This is something not నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా కానీ it is already, the research has been going on in India. I'm not talking about just outside India. In India, government supported initiatives lo they have been working on this, and there is a fair amount of success on it, right? So drought resistance paddy కనుక చేస్తే, ఇప్పుడు మనం paddy crop చేయాలంటే ఎంత వాటర్ వాడతాం? There's a huge amount of water requirement. So in areas where that much water is not there, but you can figure out and use this seed, then you'll be able to get a better crop even without that much amount of water, because environmental impact using a lot of water is not the best method. So these are a couple of examples, and there is one other item I'd like to point out is internet usage has grown, I think in the last 6 years, to a huge amount of data is being used in the rural areas. యూజువలీ వీ యూస్ టు థింక్ సిటీలో వాడతారండి ఇంటర్నెట్, ఇక్కడ ఎవరు వాడతారండి మొబైల్లో ఇంటర్నెట్లు, ఇవన్నీ వాడరని చెప్పేవాళ్ళు నేను మార్కెటింగ్ తిరుగుతున్నప్పుడు. ఇప్పుడు మాత్రం లిటరలీ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫర్ ద రూరల్ ఫార్మర్స్. సో విచ్ ఆల్సో గివ్స్ మీ అన్ ఐడియా అండ్ డిరెక్షన్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ డిజిటల్లీ ఓరియంటెడ్, రైట్? మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా కావచ్చు, ఫర్ ద రూరల్ ఫార్మింగ్ మనం అనుకున్న సొల్యూషన్స్ కొన్ని దాని ద్వారా చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఆర్ కంపెనీస్, ఐల్ గివ్ యూ a couple of examples, big names like AgroStar, Dehat. These guys are sort of central India and north based, but they are doing a wonderful job of creating call centers. And నాది ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ఒక పెస్ట్ ప్రాబ్లం, దాన్ని ఫార్మింగ్ డైరెక్ట్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫార్మర్ ఫోటో తీసి హీ కెన్ సెండ్ ఇట్, అండ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ విల్ గో టు దేర్ సర్వర్స్, అండ్ ద కాల్ సెంటర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది, సార్ మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, సో మీరు ఈ మందులు కొట్టవచ్చు అని. రైట్ నౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ స్టిల్ ఏ మాన్యువల్ లెవెల్. కాల్ సెంటర్ అంటే వెనకాల హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండాలి.
So hopefully with AI technologies in the future, I think we can find solutions where that can also be a little bit more automated. And I'm sure there'll be examples from the other panelists which can shed some light on that. So with that, I'll let others maybe contribute to that. ఓకే థ్యాంక్స్ అండి కృష్ణ చైతన్య. సో జేడీ గారు మీ సైడ్ సార్ 2 మాటలు. ఎందుకంటే బేసిక్గా మనం ఇప్పుడు ఈ చూసుకుంటే ఈ మీ టెక్నాలజీ, హౌ టు ఎంబ్రేస్ టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వీ స్టార్టెడ్ విత్ డ్రోన్స్. యాక్చువల్గా నేను ఒక 12 acres ఫార్మింగ్ చేస్తాను, నేను చేసేవాడిని 3 years. అందులో బేసిక్గా ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ది పెస్టిసైడ్స్. సో దాంతో వీ స్టార్టెడ్ ఫండింగ్ టు ఏ డ్రోన్ కంపెనీ. సో ఫార్ అబౌట్ 600 drones హ్యావ్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ గివెన్ టు ది ఫార్మర్స్. అంటే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే 1 acre వీ కెన్ కంప్లీట్ ది స్ప్రేయింగ్ ఇన్ 7 minutes అయిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో ఫార్మర్స్ దేర్ హెల్త్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్, వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా. అదర్వైజ్ మీరు ఎప్పుడైనా పెస్టిసైడ్స్ ఒకసారి స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సస్టైన్. యాక్చువల్గా మీరు మహారాష్ట్రలో చూస్తే 29 farmers have died in 1 day because of the pesticide toxicity. So that's a big issue. కాబట్టి వీటన్నిటిని వెళ్ళాలంటే మనం ఇంతకుముందు కృష్ణ చైతన్య గారు చెప్పినట్టు ఫామ్ హోల్డింగ్స్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, కానీ బట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టెక్నాలజీ. సో డ్రోన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ ది ఫార్మర్స్ టుగెదర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ థింగ్స్. That is what Srinivasulu garu spoken about, is the farmer producer organizations, FPOs, or farmer producer companies. So the goal of the present government, central government, is they wanted to have at least 10,000 FPOs. Okay, FPO ante minimum 300 farmers undali. That is what is the norm. Kabatti FPOs dwara kuda we can do lot of things, because then bringing mechanization becomes easier. మేము ఒక యాజిలీ అని దెర్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ నియర్ బాపట్ల. అక్కడ నౌ దెర్ ఆర్ 850 farmers who have formed into a farmer producer organizations. There we are successfully able to introduce all these things, maybe drones or having an input stores wherein they can get the fertilizers and pesticides at the wholesale rate, not at the retail rate, so that per acre they are saving about 2,000 to 3,000 rupees. How to reduce the cost of cultivation and how to improve the earnings, that is a big challenge. So Naidu garu kuda ikkade unnaru, because he is from the APTA, so he knows agricultural producing export agency. So ayana kuda mem consult chestuntam, because I always say a farmer should earn in dollars. A farmer should earn in dollars, then only his condition is going to improve. So farmer producer organization introducing technology, and basic thing is the 58% also in the days to come, that is going to reduce. Ippadi varaku 58% of population is an agriculture, adi kuda on the higher side. So we have to reduce that also. So how to do that ante, what we are suggesting is to have the food processing units at the village levels. So food processing units and value addition, that is what we need to do. So we have a mentality called raw material mentality. So whatever we produce, we want to sell it as a raw material. But people, intelligent people, they take this raw material and they process it and they sell it to us at a higher rate. When you are traveling in a flight, you see the coconut water, what they are giving. It is 175 rupees MRP. So from one single coconut, you can have 4 such small packs. So that means about 600 rupees they are selling. So they are doing elsewhere. But why not in our villages? That is one thing we need to do, because basically we want to increase the productivity and also we want to improve the income of the farmers. So in these lines we need to think. When processing industries come in villages, then urban migration will come down. ఇప్పుడు విలేజెస్లో చూస్తుంటే ఇంతకుముందు గ్రీన్ విలేజెస్ అనేవాడు. నౌ విలేజెస్ హ్యావ్ బికమ్ గ్రే విలేజెస్. అంటే గ్రే హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళే విలేజెస్లో ఉంటున్నారు, అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు టౌన్లకి, తర్వాత సిటీస్కి. సో దీన్ని ఆపాలంటే గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ టు పిచ్ ఇన్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్ ఇండస్ట్రీస్. దానికోసం దేర్ నీడ్స్ టు బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, అండ్ బికాస్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ ది ఎంటర్ప్రెనర్షిప్. సో ఆ విధంగా ది గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ దోస్ లైన్స్. I mean, I request the people from abroad also
try to invest in food processing industries, because Vietnam, a small nation, is doing wonderfully well in the processing. So why not we? So that is one area which we need to concentrate, along with the mechanization and introducing the technology into the system. Super, Anne. I think we already applying this kind of principles in abroad also అండి. మీరు అన్నట్టు ప్రొడ్యూస్ చేసి రా మెటీరియల్ అమ్మేస్తే ఎప్పుడు వాట్ యూ గెట్ ఈస్ నథింగ్, బట్ హూ మేక్స్ దట్ ఇన్ టు ద ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ అండ్ మేక్ ఇన్ టు దట్ గో టు ద మార్కెట్ అండ్ సెల్ ఇట్ విల్ గెట్ మోర్. ఐ థింక్ వై నాట్ ద ఫార్మర్ ఇట్ సెల్ఫ్ గెట్ ఇట్ అనేది మనం ఐ థింక్ యూ బ్రాట్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ వీఆర్ రియలీ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ అండి. శ్రీనివాస్ గారు మీరు టెక్నాలజీ మీద. Yes, and thanks. See, soil health is one of the most important aspect to make sure a good production is coming out of that, what farmers cultivate. So it all starts from the soil health test. So when we look at the traditional methods, we have a lot of challenges. So a lot of innovations are coming in that, quickly with technology, sensor-based cloud technology, less time recharge and accurate information, and immediately all the recommendations are delivered. So these kind of one thing in the soil health, and then how the input planning can be done efficiently with a major focus onto the sustainable products or biological inputs usage, or even you can use that high productivity which is having less environmental harm. So these are very important when they want to go into the value addition and then reaching to the primary markets. In addition to that, in the machinery part, you have already JD sir mentioned about drones. We require servicing centers for them, and also how to dispose these batteries once they are drained out. These also are very important for us in the environmental perspective. And tractors nowadays, we see that a lot of pressure on the conventional resources. Now we are moving towards the EV tractors, electric vehicle, so tractors. So from our perspective at AgriFabrics, these are the things which we are trying to identify various credible manufacturers and original equipment suppliers from different sources, and then bringing it to the access to the farmers, so that the farmers' problems and challenges will be eliminated. So this is very important. So that's the critical role a efficient marketplace can play, where financial institutions can come together, and then all the regulatory compliance is also ensured. That is most important again for us. So technology is there, and innovation is very critical for all those things, and then we have to have a right enablers to reach to the masses to achieve the scale for a country of this size to address all the challenges we just spoke. Thank you. థ్యాంక్స్ అండి శ్రీనివాస్ గారు. సో అందరూ ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. దిస్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్, బట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ హ్యాస్ ఎ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్. సో పర్టికులర్ అగ్రికల్చర్ అనగానే ఫస్ట్ వచ్చే వర్డ్ సస్టైనబిలిటీ, రైట్? సో ఎవ్రీవేర్ వీ గో ప్రౌడ్లీ ఫస్ట్ వెబ్సైట్ చూడంగానే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ వెబ్సైట్లో ఫస్ట్ లైన్ అదే ఉంటుందండి, సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్. I think it's a really important information that everyone should know. Let's start with, I think, Srinivas Garu. I think you have a lot of inputs on that. Can you please share your knowledge there? ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి దీనికి. నేను నా ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ కెరీర్లో ఐ వర్క్డ్ ఇన్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్. దర్ ఇస్ అ విలేజ్ కాల్డ్ ముక్కామల నియర్ అమరావతి, లేమల్లె నిడుముక్కల, రైట్? సో నేను ర్యాలీస్ ఇండియాలో పనిచేసేటప్పుడు ఒకరోజు కాటన్ ఫార్మర్ వచ్చాడు మా దగ్గరికి, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫార్మర్. పెస్ట్ వాజ్ నాట్ కంట్రోల్డ్, హెలియోతిస్. అప్పుడు బోల్వామ్ బాగా పెద్ద ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు పింక్ బోల్వామ్ వచ్చింది. సో దే సెడ్ హౌ టు కంట్రోల్ దట్. సో somehow we gave some combination and then that worked out. But everybody celebrated. We were called to every farmer's family, big people families, for dinner every day, our team. That's the celebration it happened, how we actually controlled. But suddenly one day, same time when we are having food, సార్ ఆ మందు కొట్టినాడు ఇంకా లేవలేదు సార్, వాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, 4వ రోజు ఇది అన్నారు. The 4th day of celebration is going on for us. అంటే it's the pain for me, actually I deeply connected at the point of time. We are actually celebrating the pest control, but the other side, the effects of the chemicals, overdosage or usage of that, how it is impacted a family who is still is on the bed, but we are still happy. So when it comes to the same story, it is everywhere, it is happening across the country. So sustainable products which are less harm to environment and our physical well-being,
Because nowadays we are seeing that a lot of cancer patients are emerging, and then, in fact, in Punjab we have the cancer train also. Then our water resources are depleted and then contaminated. We cannot use it, for the fresh consumption purpose. That is another thing. And then our air pollution is happening, and then so many challenges. People are not even getting pregnancy in time in the villages, and then many things are happening there. So how do we protect our future generations with a good health and then give consumers a better output? All depends on usage of the sustainable inputs. So that it comes from, one is that knowledge, and another one is the inputs available, how to use those knowledge. And second thing is that, again, you have to have proper markets which are actually encouraging them. See, in this case, we have some examples which I want to share. That, for example, Better Cotton Initiative. So it's in 2010, I was also one of the early member who participated in contributing the idea in India to implement that while I was at Basics. So now today it has grown a global movement. Better Cotton Initiative has a lot of big companies, textile industries, giants are actually part of it. And it is run from the Switzerland as a headquarter. And now the buyers of those companies are actually have a consciousness how this cotton has been produced, how this cotton has been sourced, how it has been ginned and spinned. And then, how this actually the entire output is coming to them. So these are the things are a great opportunity for our farmers and also the players who are actually supporting these things to increase the value and increase the returns, net returns. So similarly, we have a better oil, sustainable oil production initiative, sustainable cocoa production, sustainable rice initiatives. Global Rice Alliance recently started with IDH and then Mitsubishi Foundation, etc. So all these things can be replicated when we have like-minded people, when we understand that this is very important, and then we have resources, knowledge, and then there is an enablers available on in the market. So most important thing is that people should know that there is something is available and we can also be part of it, and we can also access what we are missing it, and then collectively we can do it, and then we can progress it. So these are the things which actually we are also trying again from the agri-fabrics context. I would like to repeat that. So where this will become easy for everybody to understand that, okay, hey, here is information is available. And then players like what JD sir actually mentioned, that 600 drones have been sold already in our, I don't think it is not even more districts, only maybe a couple of districts in coastal Andhra. So imagine that if that information is available to many people, then what would be the impact? And then if the farmers are actually making more money, that is more impact. So sustainability comes from right inputs, and again, it all has to be in the regulatory compliance is more important. In India, one of the biggest challenges is that somebody says that, hey, I got a good yield of this product, then immediately duplicate product will come in that. So there's no control over it. So traceability is very important. Unless we don't give attention to such kind of important aspects, we don't really get benefit out of it. So this is a few points which I just want to put on this spot, and I would like to take others' inputs on this to add on. Thank you. I think this is one of the JD గారి ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నాను. సార్ మీరు చాలా కంటెంట్ ఉంది మీ దగ్గర, అది షేర్. సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే మెయిన్గా వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అండ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. మనం మొదట్లో ఎలా చేసుకునే వాళ్ళమో ఆ విధంగా మళ్ళీ వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అన్నది కాన్సెప్ట్. అంటే ఎప్పుడు కూడా పాడి పంట అనేవాళ్ళం. సో పాడి పంట అంటే పంటతో పాటు మన ఇంట్లో ఊర్లో పాడి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు క్రమక్రమంగా మీరు చూస్తుంటే కామన్ గ్రేజింగ్ ఏరియాస్ లేవు విలేజెస్లో. ఎవరైనా పెంచుకోవాలంటే ఆవులు కానీ ఇవి చాలా సస్టైన్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ దిశగా రైతులు కూడా మారడానికి వాళ్ళు అనుకూలత చూపట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ ఇన్క్లైన్ టువర్డ్స్ షిఫ్టింగ్ టు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. బట్ ది గవర్నమెంట్స్ బోత్ ఎట్ ది సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్, దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ and they are encouraging the farmers. So generally there is an apprehension that if you start organic farming, initially your production will reduce. మీరు ఇంతకుముందు 20-30 బస్తాలు పండిస్తుంటే ఇప్పుడు మీకు 13-14 బస్తాలు మాత్రమే వస్తుంది అన్నది ఒక జనరల్ అప్రహెన్షన్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ది ఫార్మర్స్, బికాజ్ అంటారు కానీ సేమ్ ఆఫ్టర్ 3 years యూ కెన్ గెట్ ది సేమ్ ప్రొడక్షన్. ఎందుకంటే ది హోల్ సాయిల్ ఈజ్ ఫుల్ విత్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ దిస్ పెస్టిసైడ్స్. కాబట్టి ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. అందుకనే ఏం చేస్తుంటారు ఫార్మర్స్, ఈసారి 5 యూరియా కట్టలేస్తే ఒక నెక్స్ట్ టైం 6 వేస్తాం అనుకుంటారు.
దానివల్ల ఏంటంటే ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఈ టోటల్ ల్యాండ్ని మళ్ళీ మీరు రిజన్యువేట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం. కాబట్టి గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇన్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ సెల్లింగ్ యువర్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆర్గానిక్ స్టోర్కి వెళ్ళగానే మీకు రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ అక్కడ అడిగేది ఏంటంటే ఈజ్ ఇట్ ఏ జెన్యుయిన్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ బిఫోర్ ఆల్ ది కన్స్యూమర్స్. కాబట్టి వాట్ వీ ప్రపోజ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావ్ దీస్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ టు ది ఫార్మర్స్. ఎందుకంటే సపోజ్ నేను గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆర్గానిక్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాను. నా ఒక్కొక్క శాంపుల్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఐటీసీలో ఇట్ కాస్టెడ్ మీ 20,000 రూపీస్. 20,000 ఇస్తే కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ మీ ది రిజల్ట్. కాబట్టి హౌ ఎన్ ఆర్డినరీ ఫార్మర్ కెన్ అఫోర్డ్ దిస్? కాబట్టి ఇదొకటి ఆలోచించాలి ప్రభుత్వాలు. తర్వాత రెండోది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే సాయిల్ హెల్త్. ఇంతకుముందు శ్రీనివాసులు గారు మాట్లాడినట్టు సాయిల్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ డాక్టర్ అండ్ ఈజ్ asking you to go for MRI and other things, and you are getting a report. Ultimately, after getting the report, he is going to prescribe you the medicines. Ikkada kuda basically what we need to do is we have to, each soil is different. So we need to have good soil health determination mechanisms. Ippudu emondante soil health, it is taking lot of time for the report to come, and there are no replenishing methods also. What are the nutrient deficiency in the field అన్నది త్వరగా చెప్పలేకపోతున్నారు. అందుకనే జస్ట్ నౌ ఇన్ ది దిస్ థింగ్ వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ విత్ శ్రీనివాసులు గారు. దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ ఎ టెక్నిక్ వెర్ within 5 minutes you are going to get the report of a soil. Then you can always take the advice and get the soil replenished so that your productivity improves. So first one is going for an organic farming or the natural farming, and there is lot of potential for export for this organic products. Naidu garu, yeah, there is lot of potential for this, because always US and all, they insist on the residue content. If the residue content is more, they won't. FDA doesn't allow the products to come to US and other countries. So residue another reduce cheyali. So for this I give an example of a wonderful FPO in district called Nashik in Maharashtra. It is called Sahyadri Farms. 8,000 farmers, they have come together and they have started this 8,000, and they are growing grapes. And France is the nation which is the country which is buying all these grapes. If you go and see those farmers, they are, all of them have your Mercedes-Benz cars. They all move in this, and proudly they say, I am a farmer. So this is what. So the governments also have to be with the farmers right from beginning, encouraging the organic farming, and also providing the soil health testing fast, and also the replenishing methods. And also other thing is about the water conservation techniques. This is another big issue, because as Srinivasulu garu mentioned, cancer is catching up like anything. మీరు చూసుకుంటే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఏ ఇంట్లో క్యాన్సర్ వస్తే ఆ ఫ్యామిలీ అంతా ఇట్ ఈస్ కొలాప్స్డ్. వాళ్ళ హోప్స్ పోతాయి, తర్వాత సైకలాజికలీ ఆల్సో దే ఆర్ డిస్టర్బ్డ్, ఫైనాన్షియలీ ఆల్సో దే ఆర్ డిస్టర్బ్డ్. I mean, one of the main things what they are saying is because of the chemicals what you have, because we are all living in the plastic world, and also with all these chemical foods. So what we need to do is slowly we need to go for water conservation techniques also. And next is we need to go for, through the SHGs, the self-help groups have to be encouraged to produce what is known as Jeevamrutam. For organic production, organic farming, Jeevamrutam is very important. Means you need cows, and you need to have Drava Jeevamrutam, liquid Jeevamrutam, and solid Jeevamrutam. And also we need to make what are known as Kashayal. Kashayal chesukovali. Like pesticides, we need to have the Kashayams made. So what we are asking the governments is involve the Dwakra groups or the self-help groups, so that they will make all these things and the products will be available to the farmers. So this needs to be picked up in a very, very big way. Otherwise, the soils, with the continued usage of chemical fertilizers, the productivity of soil is going to reduce, and ultimately we will be eating poison. So we need to avoid this by switching over to the sustainable farming, and namely the organic and natural farming. So we have suggested so many measures to the government to improve this situation, and also encourage the
organic farmers and their produce. And generally, the government schemes are also, because on urea they are giving subsidy. On NPK, yesterday they have announced about further subsidy. But when it comes to organic farming, there is not much from the government. So what we are asking government is, don't neglect the people who are actually doing this organic and natural farming. Come out with schemes so that more and more farmers will be encouraged to do this farming, and also it helps in sustainable development. That is how I feel, Shravan garu. Thanks, Shadi garu. I just want to add is, in the organic inputs, I think biochar is one of the coming up product where government can consider to provide more support, encouraging that some input subsidy or something like that. Yeah, biochar. So that is very good for even for the carbon credits market as well. Thank you. So, మన టైం చెక్ ఒకటి ఉందండి. నెక్స్ట్ సెటప్ సెషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఇన్ 15-20 minutes. అట్లీస్ట్ 10 minutes మనం వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. క్విక్లీ కెన్ వీ టచ్ బేస్ గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఏమైనా మీరు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా కృష్ణదేవ్ గారు? Sure, Andy. I think in the global perspective, we wanted to also shed some light on this particular point in climate change. A climate change scenario unnappudu agriculture situation enti. So everybody heard of global warming. It's the most commonly used term in every climate conference. So does that affect India, the Indian farmers? Absolutely yes. We have seen the effects of those literally in our own last 10 years nunchi nenu agriculture field lo unte I have noticed the rainfall scheduling ముందు ఇంతకుముందు ఈ పర్టికులర్ సంక్రాంతి తర్వాత హార్వెస్ట్ చేసుకుంటాను, ఆ తర్వాత సోయింగ్కి వెళ్తాను, ఆ తర్వాత ఇట్లా అనుకుంటాం కదా, పూజలు చేసి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకొని, దట్ థింగ్ హెస్ స్క్యూడ్ ఆఫ్, అంటే మూవ్ అవుతున్నాయి, రైట్? ద టైమ్ లైన్స్ హ్యావ్ మూవ్డ్. The problem is we are stuck, some of the farmers anyway are stuck in the old ways that ఈ టైం తర్వాత నేను చేసుకుంటానండి, మీరు ఒప్పుకోమైనా నాకు సీడ్ కావాలి, ఆ టైంకి నేను వేసేస్తానంటాడు. What I have suggested to a lot of my sales team is, అట్లా వేయనివద్దు, you go and in fact even governments, state governments have started doing this. They are banning, ఈ టైంకి మీరు అసలు సీడ్ అమ్మద్దండి, వాళ్ళకి చేతికి ఇవ్వద్దు అంటున్నారు, right? And why is that have to be made a rule, right? It shouldn't be, right? It should be more of a awareness program, and they should understand that their yields are going to suffer because of this. So climate change angle lo, there are definitely, I think again technology comes here. If weather patterns can be predicted better, a lot of companies are, big tech companies are also involved in this now, including Microsoft, Google. I was talking to one of my friends in Google literally 3 days ago. Africa lo, there is a big project going on figuring out weather patterns and giving that information. Patterns recognize చేయటం ఒక ఎత్తు, ఆ తర్వాత ఫార్మర్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్గా వెళ్ళాలి. Again, the digital platforms we talked about, if they are part of those platforms and feeding in this information to the farmers quickly enough that they can decide, ఆగుదాం ఒక 15 రోజులు ఆగి వేద్దాం, రైట్ అనేది, ఇట్ మేక్స్ ఎ బిగ్ డిఫరెన్స్ అండి ఈల్డ్లో, రైట్? కరెక్ట్గా అదే టైంకి హార్వెస్టింగ్ టైంకి వాన పడిపోయిందండి, నా సగానికి సగం ఈల్డ్, 2-3 పికింగ్లు తీస్తాడు ఫార్మరు, ఈ పికింగ్ మొత్తం పోయింది, రైట్? ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సాడ్ థింగ్ ఫర్ ద ఫార్మర్. సో థింగ్స్ లైక్ దట్, I think in view of time I'll keep it short, but I think we need to keep an eye on that. Again, use technology and information platforms and getting the information to the farmer in time. థ్యాంక్స్ కృష్ణ. ఫ్యూ మినిట్స్ అండి, నాకు ది గ్లోబల్ అనగానే నాకు జస్ట్ వాంట్ యాడ్ ఫ్యూ లైన్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. సో అగ్రికల్చర్ అంటే ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు అనేది, బేసిక్గా క్లైమేట్ సూటబిలిటీ ఉన్నప్పుడు వరల్డ్లో ఎక్కడైనా చేయొచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ టు ఆఫ్రికా నౌ, రైట్? సో we took a different route. Certain plants, certain farming ki, certain places, certain countries suitable anamata. That's another big pattern. We are trying to create a template. So we went to Panama for bringing coffee farming in thousands of acres. Number one. Number two, Belize in a country which is suitable, like exactly like tropical country like India, and which has a beautiful landscape, land availability with minimum investments, and lot of good people and proximity to selling products to US and Canada and all other countries. Within just few hours, people can just ship their finished products to the countries.
So this is another important thing everyone should be aware of, not just limiting our efforts in challenging environment kakunda. There are many places people should venture into. So just want to give my side of, when you say global, don't limit that we have to do it in my backyard. So let's think about globally, as you rightly said, sir, investing from here to abroad. Same thing, people from abroad should be investing here. There should be both ways where the benefit is, and then we can, I think, gain more, is what my inputs. Just in addition to what you said, there are MNCs which are pretty much focused on this. In a large-scale contract farming, Indorama అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. They are in Africa, they are in Uzbekistan, huge amount of acres, and again they work with the local farmers. It's not like they take it over. They work with the local farmers and a huge contract farming. So definitely what you said makes sense. Yeah, I'll just add one quickly. There is a product called buckwheat, for example. So just our friends mentioned about climate change and all. I just would like to give an example of the conflicts, how the global perspectives, when the conflicts are there, regional conflicts are actually giving an opportunity for other countries. So here, buckwheat is largely grown in Russia, Ukraine, and China. So Japan is the biggest consumer for that. So in India we do have, but very limited quantities in northeast states, and then Kashmir, where the highland, and Himachal Pradesh, like that, traditionally grown, not a commercial scale. So the Japanese delegation came to Meghalaya when K.N. Kumar sir was there. So they actually requested how this can be increased, and then India can be a reliable supplier, because China is always unpredictable, so that you don't know when the business will shut down there, and then when the gates will open, nobody knows. And then already Russia and Ukraine are in a long war, so logistically nothing can move. So now it's a great opportunity if something can be built as a policy, and then use the extensive network of the FPOs, SAGs, and then PACs, what I call it, that can be a great opportunity for us from the global perspective, because there is a demand and people are looking for this, and something we need to use these kind of opportunities. Yeah, thank you. So again, time check. So can we just conclude with our takeaways from this session? I think let's conclude the session, and we'll give some few minutes to the audience. Yeah, basically what I look at is how NRIs and people here can collaborate. That is one issue which we need to discuss. So there are a lot of investment opportunities, as you mentioned. People from there, they can invest here. And there are so many people here, if they know what is happening in elsewhere, they can also invest there. That is one thing. Second thing is the knowledge transfer, because you are looking into various practices that are being there in the advanced countries. Right. So this knowledge can be transferred to the people here, so that they can have a better sustenance. And also technology support, because there is a lot of requirement here. There is a lot of technology support is also required. And next is your financial assistance, of course, that is a big issue. And market linkages. So these are the 5 areas which I see wherein the people abroad and people here, if they can collaborate, then we can have a win-win situation. And also climate change, they were mentioning, recently I had been to Tamil Nadu. They are doing farming in the evenings because of the global heat. It is called nocturnal agriculture.
come up and try to do this. But government has to definitely pay attention and support some of these initiatives. And దాని ఏంటంటే ఒక నెగిటివ్ లైట్లో చూడకుండా దే హ్యావ్ టు పిక్ అండ్ చూస్ అఫ్ కోర్స్ అండ్ సెలెక్టివ్ ఎలా చేయాలి క్రైటీరియా పెట్టి క్విక్గా టెస్టింగ్ చేసి అప్రూవల్స్ ఇస్తూ ఉంటే దెన్ దే విల్ బీ సమ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ఇట్. Otherwise, companies or individuals or even government agencies for themselves, lot of intelligent people want to do this stuff. They are working hard at it, but then they get demotivated after. అదే 10 ఏళ్ళ నుంచి రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్ రాలేదండి ఏం చేస్తామండి దీనికి అని అంటున్నారు some of the scientists. And then they go and work for companies like Monsanto. They'll go to Germany, they'll go to US. So my point is that is something that we should pay attention to, encourage the government in whatever ways, Lakshminarayan garu, to help look at these things as well. So agriculture is everything for the food, fiber, and now for fuel also. So now there is a plenty of opportunities for the investments and then innovation. So I think a greater collaboration is required to unleash the potential. Thank you. Super. Thank you so much అండి జేడి గారు, కృష్ణచంద్ర గారు, అలాగే శ్రీనివాసులు గారు ఫర్ ఆల్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్. ఎవరికైనా ఐ థింక్ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే విల్ టేక్ ఫర్ 5 minutes ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. Thank you very much. Wonderful information. And I think ఇంత తక్కువ టైంలో ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వెరీ నైస్. యాక్చువల్గా పాయింట్ నెంబర్ 5 కోసం చాలా కీన్గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఐ థింక్ సమయాభావం వల్ల మనం ఎక్కువ చేయలేకపోయాము. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఎక్కువ మంది ఏజ్ తెలియదు కానీ మా చిన్నప్పుడు కొన్ని రైస్ అక్కుళ్ళు మసూరి అని కొన్ని రకాల రైస్లు తినేవాళ్ళమని. అది తిన్న రోజుల్లో అందరూ హెల్తీగా ఉండేవారు. అలాగే మనం తినే ఆహారం కూడా తినే సీడ్స్ ఇవాళ అసలు లేవండి. అన్నీ కూడా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం హైబ్రిడ్ వెరైటీస్లోకి వెళ్ళిపోయాము. మేము ఒక చిన్న రీసెర్చ్ చేసామండి. చేస్తే పురాతనమైన సీడ్స్ ఎప్పుడో ఒక 3000 years ఓల్డ్ సీడ్స్ కానీ అలాంటి వాటిలో కూడా న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనాలిసిస్లో తెలిసింది. ఇప్పుడు మనము ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేయాలి, ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ యాంగిల్లో చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? మీరంతా ఎక్స్పర్ట్స్, కొద్దిగా దాని గురించి ఏమైనా హైలైట్ చేయగలుగుతారు? So coming to the point number 5 and actually addressing food security, of course. Actually, what I am asking governments is, you are declaring so many schemes, but how many white rations card you are able to eliminate? That is one thing. So that means you are giving so much of money through the direct benefit transfers and all, but people in the poverty line, they are remaining like that only. The difference between the rich and poor, it is widening. So danikosam we have to go for food security. Even now 80 crore people are being given through the ration shops. So that is one thing we need to do. Second one is about the nutrition needs also. Now what they are coming up with is the fortified rice. So in the mills, what they are doing is they are adding minerals to these rice and they are supplying through this PDS, public distribution system. Another thing what is coming up now is the gut health is the latest thing in the health. Earlier we used to think there are so many things which are contributing to that, but ultimately the present research says your gut health is very important. That means the good bacteria, what you carry in your body, that is going to decide your health in the, that means it entirely is going to depend on the food, what you are eating. That's why Dr. Nageshwar Reddy garu, he always mentions about the Mediterranean diet. So that is the best for you to have a better gut health. So ultimately what it boils down is what type of food you are eating and what type of practices you are doing to procure this or produce this rice. Another thing what he mentioned about is the rice varieties or the older varieties. So actually where I did farming, I always, what I produced was the local seeds like Kuj Patali, Ratnachodi, Kala Bhat. So these are the varieties which I have grown in my land. And there is a place called Attota in Guntur district. There is a boy by name Bapa Rao. He was actually working in a software company. He left that. Now he is developing a local varieties of seeds. So I request all of you to visit, if possible, to this place called Attota, where like Norway is going to be the seed capital in the years to come. So yeah,
Norway, where they are having godowns, just they're under the ground, they are building all these godowns and they are going to collect bunkers and they are going to collect the seed from the entire world and they are going to preserve there. So when the seed crisis comes, they said Norway is going to lead. So similarly, seed bank technology. Similarly, this Attota Baparao is preserving all those native varieties and he is giving it to the farmers and he is encouraging them to grow. So that is one thing we need to do, and these local seeds which have a lot of medicinal values, they need to be preserved. I totally agree with you, sir. We need to look into this and we need to do it extensively. Yeah, thank you. Any other questions? Sorry for the interruption. Here we have R.P. Naidu, Assistant General Manager from APEDA. He wants to share some words with you. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరిని నా పేరు ఆర్పి నాయుడు. నేను ఎపీడా అని అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఇది అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మనకి ఇండియా నుంచి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని సరే మా ఎపీడా సంస్థ నుంచే రిజిస్ట్రేషన్ అది తీసుకోవాలన్నమాట. మనం ఆల్ రైస్ కానీ, మ్యాంగోస్ కానీ, గ్రేప్స్, ఫ్రూట్స్, ఈవెన్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, మిల్లెట్స్ అవి కూడా. నేను రీజనల్ హెడ్ ఫర్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. మీలో ఎవరైనా సరే పలానా అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ మాకు ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే దానికి కావాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏం సిస్టమ్స్ మీరు ఈవెన్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్కి కూడా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని దానికి అన్నిటికీ కూడా మేము గైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఈవెన్ మనం అనుకుంటాం అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం మ్యాంగోస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి వచ్చి యూఎస్ఏ కంటే దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి, ట్రేసబిలిటీలో మనం త్రూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ వాళ్ళ యొక్క ఆర్చర్డ్స్ని మనం త్రూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టినెట్లో రిజిస్టర్ చేసాలి. ఆ రిజిస్టర్ చేసిన అప్పుడు మనకి పిఈసి కూడా అనేది అలాట్ అవుతుంది. అది అయిన తర్వాతనే మళ్ళీ ఎప్రూవ్డ్ ప్యాక్ హౌస్లో ప్యాక్ చేయాలి. అది పిహెచ్సి కోడ్ అలాట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనకి యూఎస్ఏ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ వస్తారు. అది ఎప్పుడైనా బేర్ చేస్తుంది వాళ్ళ యొక్క కాస్ట్ అన్ని. వాళ్ళు ఏమో ఇరాడియేషన్ సెంటర్లో ఉంటారు, వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. అప్పుడే మనకి యూఎస్ఏకి మ్యాంగో ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. మనకు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక 5,000 మెట్రిక్ టన్స్ మ్యాంగో ఎక్స్పోర్ట్ అయింది. అది మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచే ఒక 1000 మెట్రిక్ టన్లు ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు మన ఎక్స్పోర్టర్స్. మెయిన్ వెరైటీస్ బంగినపల్లి, కేసర్, ఆల్ఫాన్సో 3 వెరైటీస్. అలా మీకు ఏదైనా సరే అగ్రికల్చర్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా అలాగే కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సబ్సిడీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట గవర్నమెంట్ నుంచి. మా దగ్గర స్కీమ్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంది. అందులో ఏంటంటే మనకి తెలంగాణ ల్యాండ్ లాక్ ఏరియా 75% 2 crores వరకు సబ్సిడీ ఇస్తారు. అలాగే మనకి నాబార్డ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అలాగే డిఎంఐ అని ఉంది, డైరెక్టర్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్పెక్టర్. ఏమేమి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా టైం టు టైం విల్ ప్రొవైడ్. నా నెంబర్ కూడా మీరు నోట్ చేసుకునే అవసరం అయితే ఐ విల్ టెల్ యూ. 6301 388 429. 6301 388 429. నేను ఆల్రెడీ 96 నుంచి ఎపేడా సంస్థలోనే వర్క్ చేస్తున్నాను. మా ఎపేడా ఢిల్లీలో కూడా వర్క్ చేశాను 5 years అండర్ 3 IAS ఆఫీసర్స్. ఎనీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ టెల్ యూ. నో ఇష్యూ. టెల్ మీ సార్. ఆర్పి నాయుడు అండి. 6301 388 429. ఏదేది అంటే మేము తీసుకోవడం ఏమీ ఉండదండి. ఎక్స్పోర్ట్స్ మీరు బైబ్యాక్స్ ఏంటంటే మేము బయర్స్ అలా మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తాము. అక్కడ మీరు ఇంపోర్టర్స్తో మాట్లాడి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండస్ ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్ అవి కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. రివర్స్ బయర్స్ మీట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. ఎగ్జిబిషన్స్ మనకి ఇండియాలో కూడా 3 పెద్ద ఎగ్జిబిషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. వరల్డ్ ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్, ఇండస్ ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్, అలాగే ఆహార్. అలాగే అబ్రాడ్లో కూడా గల్ఫ్ ఫుడ్ అవన్నీ ఒక 15-20 వరకు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. నాయుడు గారు సార్ ఒక రిక్వెస్ట్, అందరికీ తెలుసు కదా మనకి స్లాట్స్ బుక్ చేసిన తర్వాత స్లాట్స్ వీ హ్యావ్ టు వెకేట్ అనమాట. ఒక్క నిమిషం సార్. ఒకవేళ మీకు నిజంగానే కొన్ని మాట్లాడే క్వశ్చన్స్ అని ఉంటే మాత్రం పక్కన ఒక రూమ్ ఉందండి. మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్ళు మాత్రమే అక్కడికి రండి. మా సార్లు మా ముగ్గురు కూడా ఉంటారు అక్కడ, మీరు కూడా రండి సార్. డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ వేర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఈజ్ ద కీ హియర్, రైట్? బట్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద అదర్ సెషన్స్. సో ఎవరైనా సరే బయట వెళ్ళిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక రూమ్ ఉంది. ప్లీజ్ జాయిన్స్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఒక చిన్న స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి, ఒకసారి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు కూడా అక్కడ వచ్చేయండి సార్. మీరు మనం కూర్చుందాం అక్కడ, లేకపోతే మీరే ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తారు. ఏం చేశారు ఫైనల్గా చెప్పండి. రెండు మాటలు సార్. నమస్తే అండి, నా పేరు త్రినాథ్ అండి. ప్రకృతి వ్యవసాయం అని ఈ విధానం, ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం ఉపయోగించి వ్యవసాయం చేసే విధానాన్ని సుభాష్ పాలేకర్ గారు మహారాష్ట్ర ఆయన డెవలప్ చేశారండి. ఆయన రాసిన పుస్తకాలన్నీ చదువుకొని సరే నేను 2 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్రాల మొత్తం తిరిగి కర్ణాటక, ఆంధ్ర, మహారాష్ట్ర,
తమిళనాడు అన్నీ తిరిగానండి. తిరిగి బుక్ చేశానండి. ఇది 5 ఏళ్ల క్రితం కూడా బుక్ ఉంది, కానీ ఇది కొత్తగా ఒక 40 పేజీలు కొత్తగా యాడ్ చేసి ఇచ్చానండి. దానికోసం మీకు ఇవ్వడం కోసం చెప్తానండి. సార్లకి ఇస్తారా సార్? ఈ బుక్ అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా? తెచ్చారు సరే, బయట కలుద్దామండి. ఆయన రీచ్ అవ్వండి ఎవరైనా సరే. ప్రసాద్ కూడా హీ ఈజ్ ఇన్ టు సో మచ్ ఆఫ్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎన్ని మొత్తం ఇప్పటివరకు ఎన్ని చేసాం? 28 FPOs he started in East and West Godawaris. Yeah. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరూ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలవచ్చు. లేజర్ ఇప్పుడున్నవి ఏంటంటే మెకానికల్గా జస్ట్ 3 ఇంచెస్ ఇచ్చేస్తాయి కాళ్ళ మధ్యలో మాత్రమే. పంటల్లో ఇది వెతికి పట్టుకుని కంప్యూటర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వెతికి చంపుతుంది. లేజర్ 0.3 వాట్ 1 వాట్ 5 వాట్ ఇది డేటా బ్యాంక్ ఉంటుంది కంప్యూటర్లో. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హై రెజల్యూషన్ కెమెరా లేజర్ గన్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ. థ్యాంక్ యూ. Good job, man. Thanks, buddy. So I was hoping to conclude. That's why I came for you. But that's okay. You ran late. Thank you. Sorry. 20 minutes పడుతుంది. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి కంటిన్యూ అవుతుంది. ఏంటిది? ఒక 5 minutes. ఏంటి? గ్లోబల్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ త్రూ ద హారిజన్స్. అంటే మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ మన ఎక్స్పాన్షన్ ఎలాగంటే ఎక్స్పాండింగ్ బిజినెస్ బియాండ్ హారిజన్స్. గ్లోబల్ టాక్సేషన్ అంటే బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్. How do you expand beyond India? ఆ లీగల్గా కానీ ట్యాక్స్ వైపు కానీ కంప్లైన్స్ వైపు కానీ ఎలాంటి ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అనేది ఈ ప్యానల్ డిస్కషన్లో మేము వి ఎంబెడెడ్ దమ్ ఇన్ దిస్ ప్యానల్ సెషన్. సో ఈ ప్యానల్ సెషన్లో మీకు యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హౌ డు యూ స్టార్ట్ బిజినెస్ అవుట్ సైడ్ USA. And to be very specific, we thought we identify only few countries for time being. సో ఒకటి వచ్చి ఇండియాలో ఉంటూ యూఎస్లో ఎట్లా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, అదేవిధంగా ఇండియాలో ఉంటూ దుబాయ్లో కానీ సింగపూర్లో కానీ ఎట్లా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. మూడోది ఒకవేళ స్టార్ట్ చేసినా కూడా బిజినెస్ వీఆర్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియాలో ఉంటూ బయట కంట్రీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ ట్యాక్సేషన్ అక్కడ ఇక్కడ ఆ డబుల్ ట్యాక్స్ పడుతుందా, లేదంటే ఎలా ఈ ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ ఎట్లా మనం చూసుకోవాలి అన్న దానిలో ఈ ప్యానల్ సెషన్ మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో విత్ దట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ప్యానలిస్ట్. మనకి రవికుమార్ గారు ఉన్నారు. రవికుమార్ గారు గత 18 ఏళ్ళగా దుబాయ్లో ట్యాక్స్ ఫర్మ్ పెట్టుకొని హీఈస్ ఆల్సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఆయన దుబాయ్లో పెట్టుకోవడమే కాకుండా మన వాళ్ళకి, నాట్ జస్ట్ తెలుగు వాళ్ళకి ఒకటే కాకుండా భారతదేశం నుంచి చాలామంది దుబాయ్కి వెళ్ళి, మీకు ఈ మధ్య చూస్తూ ఉంటారు, చాలామంది దుబాయ్కి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దుబాయ్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవుతున్నాయి. వాటన్నిటికి కూడా కొంత ఎలా చేయాలి అన్న దానిలో ఆయన నిష్ణాతులు. అందుకనే లాడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ ఎంటర్ప్రిన్యూర్స్ కానీ, కొద్దిగా ఫిల్మ్ ఫ్రెటర్నిటీ కానీ, పొలిటీషియన్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన క్లయింట్స్గా హీఈస్ హెల్పింగ్ దెమ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అవర్ ప్యానలిస్ట్ టుడే. అండ్ అదేవిధంగా మనకి విజయ్ గారు ఉన్నారు. విజయ్ గారు కూడా ఆయన ఒక్క దేశంలో కాదండి, ఆయన దగ్గర 12 పైగా దేశాల్లో
ఆయనకు బిజినెస్లు ఉన్నాయి. అండ్ నాట్ జస్ట్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీ, హీఈస్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రీస్. సో మీరు వాటర్ తాగుతుండొచ్చు, వాటర్ బాటిల్స్ అంతా కూడా మన విజయ్ గారు మీకు బ్లాక్ ఆయనకి ఆ టాపిక్ ఇస్తే ఇంకా హీ కెన్ స్పీక్ అవర్స్ టుగెదర్, అంత ప్యాషనెట్గా హీస్ డూయింగ్ హిస్ బిజినెస్. సో ఆయనకి ఇంత గ్లోబల్ ట్రేడ్లో బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఎలా బిజినెసెస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా చేయాలనేది he has very good understanding and practical experience. And on top of that, we have Shaurya. Shaurya is a chartered accountant in Hyderabad-based firm, and he is going to talk about international taxation. Anedi, it's not a regular taxation subject. It is very niche subject. దాని మీద బాగా అవగాహన ఉండాలి. బయట దేశాల్లోకి మన దేశంలోకి ఫండ్స్ రావడం కానీ తీసుకెళ్ళడం కానీ, అదేవిధంగా అది మీ సొంత డబ్బులైనా సరే దాన్ని ఎట్లా మనం కంప్లైంట్గా ఉండాలనే దానిలో దెర్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ స్కిల్, అండ్ దట్స్ నీట్. ఆ స్కిల్ ఉంటేనే యుల్ బి ఏబుల్ టు అడ్రస్ దట్, అండ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అరౌండ్ ఇట్. సో ఆ పర్టికులర్ దీనిలో శౌర్య ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్, అండ్ థ్యాంక్స్ శౌర్య ఫర్ బీయింగ్ హియర్. థ్యాంక్స్ విజయ్ గారు. అండ్ విత్ దట్ I'll start my session. So first question ఏంటంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ I'll start with మన రవి గారండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, చాలామంది ఇండియాలో బిజినెస్లు పెట్టుకున్నారు, బాగానే ఉంది, బాగా నడుస్తుంది. నౌ ఐ థాట్ దుబాయ్లో బాగుంటుంది అని నేను వెళ్ళి దుబాయ్లో బిజినెస్ పెట్టుకోవాలంటే వాట్ ఆర్ ఆ ఎంట్రీ ఏంటి, బ్యారియర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఉంటే అవి ఎట్లా మీరు హౌ డూ యూ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్, ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఇఫ్ యూ కెన్ అడ్రస్ ప్లీజ్. Thank you, Tej. Thank you very much. Thank you, APTA, for giving opportunity. My name is Ravikumar Singari. I'm a chartered accountant qualified in 2005. From 2006 onwards, we are in Dubai. So me and my brother both are doing the Singari auditing. So we are doing the company setup, auditing, all the related things. Thank you. I'll come back to Tej's questions. See, India and Dubai, only just 3 hour journey. The thing is, Dubai is the international market hub. If anybody want to start their business to do internationally, Dubai is the place. That is the entry place. Restriction, there is no restriction of the business. Many of the Indian peoples are, many of the Hyderabadis also, many of Telugu peoples also doing the business in Dubai, because the process of business setup is very simple, very easy. You can get business license in 1 day and you will complete all the process within 5 days. You can start your business within 5 days in Dubai. Second thing is, the process to get the money from India to Dubai, the banking system also. It's very clear. Banks, they will accept it. They will send the money, they will start the process there immediately. One more thing, India and Dubai, the trade systems. India, there are 3 places. First one is US, China. Third one is Dubai. The India and Dubai business is very strong. Third largest trade partner India is Dubai, because African countries, other countries are going, all the materials are importing from the Dubai only. Regarding this regulations, political systems, very simplified political system, there is no political system, kingdom rules. So rules or regulations are very clear and very supportive also. If you want to start the business, start your business very smoothly in Dubai. Yeah, thank you, Ravi garu. Alage Vijay garu, if you could explain on Asian, మీకు తెలిసిన దేశాల్లో, at least Asian side of the house, how easy is it to start a company? Yeah, namaste andi. Na peru Vijay Kumar Muva, and I'm actually doing multiple types of businesses in 18 countries currently, globally, and I have varied interest in businesses. We are also into not only, I started off with IT services organization first. After that, we expanded into multiple industry segments like global immigration services. We also operate an accounting and company secretarial firm.
in 3 countries. We also are into alkaline water-based products. Today you might be drinking our product all through the event, basically. And we also diversified into wastewater recycling plant equipment manufacturing. So these are the business interests. So with my experience in Asia Pacific arena, the best countries to start the company in quickest form is basically Singapore and Hong Kong. The work gets done within a day per se. In Singapore, especially within 15 minutes, a company can be incorporated online. You don't need to prepare any documentation or anything, but the company which is helping you to register the company, they will collect all the documents in return. But online actual process is only 15 minutes. And the company is up and running. So after that, if any specific trade licenses are required for a specific kind of business, say for example, financial services business, you need to have the separate license from the central bank, which is Monetary Authority of Singapore. Same case with Hong Kong as well. Same case in Malaysia as well. So multiple countries, they have these kind of requirements. For example, manufacturing also, they need specific licenses, which will take more number of days time. In some countries like Indonesia, Vietnam, Philippines and all, it might take months together, basically. So we operate in all these geographies. Different country has different set of rules and regulations. Singapore goes mainly with English, so it will be very easy to operate, to set up, business-friendly nation. But other countries, they are business-friendly also in their own format, but the language restrictions are there. Those language restrictions will limit our way of doing business in those countries. I have actually set up companies in all these countries, basically. So if anybody is interested, definitely we can help as well as part of APTA. So, and any advice you need, suppose, say for example, if any one of you are having businesses already established through partners or somebody in these countries, we will be able to give you expert advice, what kind of a support you require, and you can reach out to us. Thank you, Jagaru. Just wanted to check, ఎంతమందికి ఇండియాలో మీకు కంపెనీస్ ఉన్నాయి? Just raise your hand. Okay, so for the most part, everyone knows company unnai kabatti, you know how to create a company and all. But very quickly, we'll touch with Shaurya. Shaurya, what is that myth that a lot of people have with regard to India? Ante chaala mandi companies already unnai. Kate, there is a preconceived assumption that, okay, నాకు తెలిసింది ఇదే కరెక్ట్ అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు. So what is that myth that you wanted to break today? Good afternoon, one and all. I'm Shaurya. I'm a chartered accountant and I'm also a CPA. To answer your question simply, Andy, the one sort of, over my limited experience, the one thing that I've seen as a roadblock for everyone, which is not right away. అంటే మీరు మొదలుపెట్టిన ఫస్ట్ డే మీకు ఆ ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు, కానీ పెరిగే కొద్దీ ఆ ప్రాబ్లం కంపౌండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇస్ వన్ విచ్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్ ఇస్ కంప్లైన్స్ అండి. ఇదివరకు రోజుల్లో దేర్ యూస్ టు బీ lesser interplay between governments, between regulatory authorities of different countries. But what is happening now and increasingly into the future, the interplay is going to increase significantly is me passport, me PAN, me Aadhaar thoti, whether you have a business outside of India, whether what are you doing in India, what companies you're working for, everything is very easily accessible to the government. ఇప్పటికే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ విత్ ద గవర్నమెంట్. మనకి ఏంటంటే మనకి తెలియకుండా we do things which, ఇప్పుడు బిజినెస్లో ఉన్నారు, ఐ వుడెంట్ బ్లేమ్ సమ్మన్ హూజ్ ఇన్ బిజినెస్, దే హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ సమ్వేర్ ఇన్ దుబాయ్, సమ్వేర్ ఇన్ ద యూఎస్. వాళ్ళకి ఆ మూమెంట్లో ఆ టైంలో కావాల్సింది పని జరగడం. కంప్లైన్స్ టేక్స్ అ బ్యాక్ స్టెప్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఈ కంప్లైన్స్ బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకున్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, బట్ ద మూమెంట్ యూఆర్ గ్రోయింగ్, this compliance issue where it could be as simple as you're not routing it through your authorized dealer, since most of you all are business people here anyways. AD is the bank, is the intermediary bank between India and the outside of India. So manamu there are multiple avenues right now to transfer money from India outside India. There are multiple third parties which are available. Those have become quite risky. Idivaruku రోజుల్లో, yes, I agree,
a lot of people have done it, a lot of people have not faced any issues with it. Kani channeling your investments, channeling your repatriations in the right manner is one of the most important things going forward. Only thing is, మీరు రేపు పొద్దున పెద్దగా అయిన తర్వాత this shouldn't come back and bite you, especially because majority of the people who want to expand into other territories want to do so because they want to have presence in different entities, which will entail them to have a higher valuation when they want to go get investments from different people, be it venture capitalists, being angel funds, ఎవరైనా అవ్వనివ్వండి. సో ఆ కేసులో ఏంటంటే this will become a big barrier. Then to go back and India, for good reason or for bad reason, has a very stringent foreign exchange regulation. మీకు యూఎస్ అంత లేదు, దుబాయ్ అంత లేదు, సింగపూర్ అంత లేదు. మనకేమవుతుందంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది, విచ్ విల్ కంపౌండ్ అట్ అ లేటర్ స్టేజ్. సో I wouldn't call it a myth, but that is something that every business owner needs to take care going forward. Ippudu varaku jarigindi, yes, I agree that there is still a lot of gap which needs to be bridged, but going forward, bipetnattu untadi, but this is the harsh truth. Thanks a lot, Shaurya, for this input. Yeah, great round of applause, please. We finished just the first round. So then I'll quickly talk about US side of the house, Andy. We have done more than 2,000 formations, business formations in USA. We've formed in every single state, and every single complexity we have handled. Kate, we can form the company as quickly as within minutes, and it can also take a month to 2 months as well, depending on the state, depending on, if you have partners in USA, or you're a sole proprietor that wanted to operate in USA. So irrespective of that, there is time variance in any format that you can operate. So రెండోది వచ్చి యూఎస్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి 2 things. ఒకటి, యూ కెన్ సోల్లీ యాజ్ 100% ఓనర్షిప్గా మీరు యూఎస్లో కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మీకు యూఎస్లో ఆపరేట్ చేయడానికి ఎవరైనా మేనేజర్ ఉండాలి. సో మేనేజర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే యువర్ యూఎస్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ బింగ్ హ్యాండిల్. నౌ డేస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలామంది ఈ ఆన్లైన్ బిజినెస్, ఆన్లైన్ ట్రేడ్ వల్ల దే డోంట్ నీడ్ ఎనీ లోకల్ వర్క్ ఫోర్స్. అక్కడ యూఎస్లోనే వర్క్ ఫోర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో ఆపరేట్ వితౌట్ ద వర్క్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు కొంత మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే సెండ్ ఆల్ ది మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూఎస్ కంపెనీ, అండ్ యూఎస్ కంపెనీ విల్ ఓన్లీ పే ఇన్ యూఎస్ఏ. సో అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్స్ వాళ్ళు ఫామ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇట్స్ ఓకే. 100% వాళ్ళే ఉండొచ్చు, వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. రెండో ఇది ఏంటంటే, ఇఫ్ లెట్సే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ, మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ, మీ రిలేటివ్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ యూఎస్లో ఉంటే, వాళ్ళతో పార్ట్నర్షిప్లో కనుక కంపెనీ పెట్టుకోగలిగితే, దెన్ థింగ్స్ మైట్ బి మచ్ ఈజియర్. మీకు అక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం కానీ, ఎందుకంటే మీరు 100% ఓనర్షిప్ తీసుకొని యూఎస్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఓపెన్ చేయొచ్చు కానీ, బట్ మీరు రెగ్యులర్ పెద్ద బ్యాంక్స్తో ఆపరేట్ చేయలేరు. దే విల్ నాట్ లెట్ యూ అన్లెస్ సమ్మన్ వాక్స్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్. ఈ 9/11 జరిగిన తర్వాత బ్యాంక్స్ కంప్లైంట్స్ హ్యావ్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ. సో ఆ కంప్లైంట్స్లో ఏంటంటే, ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ఓపెనింగ్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు వాక్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్. సో యూఎస్లో కూడా కంపెనీ ఓపెన్ చేయడం అనేది రిలేటివ్లీ వెరీ ఈజీ. And చాలామంది in the last 2 years we observed lot of entrepreneurs opening businesses in USA. So ఆ పర్స్పెక్టివ్లో there is no barriers యూఎస్లో బిజినెస్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి కానీ, ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి కానీ, ప్లస్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు బిజినెస్ చేసుకున్నప్పుడు లెట్సే మీరు వీసాకి యూఎస్ రావాలన్నా కూడా మీ బిజినెస్ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ బిజినెస్ వీసా. 3 months వరకు ఎంత ఉంటుంది అది. సో యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ టు కమ్ టు యూఎస్ఏ యాజ్ వెల్. So I'll quickly go to the next topic, which is more towards taxation. So now we understood మనం బయట దేశాల్లో కంపెనీస్ పెట్టచ్చా, పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది అని we understood that. Now ఓకే, కంపెనీస్ పెట్టాం, బాగానే ఉంది. వాట్స్ నెక్స్ట్? కంపెనీస్ పెట్టాక మనీ వస్తుంది, మీకు ఖర్చులు అవుతాయి, దెన్ యూ హ్యావ్ ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్సేషన్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది విల్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్. సో రవి గారు, స్పెసిఫిక్ దుబాయ్లో లెట్సే నాకు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, సోలోగా ఉన్నాను,
నాకు ఒక ₹1 కోటి ప్రాఫిట్ వచ్చింది. నేను ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టకూడదా ఒకసారి చెప్పండి. Yeah. Dubai, previously it was tax haven country. Means there is no tax system before 2018. From 2018 onwards, UAE government implemented VAT. VAT is 5% on sale and purchases. They implemented the system. From the year 2024, they implemented the corporate tax. As you said that, all the business, they have to pay the 9% of the corporate tax on their profit above 375,000. Nearly up to, if you are getting the profit per year, up to 80 lakhs rupees, there is no tax. Above that, they will charge 9%. So the tax systems are not complicated. It's very straightforward. Like here GST or something like different percentage will not be there. Only one rate. For VAT, 5%. For corporate tax, 9%. And apart from this, if you do any of the export of the materials, any trading of the goods and all, if you export to Dubai, you have to pay the customs duty of 5% if you sell the mainland. So I will explain that business structure in the Dubai. Dubai business structure in two types. One is in mainland, other one is free zone companies. Mainland company, which is specifically the mainland areas. Free zone means it is designated areas for the business purpose. Mainland companies, if you do the business in mainland companies, you have to pay the customs duty of 5% if you take any metals from outside India, outside place of Dubai. If you are there in the free zone, customs duty is not there. Also, if you are doing the business in free zone, the corporate tax 9% is also there more. Still, Dubai is tax-free country, subject to if you do the business in the free zones. Certain mainland also, you are getting the exemptions. Also, the corporate tax is applicable only for the businesses. For example, an Indian resident or Indian person is having the residential real estate property in Dubai. If he is getting the rental income or if he is doing the business of real estate sale and purchase in individual capacity, if you get 100 millions also, there is no tax. Still, the tax system is not there for the individual income. Tax system applicable only for the business income, business profit. If you start a company getting the profit up to 80 lakhs, there's no tax. Above that, 9%. Still, which is very least tax percentage in the world. And the second thing is, there is excise taxes there in the UAE. That is for the cigarettes, soft drinks and all. That is 50% is there, normally they implemented. And apart from this, when I discuss this regarding the compliances also in UAE is very simplified. They are more focused on AML, anti-money laundering. They are looking only this subject. Balance regulations, it's very simplified. If you bring any unsuspicious funds, unsuspicious transactions, that bank is tracking now that details. Bank will track and it will intimate to central government like RBI. And also, as of now, the treaty between India and UAE is Dubai government. The financial businesses, there is no direct disclosures required because the Dubai government, there is no rule of disclose all the people who is doing the business in Dubai. This is the rule. Only exception is for the criminals or anybody which is against that one. They are terrorists. They have to, their information has to disclose. Balance, this disclosure still it is not there. One more thing is, Dubai business is very, very straightforward. There is no system of like bribing or something is not there. It's a very straightforward system. Okay, thank you. Thanks a lot for that insight, Ravi Garu. Vijay Garu, if you could expand the same question to other countries. Yeah. There are many countries actually in Asia Pacific, so we cannot simplify like Ravi Garu. Each country has a different set of rules and regulations. For example, I can take a few for the sake of understanding to the group. Singapore has a slab kind of a system which is already implemented in India also, I think, for the individuals and corporates. Flat is 20% corporate income tax basically in Singapore. In Hong Kong also same.
In majority of the other ASEAN group countries like Southeast Asia, most of the countries have in the range of 20 and 28 or 30 basically, but they have different slab systems in place. But this is only on the income reported. Income, when I say income, that is only the profit, not on the revenue. Okay, and all these Southeast Asian countries, basically they were once ruled by British. So the taxation laws and accounting standards are pretty much same. As specific countries, they might have amended few acts here and there or added couple of acts here and there. But more or less, it is the same like Indian accounting and taxation system also, which is available in these countries. And majority of the countries have signed double tax avoidance treaties with India already. A few are still in discussion, not yet completed, like countries like Myanmar, like Burma. Barring those kind of countries, rest everything is pretty much straightforward. If the Indian company is the 100% shareholder in the foreign entity, which you people might be setting up, then the group reporting structure, if they are following, then I think should not be a problem. But there are limitations basically in the group reporting structure, especially regarding transfer pricing and all. If you guys understand what is transfer pricing. Other than that, it is pretty much similar. It works the same way like it works in India. The dates, the reporting years, those things will change. Okay. Before I go to Shaurya, I'd quickly address the US part, so that now you earned income in all different countries, and now how do we handle taxation in India? Will come to that. But US law taxation వచ్చేటప్పటికి it varies on company structure. So company గనక typicalగా ఇండియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి we typically advise కార్పొరేషన్ స్ట్రక్చర్. కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్లో అప్ టు మ్యాక్స్ 20% వరకు ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఇది వరకు 37% దాకా ఉండింది, 39% దాకా కూడా వెళ్ళింది. ట్రంప్ వచ్చాక ఫస్ట్ టైం ట్రంప్ ఎలక్ట్ అయినప్పుడు he brought down all the taxes, corporate taxes. So that is now at 21%. And as the company, they make 21%, but వాళ్ళు కనుక డబ్బులు కంపెనీ నుంచి తీసుకోవాలి, ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవాలంటే కనుక దెన్ ద ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్సెస్ ఇన్ యూఎస్ఏ. సో వాళ్ళకి మళ్ళా సెపరేట్గా, ఇప్పుడు మీరు కనుక యూఎస్లో కంపెనీ పెట్టి మీ కంపెనీలో ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఆ కంపెనీలో నుంచి డివిడెండ్స్ కనుక డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కనుక తీసుకుంటే దాని మీద యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్ అగైన్. మీ కంపెనీ ఒకటే కాదు ట్యాక్సెస్ పే చేసేది, మీరు యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్. సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఒక వన్ గుడ్ పార్ట్ ఏంటంటే, బికాస్ ఆఫ్ దట్ డబుల్ టాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ ట్రీటీ, డిటిఏ అంటాం, అగ్రిమెంట్, దానివల్ల ఏంటంటే మీరు కట్టిన ట్యాక్స్, యూఎస్లో ఏదైతే ట్యాక్స్ కడతారు మీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆ ట్యాక్స్ ఇక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇండియాలో. అండ్ అక్కడ మీకు ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసుకోవాలంటే కంపెనీ పెట్టడం ఒకటే కాదు, మీకు పర్సనల్గా ఇండివిజువల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ కూడా మనం ఐఆర్ఎస్తో తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లాగో యుఎస్లో ఐఆర్ఎస్ ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ అలాగా. సో దే ఆర్ ద గవర్నింగ్ బాడీ ఓవర్ taxation. So that is from US perspective, and there are different structures from companies as well, where you similarly get money, but కొన్ని ఏంటంటే కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్లు అంటే ఇన్స్టాంట్గా ఉండదు. మీరు 2 years తర్వాత ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు, అప్పటి వరకు ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు. డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్లో ఏంటంటే మీరు డబ్బులు తీసుకున్నా లేకపోయినా యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ రియలైజ్ దట్ ప్రాఫిట్ యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్. సో దట్ ఈస్ హౌ US system operates. With that, Shaurya, now that we know we've all made money outside India, now we want to bring, as Indian resident, మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, బయట దేశాల్లో సంపాదించాము through different means. Now we want to bring that back to India. How does it work, and how does the taxation work on that perspective? So honestly, to generalize it, it's very simple. And if you're earning any money outside of India, మీరు ఆ డబ్బు ఇక్కడికి తీసుకురానంతసేపు ఇట్స్ నాట్ ట్యాక్స్డ్. ద మూమెంట్ యూ గెట్ దట్ ఫండ్స్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఇండియా,
In the it depends on which form you get it. So it could either be interest, it could be dividend. Both, when you get that money back into India, it's taxed in the same manner as it is taxed as if you're earning that interest or dividend in India. ఇండియాలో మీరు ఏదో కంపెనీకి లోన్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఫ్యాషన్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, లేదా ఇండియాలో మీరు కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి డివిడెండ్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ సింప్లీ ట్యాక్స్డ్ ఇన్ ద మేనర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ taxable if that company were in India. It's fairly simple, but the other side of the coin is తేజ్ గారు చెప్పిందలాగా మీకు ఎప్పుడైతే డివిడెండ్ ఒకవేళ కనుక యూఎస్లో ట్యాక్స్ అయింది, యూఎస్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ ట్యాక్స్డ్, సింగపూర్ అండ్ దుబాయ్ ఇట్స్ నాట్, ఫ్యూ ఆఫ్ దోస్ ఆర్ నాట్ ట్యాక్స్డ్. దెర్ ఆర్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంట్రికసీస్లోకి వెళ్తే కొన్ని ట్యాక్స్ అవుతాయి, కొన్ని ట్యాక్స్ అవ్వవు. సో వెన్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ 3 different jurisdictions have direct tax avoidance treaties with India, you get a tax credit. But the one thing that we need to understand is, in majority of the cases, yes, మనం కట్టిన ట్యాక్స్, బయట కట్టిన ట్యాక్స్ to a large extent మనకి క్రెడిట్ వస్తుంది, కానీ because different countries have different tax rates, more of, especially with US, that is a problem that we face. We might not get the entire tax credit that we have paid in the US. So that is a small hassle. Having said that, it will not be, the loss would not be more than 5 to 6%. But that is still a cost. And you will not get the credit to the fullest extent, to the extent of tax you would have paid outside of India. That is a small hassle, but that is a small cost to pay for having done business outside of India, for having the opportunity and for earning business outside of India, to enter into a new jurisdiction. Okay, thank you, Shaurya. Thanks for that. With that, how many of you feel now that you can start business outside India? Not many. Ante inka complexity, is it still complex, or it is? Ante I just want to understand, because the way we want to address it is, all you thought about starting company outside India is a myth. The complexity is the myth. We want to simplify it. Ippudu meer chusaru, going outside India starting company is very easy, and taxation wise, if you get the right people involved, that also will be, అంటే కంప్లైన్స్ మేనేజ్ చేస్తూ టాక్సేషన్ చేసుకోవడం అనేది is a critical part. As long as you are following it, you have all the loopholes or all the different strategies to try to come up with better tax structure and tax venues. With that, I'll quickly go one more round with the panelists on more on, let's say, now that అంటే I'm going on stages. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు, బాగుంది, ఇప్పుడు డబ్బులు వస్తున్నాయి, now you are making money, that's good. Now you want to go to that country. ఇప్పుడు నేను యూఎస్లో సంపాదించాను, యూఎస్లో కంపెనీ పెట్టాను, డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఐ వాంట్ టు గో టు యూఎస్ఏ ఆర్ ఐ వాంట్ టు గో టు దుబాయ్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ అనేది విల్ ఫిగర్ అవుట్. రవి గారు, సో లైక్ ఐ సెడ్, నౌ ఐ స్టార్టెడ్ మై కంపెనీ, ఇట్స్ డూయింగ్ రియలీ వెల్, నౌ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు యూఎస్ఏ, మూవ్ టు Dubai. What are my options? How easy is it? Yeah, thank you all. See, after 20 minutes session, I understand that ఎంతమంది కంపెనీ ఓపెన్ చేయాలంటే 150 మెంబర్స్లో 2-3 కూడా చేయి పైకి లేపలేదు. ఎందుకు? అది ఏదైనా మీకు భయం ఉందా? సార్, ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, డూయింగ్ ద బిజినెస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ సింపుల్, వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. మీరు డబ్బులకి భయపడద్దు, అక్కడ ఏం జరగదు. ఎందుకంటే ఒక 20 years నుంచి రూల్స్ రెగ్యులేషన్ మారిపోయినాయి. వీ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్. అందరూ ఎక్స్పాండ్ అయినారు ఇండియాలో, మనలాంటి కొందరు తప్ప. ఎక్స్పాండ్ కావాలి సార్, మనం ఎక్స్పాండ్ అయితేనే సక్సెస్ వస్తుంది. ఏమైపోతుందంటే మనం ఊర్లే అక్కడికే మనం సర్దుకుంటున్నాం. మనం బయట రావాలి సార్. మనకి తెలివి ఉంది, మన వాళ్ళందరికీ తెలివి ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, సిన్సియారిటీ ఉంది, ఇంటిగ్రిటీ ఉంది, మనం సక్సెస్ అవుతాం సార్. పీపుల్ ట్రై, మీరేం భయపడద్దు. ఎందుకంటే ఈ దుబాయ్ అనేదో లేదంటే యూఎస్ అనేదో భయపడాల్సిన కంట్రీ కాదు, చాలా సింపుల్ కంట్రీ. మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, విల్ బి సక్సెస్. ఓకే, రిగార్డింగ్ దిస్ తేజ్ క్వశ్చన్, సి సార్, దుబాయ్లో 100% క్యాపిటల్, 100% ప్రాఫిట్స్ మీరు పంపించుకోవచ్చు. రిప్రాటేషన్ ఉంది.
there is no restriction and representation of the capital plus profits. There is no tax system. As they said, the dividend, when you receive the dividend, after the net profit, when you take the dividend, there is taxes, there is US and all. There is no tax system in Dubai. You can take 100% repatriations. Okay. Second thing is, there are number of people. దుబాయ్లో ఎంతమంది తెలుగు వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తున్నారు తెలుసా? ఎనీబడి కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? More than 2,000 companies are there. Because 2,000 companies ఉన్నాయి అక్కడ, మాకు known companies. ఎందుకంటే we have the Telugu business network on business group ఉంది. Me and my brother Sudhakar handling that, we are the admins. In the group 500 plus members are there. All the people, different business. You want sweet business, you want vegetable, you want a seafood, you want gold, all types of the business మన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకేనా? ఇన్ ద డౌన్లో కూడా మన తెలుగు ఆయన ఒక ఆయన, వాళ్ళు యూరో గల్ఫ్ అనేసి ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ, దే ఆర్ ఇన్ ద మీటింగ్ నౌ. సో చాలామంది ఉన్నారు బిజినెస్. మీకు నేను కనెక్ట్ చేస్తాను సార్, కనెక్ట్ చేస్తాను, తప్పకుండా కనెక్ట్ చేస్తాను సార్. నేను మా డీటెయిల్స్ ఇస్తాను, కనెక్ట్ చేస్తాను సార్. ఎస్, షూర్ అండి. విల్ పార్క్ దట్, మనం ఐపీఆక్ విల్ టాక్. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మీకు కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా? ఇంకా చెప్పాలి మీకు? అట్లీస్ట్ ఏబుల్ టు కాన్ఫిడెంట్ సార్, ధైర్యంగా ఉండండి సార్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బీ బ్రేవ్. బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ధైర్యం ఉండాలి. ఏం కాదు, ఇప్పుడు వీ నీడ్ బియాండ్. ఇంతకుముందు ఒక తాలూకా, మండలం, జిల్లాగా ఉంది. ఇప్పుడు మనంతా హైదరాబాద్కి వచ్చాం. ఎక్స్పాండ్ టు దుబాయ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పాండింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్లేస్. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఆర్ ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. దేర్ ఇస్, వీ నీడ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్లీ. ఓకే సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. ఆయనది అంటే దుబాయ్ స్పెసిఫిక్ అడిగారు కాబట్టి, బికాజ్ సార్ దుబాయ్ అంటే ఆయన దుబాయ్లో పర్స్పెక్టివ్లో చెప్పారు, మన ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో నుంచి కూడా. సార్ దుబాయ్లో కంపెనీ మనం మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి వారం రోజుల్లో రెడీ ఉంటుంది సార్. మీకు మీరు ప్రస్తుతానికి ఎలా ఆపరేట్ చేస్తున్నారనే దాన్ని బట్టి మహా అయితే నెల బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఉంటుంది సార్ మీకు. దట్ నేను టైమే చెప్తున్నాను మీకు తప్ప, మీకు ప్రాబ్లం లేదు. ఏంటంటే మీరు కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ. మీరు మనకి ప్రాబ్లం అంటూ చాలా ఈజీ సార్. ఇది వరకు మీద రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక కంపెనీ చేసాం సార్. రీసెంట్గా ఒక కంపెనీ చేసాం. దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. అంటే మన బ్యాంకింగ్ పరంగా కూడా, అంటే నేను హైదరాబాద్ ఒకటే మాట్లాడలేదు, నేను మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాను. వేర్ బ్యాంక్ అంటే మన కాకినాడ కానివ్వండి, రాజమండ్రి కానివ్వండి, బ్యాంకర్స్కి కూడా అవగాహన వచ్చి మనకి ఏంటంటే ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ అయిపోతుందండి. మీరు ఒకటే ఏంటంటే, మీరు దుబాయ్, యూఎస్ఏ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే మీకు బిజినెస్ కొరత లేదు సార్, మీకు కస్టమర్స్కి కొరత లేదు. ప్లస్ మన వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ ఉన్నారు, వేర్ మీ బ్రాండ్ ఆల్రెడీ కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది. సో మీరు జస్ట్ ఒక నెలన్నర పెట్టు, అంటే నేను మీకు టైం పరంగా చెప్తున్నాను, కాస్ట్ కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి, అది మీరు రెడీగానే ఉంటారు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్, మీకు మహా అయితే నెలన్నర పడుతుంది. అంటే నేను మొత్తం మాట్లాడుతున్నాను, మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ వచ్చి అక్కడ బిజినెస్ సెటప్ చేసి మీరు ఒక ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నారు, అంతేనండి. నెలన్నరే ఆలోచించండి, మీరు మీది ఇంకేం ఆలోచించకండి. థ్యాంక్ యూ శౌర్య. మీరు దుబాయ్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చెప్పారు సార్ రవి గారు మీరు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. అంటే డెఫినెట్గా దట్స్ అ పర్స్పెక్టివ్ అండి. అంటే చాలామందికి అక్కడికి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది, అరే చాలా ఈజీయే, మనం ఎందుకు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాము మనం ట్రేడ్ చేయడానికి కోసం, అంటే మనం ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం కోసం. అంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం గురించి కాదు కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే మనం చాలా వరకు ఏంటంటే వీ క్రియేట్ ఎ కంఫర్ట్ జోన్. ఓకే, నేను ఇది ఆపరేట్ చేస్తున్నాను, ఇది బాగుంది, నడుస్తుంది. కాకపోతే వాట్ ఈస్ బియాండ్ దట్ కంఫర్ట్ జోన్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో వీ వాంట్ టు సీ హౌ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ బియాండ్ ఇండియా. ఆ పర్టికులర్ దానిలో, సో ఐల్ క్విక్లీ టాక్ అబౌట్ యూఎస్ఏ అండి, విచ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ మోర్ సెషన్ లైన్డ్ అప్. రేపు ఇదే టైంకి వీ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్. how entrepreneurs can officially get visa and move to USA అనేది we have another session. I'm also one of the panelists there. So we'll talk in detail about that particular session tomorrow. But కాకపోతే యూఎస్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే బిజినెస్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు చాలా వరకు సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కానీ, ఐటీ బేస్డ్ కంపెనీస్ కానీ, ఆర్ మార్కెటింగ్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కానీ, వేర్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ అ ఆఫీస్ ఆర్ అ వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ, ఇట్ రిలేటివ్లీ ఈజీ ఓకే చేయడం, బిజినెస్ చేయడం. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వర్క్ ఫోర్స్, ఇప్పుడు మీరు స్వీట్స్ బిజినెస్ చెప్తున్నారు, మీకు డెఫినెట్గా లోకల్గా వర్క్ ఫోర్స్ కావాలి, లేదంటే పార్ట్నర్స్ అవ్వాలి, అసోసియేషన్ అవ్వాలి. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అ గుడ్ అసోసియేషన్, దెన్ థింగ్స్ విల్ బీ ఈజీ. యూ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్పాండ్ టు ఎనీ కంట్రీ టు దట్ మ్యాటర్. కాకపోతే డెవిల్ ఈజ్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ అంటారు.
సో కాకపోతే ఆ డెవిల్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూనిట్ టు గెట్ రైట్ ప్రొఫెషనల్స్. మన శౌర్య చెప్పినట్టుగా కంప్లయన్స్ కనుక ఫాలో అవుతూ డెవిల్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్, డెవిల్ ఈజ్ కంప్లయన్స్ అంటే మనకు తెలియని తనమే డెవిల్ అనేది మనం. సో ఆ తెలియని తనాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి రైట్ పీపుల్ని పెట్టుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ నో సచ్ స్టాప్ ఆ పర్స్పెక్టివ్లో. నౌ ఐ విల్ ఓపెన్ అప్ ఫర్ Q&A, question and answers. Anyone has any questions? చాలా స్పష్టంగా చెప్పారండి. మీ అందరికి కూడా మా అందరి తరఫున కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాం. మనిషి బతకాలి అంటే భూమి ఉండాలి, ఎస్ కదా. మనిషి బాగుపడాలంటే కదలాలి. దాన్ని మన మేనేజ్మెంట్ ఫిలాసఫీలో అంటే మైగ్రేషన్. మనం అందరం బాగుపడ్డామంటే ఊళ్ళ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చినందుకు, విజయవాడకు వచ్చినందుకు, అవునా కదా చెప్పండి. అలానే చాలామంది విజయవాడ వాళ్ళు బాగుపడ్డారు, గోదావరి జిల్లా వాళ్ళు బాగుపడలేదు. ఎందుకు? విజయవాడ హైదరాబాద్ దగ్గర ఉంది. నెల్లూరు వాళ్ళు బాగుపడ్డారు, ఎందుకు? నెల్లూరు వాళ్ళకి చెన్నై దగ్గర ఉంది. సో ఇది మీకు వాస్తవానికి ఏంటంటే మైగ్రేట్ కావాలి. ఐఏఎంలో కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ ఫర్ గ్రోత్ ఈజ్ మైగ్రేషన్. ఏంటంటే మైగ్రేషన్. సార్ చెప్తున్నారు కదా, ఆ మైగ్రేషన్ ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ గ్రోత్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ కూర్చున్నారు, మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. వెరీ సింపుల్. సో భయపడకండి యంగ్ బాయ్స్, ఎంటర్ప్రీనర్స్. నేను చాలా మిస్ అయ్యాను. నేను కూడా ఒక ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ పెట్టాను. ఆ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీతో పాటు క్యాలిబ్రేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యానంటే, ఒకటి భయం, రెండు ముందర ఏమవుతుందో తెలుసుకోకపోవడం. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు చాలా ఎంతమంది ఏరోప్లేన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఒక నిమిషం. 2000లో ఎవరైనా ట్రావెల్ చేస్తారా ఏరోప్లేన్లో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరైనా? చాలా తక్కువ మంది. అది చేంజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. సో బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా సొసైటీ నీడ్ మీద ఉండాలి, కానీ ఎమోషన్తో చేయకూడదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రెండవది, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ తెలుసుకోవాలి. మీరు వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు చెప్పేసరి సార్ వాళ్ళు, అది సరిపోదు. వాళ్ళ పాలసీస్ కూడా డైనమిక్ ఉంటాయి. ఈ రిస్క్ కూడా మీరు తీసుకుని ఇలాంటి మన కాపు పెద్దల యొక్క ఆధ్వర్యంలో ముందర మీరు బిజినెస్ చేయగలిగితే మనం కూడా, అంటే ఇక్కడ వేరే అనుకోవద్దండి, ఏ కమ్యూనిటీ అయితే ముందరికి వెళ్ళిందో, కమ్మ కమ్యూనిటీ, వాళ్ళంతా మనకి లీడర్స్. అసూతో చెప్పట్లేదండి, అడ్మిరేషన్తో చెప్తున్నాను. దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ లైక్ గుజరాతీస్. అవునా కదా చెప్పండి గురుగారు? మీరు యూఎస్లో ఉన్నారు కదా. నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను, మా అమ్మాయి యూఎస్లో ఉంది, ఇంకో అమ్మాయి ఇప్పుడు కెనడాలో ఉంది. సో దిస్ హౌ నేను ఒక రిస్క్ తీసుకొని పంపించాను. ఇప్పుడు వాళ్ళంటే డాడీ మేము వెనక చాలా మంచి పని చేశారు, ఎందుకంటే మాకు ప్రపంచం అంటే తెలుస్తుందని. అలానే మీరు కూడా బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ మళ్ళంటి వాళ్ళు వెళ్ళాలి, మైగ్రేట్ చేయండి, బాగుంటుంది. మాకు లైటింగ్ కంపెనీ ఉందండి, ఎల్ఈడి లైటింగ్ కంపెనీ. ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాం, ఈజ్ అగైన్ సక్సెస్. నేను వాళ్ళకి అడ్వైజర్గా ఉన్నాను, సేమ్ కమ్యూనిటీ. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ కెనడా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఏమండి? అలానే మేము ఒక కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ఈ విషయంలో మేము ఒక అవుట్సోర్సింగ్, అంటే ఎవరైనా యూఎస్ నుంచి కానీ దుబాయ్ నుంచి కానీ ఈ కంపెనీ కెపాసిటీని వాడుకొని మాకేమైనా అవకాశం ఇవ్వగలిగితే మీ ద్వారా, వీఆర్ రెడీ టు డూ ద కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హౌస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆల్ యువర్ ఈటీఎల్ యూఎల్ సర్టిఫికేషన్. నేను ఫ్రమ్ టీవీ నాట్ అండి, జర్మన్ కంపెనీ, ఆంధ్ర తెలంగాణ హెడ్గా ఉన్నాను. ఆ కంప్లయన్సెస్ పార్ట్, ఆడిట్ పార్ట్ అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం, పర్లేదు. ఏదైనా బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ లైటింగ్ ఇండస్ట్రీకి, బికాస్ దుబాయ్ ఈజ్ అ హబ్ నౌ. ఐ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ ఎక్స్టెన్షన్లీ టు ఆల్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, మోర్ దెన్ 6 యాజ్ అన్ ఆడిటర్, సంథింగ్ ఎల్స్. దుబాయ్ నాకు బాగా అనిపిస్తుంది. దెన్ కమింగ్ టు యూఎస్ఏ సార్, బికాస్ చైనాకి కొంచెం యూఎస్కి రిఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఆపర్చునిటీ హైదరాబాద్తో ఉంటూ, మన ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఉంటూ మేమైనా ప్రొడక్ట్స్ డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి మీరు సలహా ఇస్తారు ఇవ్వగలని మనవి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay, sir. See, the first primary, we need to maintain the quality. చాలామంది ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటారు, రిజెక్షన్ అవుతుంటాయి. ఎందుకంటే మనం పంపించిన శాంపుల్ తర్వాత రియాలిటీ డిఫరెంట్ వస్తుంది. క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే రిజెక్షన్స్ రాదు, అన్నీ కరెక్ట్గా జరుగుతాయి. అదేవిధంగా వెన్ యూ వాంట్ స్టార్ట్ ద బిజినెస్ ఇన్ అవుట్ సైడ్, ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్, నో యువర్ కస్టమర్. నౌ internets are there, Googles are there, contacts are there. Check your details of the customer to whom you are going to deal, whether that what is the Google reviews, or check with somebody, known people. So then you can start it, sir. Regarding this lighting systems, we have 2-3 clients doing the similar business. I will connect you with them directly, sir. Thank you, sir. Thank you. యూఎస్లో కూడా అండి రిలేటివ్లీ, అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ వెండర్స్,
మీకు యుఎస్ సప్లై అంటే మీరు కనుక లెట్సే ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ కానీ పంపించగలిగితే ద ట్రేడ్ మైట్ బి ఈజియర్ బికాజ్ నౌ యు ఆర్ ది సప్లయర్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్. సో మీకు యు ఆర్ నౌ B2C. అట్లా కాకుండా B2Bకి వెళ్తున్నారంటే దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ట్రేడ్ కంప్లయన్స్ విత్ ది B2B పార్ట్నర్స్. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ కానీ, బట్ అగైన్ రిలేటివ్లీ దోస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రొసీజర్స్. కాకపోతే ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ ప్రాబ్లీ కనెక్షన్స్ మేబీ. అదే ఛాలెంజ్ అండి. సో యా, అంటే టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ అంటే దెర్ ఈస్ టూ మచ్ ఆఫ్ సప్లై ఫ్రమ్ చైనా అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అనుకోవచ్చు. చైనాకి యుఎస్కి ట్రేడ్ కొంత అటు ఇటుగా ఉంది అనుకోవచ్చు కానీ బట్ ట్రేడ్ హ్యాస్ నాట్ స్టాప్డ్. ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ ద సేమ్ వాల్యూమ్ రిలేటివ్లీ. కొంత టారిఫ్స్ మీద ఇప్పుడు ట్రంప్ వల్ల వచ్చాడు కాబట్టి దే వాంట్ టు ఇంపోజ్ టారిఫ్స్. స్పెసిఫికలీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఇండియా. సో ఇండియా నుంచి మనం యుఎస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే ఆ ట్రేడ్ టారిఫ్స్ అన్ని యూఎస్లో దే విల్ గోయింగ్ టు ఛార్జ్ మోర్. సో నౌ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ విల్ గో అప్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంకా పూర్తిగా అనౌన్స్ చేయలేదు. ట్రంప్ హ్యాస్ నాట్ ఫుల్లీ కమ్ అవుట్ విత్ దిస్ ప్లాన్ యెట్, బట్ దట్ ఈస్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? ప్యానలిస్ట్స్ డీటెయిల్స్ కనుక ఫ్లాష్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సో తర్వాత కోఆర్డినేషన్కి నేను పెట్టిస్తున్నాను అండి. లేదు సార్, మీకు ఒకటి చెప్పాలి. మనం సౌత్ ఇండియన్స్, మనకు పక్కన తమిళనాడు ఉంది, కేరళ ఉంది, కర్ణాటక ఉంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ బోత్ ఆంధ్ర తెలంగాణ టుగెదర్ వన్ చూసుకుంటే మిగతా స్టేట్ అందరూ బాగా సెటిల్ అయిపోయినారు దుబాయ్లో. వేరే ఆంధ్ర ఇస్ నౌ కమింగ్. తెలుగు పీపుల్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు. మనకేంటంటే మనకి ఒక తెలియనటు భయం, ఆ భయం తగ్గించుకోవాలి. మైగ్రేషన్ భయపడాల్సిన పనిలే సార్. ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి. మనం ఎక్కడున్నా కూడా ఈజీగా ట్రాక్ చేసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. సో దుబాయ్లో బిజినెస్ చేయడం అనేది మీరు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసి ఇంటిగ్రిటీ ఉంటే యూ విల్ డూ ద బిజినెస్. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. మేము చూస్తున్నాం కదా సార్. మీకు దుబాయ్లో మీకు ఇంకా చెప్పాలి, దుబాయ్లో తెలుగు వాళ్ళలో రిచెస్ట్ పర్సన్ మన కాప్ మెంబర్, రిచెస్ట్ సెకండ్ పర్సన్ మన కాప్ మెంబర్, రిచెస్ట్ థర్డ్ పర్సన్ మన కాప్ మెంబర్. ఉన్న టాప్ 1, 2, 3 అంత మనోళ్ళు లేకుండా రిచ్ పీపుల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు దే 8వ తరగతి 10వ తరగతి చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళు సార్. వాళ్ళంతా డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ 8 and 9 క్లాస్ అంతే చదువుకొచ్చింది. వాళ్ళు అరౌండ్ 20 years బిఫోర్. టర్న్ అరౌండ్ బిజినెస్ కూడా దుబాయ్లో చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. 5 yearsకి ఒకసారి దుబాయ్లో మారిపోతూ ఉంటుంది. ఏందో 6 monthsకి మారిపోతాయి రోడ్స్ అన్నీ కూడా. బిజినెస్ టర్న్ 5 years మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, హెవీ రిటర్న్స్ వస్తాయి. బట్ సబ్జెక్ట్ టు వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద క్వాలిటీ, నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఇంటిగ్రిటీ, నీడ్ టు మెయింటైన్ ద కంప్లైన్సెస్. దట్ ఈస్ కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? అంటే ఎగురుతాను అన్న వాళ్ళకి రెక్కలు కట్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది నేను చెప్పేది. కానీ ఒకటండి, ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను. చాలామంది ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే కంపెనీ పెట్టేసి దెన్ వీ విల్ టెస్ట్ ద వాటర్స్. అక్కడ మనకు మార్కెట్ ఉందా, ఎలా ఉంది, ఏంటి అనేది చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. మీరు ఏదైతే మీ మార్కెట్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని సార్ అన్న విధంగా మీ వెండర్స్ని ఐడెంటిఫై, అది ముందు జరగాలండి బిఫోర్ coming and going and setting up a business. Because closing a business is, setting up and closing a business outside of India in all these territories is fairly easy. కానీ మన ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ అ లిటిల్ స్ట్రింజెంట్. అదేంటంటే మీకు రేపు పొద్దున్న మీరు బిజినెస్ చేశారు, మీకు లాస్ అయ్యింది, లాస్ అవ్వాలని కోరుకోం కానీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ లాస్ అయ్యింది, అది క్లోజ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు కాస్ట్ అవ్వకూడదు కదా. అందుకనే ఏంటంటే మీరు పెట్టేటప్పుడే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి గోయింగ్ త్రూ ద రైట్ ఛానల్స్. మీరు ఏదైతే బిజినెస్ పెడదాం అనుకున్నారో ఫస్ట్ మీరు అక్కడ మార్కెట్ ఉందా లేదా, అక్కడ వెండర్స్ ఉన్నదా లేదా. మేము చూసాము వేర్ ఒక 5 కోట్ల వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసి
దుబాయ్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఫ్రీ జోన్లో కంపెనీ పెట్టుకుని మెటీరియల్ అక్కడ పెట్టుకుని సేల్ చేయలేకపోగా ఓన్లీ 50% ప్రోడక్టే సేల్ అయ్యి 2 సంవత్సరాల నుంచే జస్ట్ అలా ప్రోడక్ట్ అక్కడ ఉంది. సో ఆ తప్పులు చేయకుండా ఏంటంటే మీరు ముందే మన మార్కెట్ ఏంటి, అక్కడ నుంచి మనం ఇంకెక్కడికైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చా, అసలు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వే గోయింగ్ టు దుబాయ్, వై వే గోయింగ్ టు సింగపూర్, యూఎస్ వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద టాప్ 3 కంట్రీస్ అండి, అలాంగ్ విత్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. మన ఇండియా నుంచి బయటకి పెట్టే బిజినెసెస్లో టాప్ 5 తీసుకుంటే యూఎస్ఏ, దుబాయ్, సింగపూర్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ మారిషస్ మనందరికీ తెలుసు రీజన్. మారిషస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ you and I, regular businesses don't go to Mauritius. These are the 4 countries. There are various reasons for it. Manaki market. Adi entante meer mundu water taste cheyandi, then start off a business. Don't directly go and start a business. It is easy, but don't take the easy route. Thank you, Shaurya. Any other questions in the room? So I have 2 questions, sir. So one is related to VLSI. We have a startup in VLSI, that is how we can, let's say, USA or Singapore. I think most of the product companies are from USA and Singapore also there. How we can approach from India? That is the first question. Yeah. For what purposes, Andy? Services. Let's say, for example, VLSI services. Services. Currently, we are supporting for Intel, AMD, Qualcomm. From here, we are going to work with them, but how we can, let's say, approach in USA or Singapore? Singapore or USA, actually Intel has, not only Intel, Qualcomm also, they have master vendors. So you need to approach the master vendors because they don't encourage any newcomer just like that to foreign markets now. You need to approach the master vendor. You need to find out who is that master vendor for Intel or Qualcomm, and they will in case they agree for your services, you can start working with them. So directly approaching big customers like Intel and Qualcomm, I think it is almost near to impossible. Unless otherwise you also are big enough to work with them. Okay, got it, sir. And one more thing is, let's say we want to start any branch in Singapore or USA, we should have the space, or we can No start? need. No need, Andy. For services business, you don't need to have the space. Actually, only thing is like for Singapore location, you need to have a local director who is a Singapore citizen or a permanent resident at least, and you need to have a virtual office address. So that's all. US లో కూడా రిలేటివ్లీ సేమ్. ఐ మీన్ ట్రేడ్ ఈస్ ట్రేడ్ ఫర్ బిగ్ కంపెనీస్ ఎనీవే. ఒక ఇంటర్ లాంటి కంపెనీ, AMD లాంటి కంపెనీస్, they always follow similar trade ways to do business in all of the countries. They'll have the master vendors, and those are the only vendors who can supply to them. మనం సప్లై చేయాలంటే అదొక ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టీడియస్ ప్రాసెస్ ఫర్ షూర్. ఐ నో మీరు ఇక్కడ ఇండియాలో వాళ్ళతో డైరెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు, యువర్ వర్కింగ్ త్రూ ఎనీ డైరెక్ట్. ఓకే, సో వాళ్ళతో ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కెన్ పుష్, ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫర్ యూ ఇస్ టు ask them how can you supply to outside India, which I think you would have already asked them. So Okay, thank you, sir. And Yeah. one more thing is related to this rice industry, because we have a trading rice mill in Yeluru. So for example, we want to export like Singapore, USA or Dubai. So what are the things we need to take care? సింపుల్ అండి. మీకు కనుక రైస్ మీరు డైరెక్ట్గా ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద హోల్సేలర్స్. యూఎస్కి తీసుకెళ్లే హోల్సేలర్స్ని పట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ. వాళ్ళకి పట్టుకొని వాళ్ళకి మీరు సప్లై చేయాలి. సో కాకపోతే ఈ FDA అప్రూవల్స్ అని ఉంటాయి. ఆ అప్రూవల్స్ కస్టమ్స్తో క్లియర్ అయిపోతే కనుక ఒక్కసారి యూ గ్యాప్ ద ప్రాబ్లీ కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ క్లియర్ అయితే ప్రాబ్లీ ఇట్స్ రిలేటివ్లీ చాలామంది పంపుతున్నారు. ఇప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళదే గోదావరి రైస్ అని వస్తుంది. సో చాలా రైస్లు యూఎస్లో వెరీ పాపులర్ బ్రాండ్స్ ఆర్ దేర్. సో డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఫర్ దాట్. let Vijay garu handle the Singapore context lo rice export ఆలోచిస్తే గనక it is very very tricky in the local market in Singapore, but you always have to think Singapore as a hub to market into other countries. So you need to find a trading company, or you can set up a trading company yourself.
provided you have the buyers in other geographies. Like Japan lo meeku a customer unnaru who can buy rice, this particular quality of the rice. అలాగే మీకు కొరియాలో ఎవరు ఉన్నారు, కొరియాలో తక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్గా యూసేజ్, ఇండియన్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ ఎస్పెషల్లీ. అట్లాగా సో కొన్ని కంట్రీస్ లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ థాయిలాండ్ ఆర్ ఇండోనేషియా, ఇండియన్ రైస్ కావాలి అని చెప్పేసి మీరు నమ్మద్దండి వాళ్ళ మాటలు. ఎందుకంటే దే ఆర్ బిగ్గెస్ట్ రైస్ ప్రొడ్యూసర్స్ వరల్డ్లోనే, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్. సో అక్కడికి మన రైస్ తీసుకెళ్ళి మనం అమ్మలేము. ఇప్పుడు సింగపూర్ ఉందనుకోండి, ఇట్స్ ఏ వెరీ టిపికల్ ప్లేస్, స్మాల్ ప్లేస్, బట్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియన్ సన్నబియ్యం బాగానే అమ్ముతారు అక్కడ. కాకపోతే సింగపూర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ చాలా స్ట్రింజెంట్ చేశారు ఫ్రమ్ 2006 ఆన్వర్డ్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎవరైతే రైస్ ఇంపోర్టర్స్ లోకల్గా సింగపూర్లో ఉన్నారో వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్ ద ప్రైసెస్ సో హెవీలీ బికాజ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 2006 బ్యాండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ రైస్. సో ఆ టైంలో ప్రాఫిటీరింగ్ పాల్పడ్డారు అందరూ. దానివల్ల ఒక 5 కిలో రైస్ బ్యాగ్ మాకు అక్కడ $35-36 అట్లా అమ్మారనమాట. సో సింగపూర్ గవర్నమెంట్ దాన్ని స్టాప్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కండిషన్ పెట్టారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక కంటైనర్ రైస్ అమ్మాలి అంటే కనుక సింగపూర్లో, ద ట్రేడర్ హూ ఈజ్ ఇంపోర్టర్ హూ ఈజ్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ద రైస్ ఫ్రమ్ ఇండియా, దే హ్యావ్ టు కీప్ 1 కంటైనర్ ఆఫ్ రైస్ ఇన్ డిపాజిట్ విత్ ద గవర్నమెంట్. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ 2 కంటైనర్లకి సేమ్ ప్రైస్ వర్కౌట్ అవుతుంది. దే కాంట్ ఇంక్రీజ్ ద రైస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ దిస్ థింగ్ ఆర్ ఇండియా స్టాపింగ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రీజన్స్ బేసికల్లీ. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రికీ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి దేర్. కంట్రీ టు కంట్రీ డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయండి. సో సింగపూర్ని హబ్గా యూజ్ చేసుకొని మీరు బయట వేరే కంట్రీస్కి చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు. I think we are top of the hour. Any questions, probably we'll address them outside it, and just interest of time. Closing remarks, and what's your closing statement? How do you want to close? Anybody who want to start the company, first Shaurya చెప్పినట్లుగా ఫస్ట్ మీరు ఆ కంట్రీ పర్టికులర్ డెమోగ్రఫిక్స్ అన్నీ అర్థం చేసుకొని, మార్కెట్ స్టాటిస్టిక్స్ అర్థం చేసుకొని, ఇనీషియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ఫర్దర్ అడ్వైస్ యూ కెన్ అప్రోచ్ అస్ త్రూ APTA. Definitely we'll be able to give you valid advice so that you can take the next course of action. Thank you, Vijay garu. Ravi garu. If you want to do the business in Dubai, you think what you want to do, see the compliances, and you can approach us, we'll explain. So try for the most profitable business, not the thin margin business, do the good business. Thank you. Thank you. Sorry. సింపుల్ అండి. యుఎస్, దుబాయ్, సింగపూర్, లండన్ మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇదివరకు చెప్పినట్టుగానే మనకి మార్కెట్ ఉందా, మనం చేసే బిజినెస్ ఏంటి, అక్కడ మార్కెట్ ఏంటి, మీరు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఒకటి ఏంటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇప్పటికే చాలా స్ట్రింజెంట్ అయిపోయింది. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ద ఇంటర్ప్లే బిట్వీన్ గవర్నమెంట్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. సో మీరేంటంటే ట్యాక్స్ అనేది అయ్యో నాకు ఇంత ట్యాక్స్ వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఆలోచన పెట్టుకోకండి. మీరు ప్యూర్ ఆలోచన చేయాల్సిందల్లా నేను గ్రో ఎలా అవ్వాలి. మీరు గ్రో అవ్వండి. మీరు రూపాయి సంపాదించే చోట 10 రూపాయలు సంపాదించి 3 రూపాయలు ఇస్తే మంచిదే కదా. సో మీరు ఆ 10 రూపాయలు సంపాదించడం మీద ఆలోచించండి. ఈ 3 రూపాయలు పోతుంది, మీకు 7 రూపాయలు మిగులుతుంది. ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ గ్రోత్. కంప్లయన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ మీరు చెయ్యాలి అనేది ఒకటి బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ పెట్టుకోవాలంతే. అంతకు మించి కంప్లయన్స్ కానీ ట్యాక్స్ కానీ. కాకపోతే నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీరు సంపాదించిన 7 రూపాయలు కూడా పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్స్ ది ఓన్లీ క్లోజింగ్ రిమార్క్. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for attending this session today. Again, like we all said, now how many of you feel that you can do business outside India? Okay, little inka koddiga there is probably one more we'll do one more virtual session probably within a month or 2 months time to address all those concerns. We need to see everyone raising their hands want to starting business outside India. ఎందుకంటే one simple reason అండి, మనం గ్రో అయితే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు గ్రో అవుతారు.
మీరు బయట దేశంకి వెళ్ళి ఒక 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 కంపెనీ పెట్టినా మీరు ఆబ్వియస్లీ ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ నాకు రిసోర్సెస్ కావాలి అంటే వెనక్కి చూసేది ఇండియా వైపే. మీ ఊర్లోనో మీ దగ్గరున్న మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతోనో యుల్ స్టార్ట్ గివింగ్ దెమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ అవర్ కమ్యూనిటీ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఒక చెయ్యూత మనకి మనం ఉన్నాం, మన బిజినెస్ని మనం సపోర్ట్ చేసుకుందాం, ఒక చెయ్యూత ఇచ్చుకోగలిగితే దట్స్ వాట్ ఈజ్ నీడెడ్, ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఫర్ దిస్ కమ్యూనిటీ. ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే. వీఆర్ ఎట్ అ వెరీ వెరీ కీ పాయింట్. ఇప్పుడున్న నెక్స్ట్ నేను ఇది వరకు నేను రిపీటెడ్గా చెప్తూనే ఉన్నాను, వాట్ ఇండియా టుడే ఈజ్ వర్సెస్ నెక్స్ట్ 6 years వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రిపుల్ అవర్ జీడిపి. That is only going to happen through trade. The biggest trade form is ఇప్పుడు మనం బయట దేశాలకు వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తేనే కదా అది ఇండియాకి మనం మన డబ్బు రూపాయన మనం తీసుకురాగలిగేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ దిస్ సెషన్. సో థ్యాంక్స్ లాట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండింగ్, థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ ఆల్ ద panelists for taking time and sharing their valuable knowledge and insights. Thanks for attending the event. Thank you. Hello. Sorry for the interruption. Please, we have another session on future of AI. So please accommodate in Varanda. As future of AI. AI మీద AI Artificial Intelligence. సార్ ప్లీజ్ ఇంకా మీకు ఏమన్నా క్వైరీస్ ఉంటే బయట 1-on-1 డిస్కస్ చేద్దరు కానీ ఒక్కసారి. Hi everyone. The next session will be the future of AI. It will be started in within 5 minutes, 5 to 10 minutes. So please wait here.
Sorry for the delay, guys. And we are heading to the topic, the future of AI, how AI will change the world. And we have the moderate here, Sarath Nalla, who is from Nimoy IT Solutions Private Limited. Please welcome. Okay. And we have the panelist, Sriram Eram Shetty from Cognisure AI. Sir, please welcome. And we have Bhagwan Comedy from Capri Global Capital Limited. Welcome, sir. And here Suresh Singam from ACS Prompt. Hi, sir. Welcome. Hello. Good afternoon, everybody. Thank you for joining us in Artificial Intelligence and Generative AI panel. So we have a very interesting and diverse panel sitting here. Okay, so what we're trying to understand with our panelists is to, how the AI is evolving at this point in time and what kind of an adoption AI and generative AI is, currently existing in our systems on day-to-day basis. Okay, so let's have a, meaningful discussions with our diverse panels and panelists, and try to grab as much knowledge as possible in terms of understanding artificial intelligence, how you guys can apply in your day-to-day business, or any aspirants towards creating a startup on AI and ML. So yeah, we can. What do you want to see? AI is a massive topic, right? So what exactly as a audience are you looking to? Everybody knows what AI is, right? Or how do you apply AI? Or just some context will be very helpful. We can share a lot, but what is your expectation on AI? Is it more, how can we build businesses that can use AI? Is that more of your interest, or how is AI really going to transform? So yeah. So okay. So what Sai-Raman is trying to sense is like trying to understand the audience, right? Like what is the expectations you guys wanted to, what panelists are trying to tell, because it's a vast subject, as you mentioned. It's not easy to narrow down. Yeah. So anybody has a quick business, right? Yeah. Please, ma'am, you're talking. Yeah. So I'm the founder of a lead generation agency. So we are into outbound marketing majorly. So we help our clients with getting sales qualified meetings. So that's what we do. And so far we are using tools which are not very old, but decently old compared to the Gen AI tools that we have right now. So right now we are looking at buying Gen AI tools so that there will be more personalization in the approach, because we cannot just click and send the same message to everybody. We want it to be more personalized, because there is a need for, feeling special, because this is just crafted for me. That feeling itself will craft a lot of conversations. So that is something we want and we are looking for in terms of marketing or in terms of sales point of view. Okay. Okay. Anybody else? Yeah. Small language models versus the large language models. We have the large language models and so much of competition. Every company is now coming out with their own model. All of them looking at the same data, the internet and a whole lot of it, right? It's also possible to manipulate, to fill it up with a lot of misinformation, so you get lots of hallucinations and so on. So is this the way? Are they going to make money, the large language models, are they going to make money in the future? Because all of them are targeting the same sort of database, the entire World Wide Web and the documents attached to it and so on, vis-a-vis the small language models. So what will be the evolution towards the small language? Will they make better money, or will the future be more on the small language models? Okay. Yeah, please. So it is said that in future AI going to replace most of the things, right? So how true is it in your words? Maybe that one also, if you can elaborate and see. Okay.
what are replaceable and what are irreplaceable of AI things as well. One more thing, we are already having experience in IT and we are looking for where we are going to jump in there and what are the level of expertise to be targeted. How can we convert our experience in the current field towards that one? And for example, if you see there is prompt, ACS prompt. So there are prompt engineers kind of thing in AI. Somebody says we don't require any knowledge in, so prompt is prompt, but it is to make statement just outside the wall of what is the assumption that we have. What kind of level of expertise that we can go up to, what qualifications are required to do that? These are kind of vasty and vague questions. Okay. Anybody else? Maybe I think we have, yeah. Today, if you take tools like ChatGPT or Gemini, they procure the knowledge from the websites, already existing blog posts and all. They gather the information from those posts and give you a response for the prompt you have given. Now, my question is, if you are implementing such AIs in our daily workflows, how moral are these companies going to be when I'm starting a company and I'm giving my data for the AI to give me a better output? These ChatGPT and Gemini, they are not morally procuring the data from the blogs, right? Tomorrow, when we are doing a research in our particular company. So basically, you're looking for a biasness of a data set, right? By using the LLMs, the Yes, tools yes. like ChatGPT. Okay. I'm just asking, if I'm having some set of data, how can I be sure that someday these companies won't be using my data for their profits? Okay, all right. Okay, so we have sales and marketing, right? So the interest of topics, and we have small difference between small language models and large language models, and the job securities and redundant of replacing the AI, right? And data security is one of the topic, and data biased. Okay. So before going into the panel discussion, I just wanted to let you know about our panelists. Right. I'm starting with Mr. Bhagwan Komedi. So he's the CIO of Capri Global Capital. So he's a fintech space advisor and is a TEDx speaker, and he was like a Harvard business review advisor. And he's the early, this is very much interested. I was into he was tapped quantum computers in the very early stage in 2018. So that quantum computers is the next stage of, after AI. So I'm very much interested in, diving into quantum computers, Mr. Bhagwan. And we have Mr. Sai Raman. And already he set the tone of what expectations from you guys to to address about AI and generative AI. So he's the founder of Cognisure AI. He started this organization in 2019. And this organization is a I can say startup or a company. It's a startup, right? So it was. He hosted a MIT capstone project in 2024 and won a first place in that along with 41 companies, which is a huge thing. Okay, and we have Suresh Singham, and he's a very veteran consultant and in AI and artificial intelligence area. Okay, so again, it's a very we have, and he's an IIM alumni of IIM Bangalore. So that's why I'm saying, right? So it's a very diverse panelist we have. Okay. So, so how do you want to start, Mr. Sai Raman? You want to pick up the topics from the audience, or can we go ahead with a basic, very narrow down, where the AI and ML and the generative AI is at this point in time and how it's moving forward? I think probably we can. So maybe you can start. Yeah, we should address. We should address the audience. Okay. Okay. Fine. Okay. Okay. Then maybe we can start with the sales and marketing and how the AI is implemented and how it's impacting. So I can give actually a quick way how AI is transforming, right? In the last 2 years, I attended the Salesforce conference this year. So very clearly they showed, see now when you do a customer service call today, somebody comes on the call,
కాల్లోకి వచ్చి మనకి ఏం చేయాలి ఇవన్నీ హ్యూమన్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ రైట్. దే డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ద ఏఐ ఏజెంట్. అన్ ఏజెంట్ యూ కెనాట్ ఈవెన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంతకుముందు ఒకటినో +1 +2 ఇట్స్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్. సో I would say what is transforming very clearly is the agents are going to be the future is going to happen with all the AI agents. Almost every single customer conversation, customer aspects of it, whether it is a sales or marketing and everything, that personalized experience, the agents can connect to any systems and be able to provide answers. So now what I'm trying to say is there are 2-3 things that are going to revolutionize. Is number one, lot of BPO work nadusta untadi. Actually, when you see lot of data entry work, you see a document and you enter the data into a system. Adi BPOs, hundreds of thousands of people are doing that work. All that is gone because AI can do much faster, quicker, cheaper. Second, agents, the interactions, knowledge bases. So I think those are I would think those are the two fundamentally that are going to transform. But I probably would like to hear more. What I would segregate this is more in terms of lead sourcing, lead nurturing, and in terms of personalizing the data. Be it, like it being any kind of a business, like it may be a small scale businesses who are still within the range of less than 5 crores, or it is 22,000 or 25,000 crores of it. For that, and I will also want to club up in terms of giving this example. I would, with the NDA which I sign on, I will not really bring up the customer's name here, but I will tell you how the journey is. And to answer to the clubbing with that one, I will say that what is that small language models and the long language models will be applicable in this. So I would say that, like we have n number of digital medias and offline medias where you generate leads on. So that is the very first point onto it. So you go ahead and segregate those things and put it into the point where he was talking about the Salesforce. Salesforce, where you will have something called as the customer data platform, which takes up all the different sources from your different social media, this thing, put it into it. Till that point, what we are talking here is the structured data. When we say structured data, which has already been there in your systems and it's been there onto it. And I don't want to use too many terminologies, but I would still want to bring in one concept called as single modularity and a multi-modularity. Why it is important for the businesses to use those things is, all these things which is in single modularity is more to say that I have a structured data. Now I want to club into an LLM driven or a ChatGPT driven kind of stuff, where I go and capture the interactions. So what we go ahead and say, not like once you qualify the lead and say this is where it is, and the customer segmentations will happen. So you need to go ahead, based on that particular business unit or a business, you have to segregate the customers into it. That's when where you will go ahead and say, this is the response I get. So from lead sourcing, lead nurturing, and responding to it, that will only come from an defined LLMs, clubbing my structured data and an unstructured data, put it into your kind of an automated or a no-code platform, and make them answer to it. Not like to the question that like there is a query which is coming in. For example, you wanted to take on a real estate. So real estate, the way you sell a product which is 1 crore to 2 crores is very different dynamic in interaction which will happen versus anything more than 5 CR kind of stuff. So there, the structured data and your repeated number of conversations will happen, will get into that and club together and give that responses. What we are doing is, when you're talking about any real estate deals and conversation needs to happen after all this lead sourcing kind of stuff, we give a script across to their relationship managers or sales managers to say, this is how you have to interact for a customer who is at a 5 crore plus kind of stuff to whatever it is. So that's how the
proprietary driven LLMs, which is, you want to call it as a small LLMs and kind of stuff, will be specific. So clubbing this thing from your lead generation, and this is not only applicable only for real estate, like it can be as simple as even in terms of generating a lead, which converts into a booking for a schools, or it can be into a logistic. Any business can take it. So just to add on to what Suresh Singham has mentioned, in fintech domain, the lead scoring or lead quality, right, is measured at what stage it's there in the funnel, right? It's not just like Boolean, it's 0 or 1, right? Whether it got rejected or converted. Because a lead in, especially in lending space, look at lending space, right? It goes through various stages where the basic check's done, document check is done, KYC, knowing the customer, the process is done. And after that, you have the documents and or the asset. Let's say it's a car, then you check who is the dealer, new car or old car. Let's say it's a home, then you have technical guys, legal guys looking at and assessing the property at what stage it is currently, tracking it, and whenever the disbursement happens, you want to track the progress, right? So the lead process in fintech in lending space is not like 0 or 1 Boolean. The lead scoring, the lead quality is measured at every stage. The other dimension is the compliance part, which is like the DPT Act, right? Till what time, once the customer or the lead information enters the door of an enterprise or NBFC or a bank, till how long you're going to store that customer information? Whether he has been qualified for a loan, or whether it's been dispersed, whether it's been rejected, or next time you want to try him again after some time, or you have given a product, you want to campaign to him another loan product, right? Whatever might be the campaigning of the target, the point is how long you're going to retain that customer, more on the data quality, data retention, data archive. So these are multiple factors which are very, very important, especially in fintech space, specific to lending, and that's where Gen AI plays very, very important role. And also, like if you look at classic AML model, like you have scoring algorithms, like credit scoring, right? You want to qualify the leads and then put them in different buckets, like gold, silver, bronze, based on the quality levels, and then target those leads, like for example, campaigns targeted for specific customer segments, campaigns targeted for specific loan products, specific regions, and so on. So just to answer what is a language model, large language model or SLM, what does it mean, right? Large language model is nothing but let's say last 50 years lo internet lo unna complete textual data, like they call about 13 billion parameters, 30 billion parameters, right? Trillion parameters. So all that it's a neural network. All the data తీసుకుని it is generating the response. So that large language model is the number of parameters it runs on a given query. So when do you use LLM? When do you use an SLM? Small language model ante, suppose meeku whenever you ask a question to a chat GPT, there is a number of tokens gani, computing idanta, there is a cost associated with that. So if you are asking a very simple, let's say you have a HR policy, right? Okay, how many hours is my policy? So you don't need to go to a large language model to look at it. There's something called RAG database. Small language models are something specific for smaller tasks which are less computing intensive, cost gani, computing gani. So typically a lot of use cases can be run with SLM models rather than, you don't need to go for massive large language models. So that is on the difference between SLM. See, there is a lot of, and terminology, the first, when I asked that question, right, what are you expecting? You can, idantha koda, if you are not into an AI, this is all above our head. So I think I'm trying to understand is, what is going to change? Like for example, a very good question.
I'm already an IT employee. I know how to do a database. How do I become an AI? Right? What does it take to transition? Yeah. So that's what I'm coming to. So the next question, I mean, thank you so much for three of you to, contribute the, yeah. So I'll try to, cover as many things as possible. So the next thing is all about like, how the people can, transition towards the data science or a machine learning engineer. So that is the one question. And second question would be like, so what is the job risks, like what the one of the audience mentioned about, so what are the redundant and what are the mundane jobs people used to do? I mean, there is a prediction that 30% of the jobs might lose just because of the, the generative AI picking up the things, the example you mentioned about, automating the call centers to back-end jobs and things like that. Yeah. So, yeah, please, sir, go ahead. We'll start with you. See, Google, Sundar Pichai mentioned today, 50% of the coding is done by AI. So what does that mean? Put a program now, just to write a program, to write a logic, you can just go to GPT and then, ask for the code. I'm pretty sure if you are a developer and if you are not using that, so it's already happening, test scripts. If you explain, let's say for example, if you are a developer and if you write a code, if somebody has to review, is this code security proof? Are there any flaws? Manamu old days lo you are trying to do a code review. You don't need to do that. You can upload that code and ask for those. So what I'm trying to say is, how do people transition from a developer to an AI technician, right? Somebody was using words like prompt engineering, right? How do you write prompts? How do I would say every person who is in the tech industry has to learn how to leverage AI, because your work can be done 50%. I write in emails nowadays, right? I write a big long email and then I ask AI just to summarize that email. Can you make it professional and can you make it crisp? It always does better than me. Right? So it's the best assistant for you. Assistant for me, for everything. Now I want to do a LinkedIn post. So it helps me, how do I do that? So what I'm trying to say is, see, it's not about, AI is not, everybody can use it. I don't know how many have this 18.2. I can even do a small demo. Now you can do the voice conversation through a chat agent instead of chat GPT to get the responses, right? So I think a long story, but what I'm trying to say is, everyone, whether you are a music composer or whether you are writing a novel or when you are writing a code, you can generate what you are doing through the Gen AI to validate what you are doing. And I can tell you, it saves you right there 60% of your effort. So I would say learning you can even ask a question. If you open a chat GPT, I'm a Java developer, how do I learn AI? You ask that question and it will tell you. So basically it's enabled like a co-pilots in most of the applications nowadays. So that's what, yeah. Please, Mr. Bhagwan, yeah. So I think to just take a step back regarding getting into, how do you get into AIML, right? Yeah. So how people, non-AI technical people can transition to AI, or what are the job risks they're foreseeing into the future? So just to take a step back, when I was a kid, right, I was interested in computer science. So my father was a banker in State Bank of India. So I asked him, so what do I need to learn to get into computer science? At that time, there was something like a typewriter kind of thing, and then there was a screen. And I think old IBM, the first machine. So father said, first I think you need to learn typing. So I thought, okay, let me start with typewriting. Then he said, okay, no, it's not just typewriting. Now they are looking. He went through some training. He was moving away from banking he was transforming the banking to more computerized. So during that, he started learning flowcharts, COBOL, and so many other languages. So he was saying, okay, now you have to learn
COBOL, some language where Fortran kind of thing. Now, if you look at Fortran, I don't know how many people are familiar with Fortran or Basic or Pascal, but basically there are two or three variables, like multiple multiplication operator, almost like calculator kind of thing. And you have some memory where you can store set of variables and then you can retrieve the variables. So I started off from there, and now the question is, now it's not just computer science, not just IT, but now how do you get on to AI/ML, right? So for people who are aspiring, who already know all these memory and then the operations, floating point, and different types of programming languages, to move on to ML or AI, it's not just all these basic prerequisites which you are currently going through. I would say you need to look at the first is the ML, like the machine learning part. So if you look at how AI evolved, everything was very quantitative. Then they started looking at qualitative things. Then they started using natural language. Why can't we talk naturally and then let computer process natural language? Instead of creating a model which has quantified parameters and quantified variables and has quantified ratings, then they tried qualitative thing and then associate quantified ratings to qualitative factors. Now we are looking at NLP or Gen AI, where in the code or in the text, we can figure out that this belongs to this particular qualitative parameter. This belongs to quantifying parameter. And most of the time, it's mathematics and it's more of machine learning algorithms. So if you look at old computer science also, I think algorithms were very important. So if you're a person and you're very passionate about getting into AI/ML, you'll start from machine learning, like more of mathematics, and then get into like AI, right? If you want automation, how do you go about automating a process? How do you go about using complicated algorithms to make things faster, to make things more efficient, right? And also the different tools, right? Whether it's content generation or picture generation or movie generation. The idea is there is a process involved, and there's a little bit of artistic factor. It's not just everything is automated and everything comes in fly, but there is a little bit of artistic nature to get into this content creation, right? When you're writing a book, you need to have an idea, you need to have a process in writing that book, right? And how do you get the content? Probably Gen AI will help you. But the whole process of writing a book, you need to be aware of, right? How do you understand that particular process? Basically, everybody should need a fundamentals first rather than, right? So understanding what business process is, understanding what is process automation, and where computerization comes in, where bots come in, where, like, for example, robotic process automation comes in, where these bots are used, like sending emails, sending SMS, sending all these tools, small tools are bots. They're all part of the robotic process automation platform. So all these fundamentals are very important before you actually get into Gen AI and use it for real enterprise applications. Especially for the software engineers, I have an, how do you say it, don't get me wrong, I quote unquote, I would say that it is adopt or die. We are already in that situation, and which doesn't mean that you are completely dead there. What is required is whichever stream of the things you are in, whether you are on JS side of it or in C++, or anything to do on full stack or whatever you have been doing it. Most of you know, especially in the software, the Andrew Ng is the founder and CEO of Google Minds. They have a particular website. Guys, go there. There is a website which clearly gives you on deeplearning.com. So go pick up your own set. If you are an JS developer or an Oracle ERP developer, put down your background on your ChatGPT and tell them, this is where is my persona. This is what I have it. The task is I need to adopt to the newer AI kind of stuff. Give me the way, see, that's where, sir, the prompt engineering comes in. So one, you say, yeah, the way the prompt engineering works is, you as an individual, you are a super persona. You are asking a ChatGPT, a persona, to say that, think you are an expert in Java development. I wanted to go and get into an, don't even put into a data science, and just say that, how can I transition into AI? So that is the task which you are giving.
put down the condition. The third one is the condition on your chat GTP, saying that this is the condition I have. I have only 4 weeks of time with a less budget is my condition. What is the constraint? Constraint is you're not a domain expert on a particular thing. So that's your constraint. So this is the 4 things. The 5th one is the goal. Ask them to create a plan for you and put down and say it is an deeplearning.com where Andrew NG is one. What courses is applicable for the context of persona you built in. So that is where the overall prompt engineering works, and that can be applicable for your business too. All we are saying is go ahead, put down those 5 main prompts, whether it is saying that you are as a super persona, asking ChatGTP to give you what kind of a persona you need, what's the task you need from that particular immediate ones. Then you say, this is my condition in which I'm operating on, and this is the constraints I have. It may be a budget constraints of saying that I will not be able to implement and kind of a tool in your lead generation. Can I, that's your constraint. And then I say that the goal is like, like you may have in one sector of a business to say, give me with these things for maybe say an logistic firm, if you're generating leads. So that's how the prompt engineering has to be used in ChatGTP. Taking forward back onto this thing, use deeplearn.com. You will be there and you can get your own set done. And if you still get stuck, we can always take that offline. Thank you, Suresh. And especially Bhagwan, I just wanted to ask you one question about the follow-up question about like the gentleman asked, right? So what are the job risks? I mean, since the AI is taking over most of the operational tasks to, I mean, right now in a situation where the AI is matured, we can see anything can be automated, anything can be replaced, right? So insurance is something a very big industry, and right? So we know that there is a lot of back-end jobs happening. There is a lot of documentations, which are like, there are tools available in the early stage, but now in the generative AI side and the AI. So what are the job risks you are seeing so that people can relate with the other domains as well? Yeah. So going back to my dad's son conversation, right? So I had the same question to my dad, and now computerization is going to come, right? I mean, or all the bank jobs at risk. So when I was a kid, right? So going back to that conversation, so what happened was my dad was going through all these trainings, and everybody was fearing that, I mean, this computer is going to replace the bank employees, and that whole office, what you see, right, in State Bank of India, and you enter, you have peons, and at every step you have like stage by stage, 2 or 3 employees asking the form, signature, then again goes back, the signature file comes back, then again sign, and all that used to happen on the paper-based process, right? So what will happen to when the computer comes, everything happens in the computer, and all those employees will go away, so many lanes won't be there, branches will be smaller, offices will be smaller. And that fear was there, right? I mean, even I thought when I was a kid that all this magic will work in the computer, and hey, my dad is back home, and he's a branch manager, and he just need to coordinate all these employees, and then all employees are for 50 divided by 4, right? 4 lanes, right? Done. We only retain the first lane and remove the 3 lanes. So it is that simple as a kid, if you understand what computer was at the time, how transformation from paper-based process to digital transformation will happen. But if you look at the reality, right, you are the chief manager and you are spending around 3 years or 4 years to get this computerization right. So most of the time, he used to do work from 9 a.m., 10 a.m. till evening around 5:30, the business servers, and after lunch, some of the customers will come, and then he'll serve them. Some HNIs, high net worth individuals come, or the minister's son, or so on, and then you have to cater to them, and all the work is done. Now they have to check both. One is paper-based process, one is computerization, which is giving the results. So it's not just like point of sale, like a end of the day settlement. Like in the bank also, they do the settlement, account reconciliation. I think probably you've seen in one of the movies, recent movie also, right? Dilkar, Lucky Bhaskar, right? So what Lucky Bhaskar did is that end of the day reconciliation, right? So when the reconciliation comes, if you have a computer, you need to ensure that computerization is right with the logbook.
Bhaskar is lucky that there was no computer at that time, right? I mean, only that register is... Most of the frauds happened before yeah, computer. only register is there. But now, if you look at the computerization effort, you need to double the work. So get it right. He almost spent around 3-4 years. I completed my IIT, went to US, completed my master's. I came back. He got retired. Even at that time, you see the same 4 lanes, and he was chief branch manager. And still, the end of the day, the lucky Bhaskar thing doesn't happen. Nobody knows Bhaskar is lucky because there's computer, there is register. So coming back to real world, moving away from DATS and model or discussion. So what was happening if you look at simple computerization effort? Process is very simple. In the morning, there is savings bank or current bank account, and there was one more bank account like commercial or corporate. Only 3 types of retail banking, and there are loans which are repaid. Very simple model. Somebody is paying, bank is dispersing in cash. There are checks coming. You process checks. These are all simple processes which needs to be automated. And at the end of the day, you need to ensure that whatever there is in register needs to be same in the computer. Now I'm a CEO of a fintech in NBFC. Same thing happens, right? You need to ensure that the branch operations continue, whether in paper or in person. Same number of employees are there, and you need to have the digital transformation process which is taking the same effort. The checks and balances needs to be done, and at the end of the day, you need to ensure that whatever you have done in the operations mode needs to be right in the computer. So what is happening here, the takeaway is, there is a fear. When they present a big picture like Chennai is coming, underwriting model, credit scoring, lead quality scoring, digital transformation, all these are there. But there is a human workflow, a man in the middle or a human in the workflow, which is very, very important. And still banks or NBFCs or any financial corporation or a capital firm still believes a person signing a check. You can't digitally click a button saying that it's approved and everything is done. Still the person starts signing only, right? And similarly, documents are signed manually. Similarly, the approval process also, there has to be a human in the middle of the workflow, right? That still takes time, right? And every time there is paper-based process also. Not everything is automated completely. There are semi-automated. So my suggestions, especially to younger generation or people who are currently going through digital transformation, is to get educated, or not just about the technology, and get fear of failure or fear of replacement just by looking at all these great things, versus look at the case studies, look at the use cases. Like for example, State Bank of India. I'm just picking up just because my father worked there, but you can pick any bank which you are comfortable, like ICICI. And what kind of digital transformation happened? How many employees used to be there before? How many employees are there currently working? What really happened? What really changed? It's most of the time efficiency, most of the time accuracy, more number of customers were processed, more number of accounts were processed, or more number of checks were processed, right? And more efficient the bank has become, or less errors were happening, accuracy has improved. So this is my suggestion. Other important thing about the creative work, right? Like I was giving an example, you're writing a book, just because you have Gen AI doesn't mean it replaces an author. Still need to have an idea, still need to have a process to nurture that idea and break it down into chapters. And what goes in the chapters, Gen AI can't figure out in saying that this is a great outline for publishing. But you need to, like he was saying in the prompt engineering also, you need to say that I am a person who is writing this book for this specific audience. My expertise is this. Write the book like as if I am writing. So even the prompt has to be configured like that. But the process through which you write a book still remains the same. Similarly, you have digital art or a movie making. The process of making that movie remains the same. The steps which you do, which you do. It is only in that efficiency, right? Getting content to fit into a specific chapter, that to a specific context. And where you are in the book, whether the introduction or in the middle of the book, or you're closing out, you're finishing or presenting the next generation ideas for a specific technology, that also need to be specific. I think it's a great point on the human in the loop, right? So in US, there was a lawsuit. How do you claims are auto declined? There is a bias, right? These models can be biased. So there is a lawsuit saying that, look,
you're using AI models and, and then you can sue. So that's the reason nowadays everyone say, look, my company, we provide underwriting risk score, but I always say, look, I don't make an underwriting decision or a claims decision. That is always human looks at the decision. So it's a myth that, if everything can be done by the algorithms, then why do we need humans? So it's always human in the loop is there, but the more of AI is more as a assistant to automate a lot of process. Right. Saves the saves our time. Yeah. So I have a last question, and then maybe we can open up a questionnaire for the audience. Yeah. So the last question was asked by one of the gentlemen in the audience. So this is related to data. Is the time's good, right? So okay. So this is related to data privacy, right? So since we are accumulating a lot of, the A and ML and generative AI, what are the terminologies we are using? So it's all about like the historic data, what we have accumulated from the, generations from the digital transformations to, curated the data, and now we are utilizing that through AI and the generative AI, right? So there's a lot of data. So what were the risks of a data privacy, especially from you both come from an insurance background? It's privacy is a top priority, right? So Sai Raman, so let's start with like how you are looking data privacy into the A and ML side. So actually a lot of insurance companies are worried. Like if you look at it, historic data, right? Who has the highest number of claims? Let's say, for example, who is dying, mortality or something. LIC of India might have the largest historic data. You go to ChatGPT and ask that question, ChatGPT cannot answer. It's proprietary data that LIC has accumulated over last 50 to 100 years, right? So every enterprise is trying to ask, okay, how do I protect my data? I don't want to put this data into public domains, through those. That's when the private, they're downloading the fine-tuning of the models, right? You take the open source model and fine-tune it inside your wall. So companies are going to, instead of going to these public models, they will download and train on their data. That is proprietary. So that is, it's like even, OpenAI and most of these companies are allowing enterprises to train these models on their boundaries. So yeah, privacy and data security is very, very critical, and enterprises don't want their data to go public domain. So like I was mentioning previously, right, regarding the DPD Act and so on, I don't want to repeat, but it's very important regarding the data privacy, like I was talking about a lead and the whole scoring and journey, right? Similar to that, the customer's information resides or enters into a particular bank or NBFC, how long it's going to stay, the retention, the archival process, and how we are going to store that information, how we are going to show that information, masked or encrypted, all these are very, very important. And when you're analyzing the information, especially if you look at the latest techniques like homographic encryption, where you can encrypt the data and then analyze the data without decrypting. Right, and also differential privacy, right? Let's say you are analyzing like that segment which you was talking about, and within the segment you want to further break it down at the income levels or gender or racial or whatever might be or regional categorization. You don't have to actually worry about individual information, but operate at the group level. So there is noise which can be created. That way you don't need the data at the individual level is retained. And especially, I think what I'm talking about, like privacy and all these, you remember you see a form and there's a small checkbox at the end. Most of the time you put default check and say that you can use my information for further communication. You can store in my information wherever you want. And nobody cares. All the time you keep checking. That small thing which you're doing, that consent thing, is actually this data privacy or DPD Act. Because you are enabling all the companies, enterprises, and aggregators, and all the different groups in the journeys to use information free form. No checks done, no verification done. You're not even talking to them, but you're giving a consent, right?
But given that consent, how do you go about fighting for your privacy is another challenge the Government of India is looking at through DPD Act. So coming back to this whole process and retention and life cycle, so that's where these new techniques which are evolving from a technology point of view is to ensure that at the individual level, right, you have the capability of managing the data and protect it. So how you are going to manage this within a bank in terms of data security and in terms of data privacy, and a lot of data breaches happen, and most of the time you have custom data in public domain. Sometimes you get a notification that your password is in the public domain through Amazon because of data breach which has happened. So all these things happen, but you have to be very careful and you have to be reactive and proactive and get things done in terms of changing your password, or in terms of canceling your credit card and then creating your new credit card and so on. So data privacy is very, very important, and in any use case, even in your individual life, you need to really worry about it in terms of protecting your data, and especially that consent check which you're going to give is very, very important. I would give the practical example on this. So I do have, my firm has customers out in US, Europe, and in India. Remember back to the 5 conditions I was telling, that constraints and conditions. So in each of the LLMs, when you actually craft your conditions and conditions on the constraints, go ahead, refer to the country-specific Data Protection Act. So it's very clearly given out at all levels. So your condition and constraint need to implement in your little LLM which you write onto it, which covers you. That's more of what the term used as guardrail. So this is how the guardrail works. This is how I go ahead and ask my LLM to operate for the region where the customer is operating. It's not that your customer is in this thing. Their end business, or if it is operated only in US, then adopt to the California-based act. And they're very, very clearly written onto it. But your LLMs will have to take all that constraints onto it. Coming on to India, when we have a few of the things, which is in 23 October, they released a very clearly Data Piracy Act onto it. Take those things, put it into an LLM, make your LLM understand what they should not do it, and that will controls a lot of things, including the hallucination, sir, which you're mentioning on. So this guardrail and hallucinations will also be limited to the greater extent, may not be to the 10% onto it. So just one point on the point of gentleman was asking about. One is data privacy, other is how do you avoid creating hallucinating or impersonating information, or enterprise using a language model to attract customers, but like somebody was talking about bias or discrimination and so on, right? How do you overcome that? So what's happening is that if you look at even the banks and NBFCs are worried, right? Not just attracting customer, but why should we actually show something to a customer, right, which is not ethical, which is discriminative, right? So the latest trend. You talked about a large language model. You talked about small language model. But there's now something called CLM, custom language model. So I would call it more like ELM, enterprise language model. So what they're trying to do is, one is first, like you said, build whatever is there within the enterprise, right? And second thing is, like somebody, I think he was talking about RAG, retrieval augmented generation. You restrict, like for example, that example which you was talking about, like HR policies, similar to, let's say we talk about loan brochures, or let's say you want to trade and you have various trading packages, right? In let's say trading domain, or let's say you have different bank accounts and you want to pick up a different bank or different wealth management options, and you have specific policies, specific plans, and I want to search only within this specific area, right? That is a RAG. RAG plus, I don't want to use general LLM, which is already available. No, don't even want SLM, which is specific to trading domain, which is specific to
lending space, which is specific to wealth management. I want specific to this particular bank or this particular NBFC, this particular trading company, and there are URLs or there are PDFs, and I want to restrict the processing orchestrator to focus on this particular information only, 3 or 4 links. So it's not just you as the individual, but also even banks and fintechs, NBFCs and trading firms are also interested in confining the space of search, in short technical terms, right? And ensuring that you abide by compliance, you are ethical, and there is no bias. Excuse me all. Please gather at the main stage, which is in downstairs. Yes. Sorry to interrupt you, sir. Please gather at the main stage. We have some more programs over there. Thank you. Thank you so much. ఇక్కడ ఇంకా సర్వీసెస్ ఏమి